biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo Manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
Кайджен делает улучшения в жизни возможными. «200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни человека составляла 28 лет, 50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбаце, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наук о жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992, today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally.
However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo Manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
Кайджен делает улучшения в жизни возможными. «200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни человека составляла 28 лет, 50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбасе, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наук о жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992, today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally.
However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
Окей. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Добро пожаловать. Welcome everybody. So it's middle of the fall and it is harvesting time. And we greatly appreciate that you actually came to our conference. Yeah, maybe it's better to do. I can do. So welcome to the conference of modern perspectives for biomedical sciences. Actually, it's a great pleasure and to invite you today, and it's our actually reporting conference on our current research project, and also we invited our collaborators to present their research. And main purpose of this is just we'd like also invited I'm on behalf of all biologists. It's biologists from universities of Nur-Sultan, like Eurasian National University and others. But we're really trying to emphasize our high impact research in healthcare and biomedicine, and that's why we invited a lot of medical doctors. And I would like to say that the National Laboratory Astana was actually established just in 2015, but the core of this national laboratory is two research centers. First research center was established in 2010 from original time of establishing of Nazarbayev University. It's Center of Life Sciences, and also later Energy of Center. So both centers are now actually under umbrella of National Laboratory Astana, and we are actually proud to celebrate our harvesting time. So I would like to say that Center of Life Sciences is actually it's a leading research organization of Nazarbayev University, but also I think leading research organization of whole country. So our purpose is actually, our goal is actually establish strong research projects and programs in advancing our healthcare and medicine. And so here today, we actually would like to not only report, we would like to meet and learn about the problems that we have at our hospitals, meeting our medical doctors, and would like to organize this as a one big team and come up with solutions together. And now it's time to actually, I would like to now invite to a podium our actually ex-director of, previous director of National Laboratory Astana, Professor Zakhsbay Shaymardanovich Rumadilov, to hear his remarks. Құрметті әріптестер, бүгін біз мына орталықтың дәстүрлі конференциясына бас қосып отырмыз. Өте қуаныштымыз. Осы конференция сіздердің қатысуымен өте табысты, сапалы болады деп сенім білдіремін. Дорогие друзья,
Для меня большое удовольствие сегодня выступать с этой трибуны, поскольку, как здесь было сказано, я в свое время был директором этого центра, как называется это на английском языке, founding director. И действительно, с вашим участием было очень много сделано. Я помню, когда мы первую конференцию проводили, я спрашивал публикации, я имею в виду престижные публикации, зарубежные публикации, и вы говорили, пока этого нет у нас, вы не знали, что такое H-индекс, индекс Хирша. Сегодня вы владеете всеми этими показателями, публикуетесь в престижных журналах. Для примера, допустим, в свое время мы с дрожью держали в руках Lancet. Сейчас в этом Lancet мы публикуем свои статьи. Lancet and Global Health, Lancet и так далее. Поэтому я уверен, что и эта конференция будет продуктивной. Пожалуй, я хотел напомнить вам, что конференция – это не только подведение итогов, это еще и большой праздник. Поэтому хочу поздравить вас с этим праздником. Всего самого наилучшего. Dear friends, it's my great honor and privilege to make this brief speech related to this international conference, and I am sure that with your participation, this conference will be very productive. И я бы хотел приветствовать наш партнер вот с Токио, Нихон кара Анамаева Нандишука. Кумихара сенсей пришел. Ну, сейчас он выступит, сам расскажет про себя. Спасибо большое. Көп рахмет, Жақсыбай Шаймарданович. Yeah. Founding director, yeah, sorry, that's really, it was very, I mean, for me, I just took this position 2 years ago, and considering how much work was actually invested, and most important, Жақсыбай Шаймарданович really established strong research team, and I always say people are most important, and equipment is secondary. So now, we are moving towards our first presentation. I would like to introduce Professor Noboru Takamura. He's a professor and chairman of Department of Global Health, Medicine and Welfare, Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University of Japan. So, and title of his presentation will be Experiences in Risk Communication for Recovery of the Community in Fukushima after the nuclear disaster. It's very interesting presentation. So, welcome, please. Good afternoon. My name is Noboru Takamura from Atomic Bomb Disease Institute of Nagasaki University, Japan. So today, I am going to talk about experiences in risk communication for a recovery of the community in Fukushima after a nuclear disaster in 2012. Before talking about Fukushima, I'd just like to introduce the Nagasaki's experiences and Chernobyl experiences. As you know, in August 1945, atomic bomb has been dropped to Nagasaki City. So due to this bombing, almost 70,000 citizens died, and another 70,000 citizens became so-called A-bomb survivors. And then they have been suffering from various diseases, especially the tumors, including leukemia and cancers. Since the beginning of the 1950s, a prospect cohort study have been implemented in Nagasaki and Hiroshima to clarify the health effect due to the radiation exposure among them. This slide shows the results of this prospective cohort study. As you see, there is a linear positive relationship between the exposure doses of A-bomb survivors and excess relative risks of cancers.
And you know, in 1986, accident at Chernobyl nuclear power plant has occurred in former USSR. So due to this accident, huge amount of radionuclides, such as radioiodine and radiocesium, were released into the environment. After the accident, residents within 30-kilometer zone has forced to evacuate from their hometown. And then even now, no community has returned back to their hometown. Only a limited number of the residents illegally return back to their hometown. So this is the radionuclides released by the Chernobyl accident and Fukushima accident. As you see, compared with Fukushima accident, almost 7 times larger radionuclides were released by Chernobyl accident. But on the other hand, types of released radionuclides were similar between both accidents. That means that mainly radioiodine, such as iodine-131, has released. And also radiocesium, such as cesium-134 and cesium-137, have released into the environment in both accidents. Due to the accident, so released radioiodine has moved to the various areas, including Russian Federation, Ukraine, and the Republic of Belarus. And then finally, iodine-131 was found on the ground and dissolved in the water. When the plants absorb the contaminated water, iodine-131 transferred into the plants. And then once the game animals, such as cattle, eat the plants, then radioiodine transferred into the cattle. And then when the human, especially children, drink the contaminated milk from the cattle, so radioiodine transferred into the human body. As you know, iodine is concentrating in the thyroid gland because the thyroid gland synthesizes the thyroid hormone from iodine. So after consumption of the contaminated milk, so iodine-131 concentrated into the children's thyroid gland, then release the radiation such as beta ray and gamma ray, which cause internal radiation exposure. So at the time of Chernobyl accident, any countermeasures to minimize the internal exposure by radioiodine has not been implemented in the initial phase, which caused the internal radiation exposure into the thyroid gland, especially in children. So this slide shows the relationship between iodine-131 thyroid doses in the resident around Chernobyl nuclear power plant and relative risk of thyroid cancer. As you see, same as the airborne survivors study, so there is the positive relationship between iodine-131 thyroid doses and relative risks. So according to the estimation is doses, so it is estimated that thyroid exposure doses in evacuees around Chernobyl nuclear power plant are around 300 to 500 millisievert. Since the beginning of 1990s, Nagasaki University participated in the Chernobyl Sasagawa Health and Medical Cooperation Project to clarify the health effect in the resident around Chernobyl nuclear power plant. Within the framework of this project, so screening equipment equipped in the bus has been donated to 3 countries: Russia, Russian Federation, the Republic of Belarus, and Ukraine. And then we implemented a kind of the screening of the ultrasound thyroid screen.
During the 5 years, we implemented such a ultrasound thyroid screening to almost 120,000 residents. This slide shows the result of such a screening. As you see, younger age at the time of the accident has higher risk of thyroid cancer. So this is a typical finding of radiation-induced cancer. That means that the younger age at the time of the exposure has a higher risk of the malignancy. This is same with the situation of airborne survivors. On the other hand, as I mentioned, after Chernobyl accident, no municipality which experienced the evacuation returned to their hometown. This is due to the difficulties of the establishment of the infrastructure, industries, and community after the long-term evacuation, rather than radiological issues. This is another very important lesson of Chernobyl accident. In 2011, accident at the Fukushima Daiichi nuclear power station occurred. Due to this accident, also, radioiodine and radiocesium were released into the environment. So this is the contamination map of Fukushima Prefecture. At the time of the accident, mainly radionuclides moved to the Pacific Ocean areas. But when the wind direction changed, a certain amount of radionuclides were reached to the landscape area of Fukushima Prefecture, especially the northwestern areas, such as Iitate Village, Namie Town, and Kawamata Town. As I mentioned, although the total amount of released radionuclides were relatively limited in Fukushima compared with Chernobyl, but the type of released radionuclides were similar. That means that mainly iodine, radioiodine such as iodine-131 released, and then also radiocesium such as cesium-134 and cesium-137 were released into the environment. So due to the experiences of Chernobyl accident, the most important countermeasure after the Fukushima accident was to implement the food regulation to minimize the internal radiation exposure by radioiodine to thyroid gland. So after the nuclear disaster, so there are two main countermeasures to minimize human exposure doses. The first one is to minimize the external radiation exposure. To minimize the external radiation exposure, most effective countermeasures are to implement evacuation and sheltering. Just after accident, Japanese government issued the evacuation order to the resident around nuclear power plant. So due to this evacuation order, almost 110,000 residents evacuated from their hometown. So this is the evacuation route of each municipality. For example, the resident of Tomioka town evacuated to Kawauchi village at first, and then a resident of Kawauchi and Tomioka evacuated to Koriyama city. Also, resident of Futaba town evacuated to Kawamata town at first, and then they re-evacuated to Saitama prefecture. That means the outside Fukushima prefecture. So due to this evacuation orders, so external radiation exposure doses in the resident were minimized. So this is the result of the evaluation or estimation of external exposure doses in the resident of Fukushima.
based on their behavior within the first 4 months after the accident. As you see, that the most of the residents external exposure doses were less than 3 millisievert. The average doses was 0.8 millisievert, less than 1 millisievert. That means that the external radiation exposure doses in the resident of Fukushima was relatively limited due to such evacuation orders. And the second point, to minimize the internal radiation exposure, the most important countermeasures is the food regulation. Just after the accident, Japanese government initiated food control to minimize the internal radiation exposure, and all contaminated foods, especially the contaminated cow milk, were disposed of. This kind of the food regulation policy caused a kind of the social panic, but nevertheless, this policy was very important to minimize the internal radiation exposure. So according to the experiences of Chernobyl accident, the food regulation was implemented to minimize the internal radiation exposure. Due to this policy, the internal radiation exposure in the resident of Fukushima was quite limited compared with Fukushima. So that's why it is estimated that no health effect will be observed in the resident of Fukushima due to these limited exposure doses. But nevertheless, the many residents of Fukushima had anxiety about their future health effects of themselves or their offspring. After the accident, more than 50% of residents believe that the genetic effect in offspring of Fukushima will occur due to the radiation exposure in Fukushima. So, to distribute the correct information about the radiation, so I and Professor Shunichi Yamashita started the crisis communication to the. So this is a picture of the crisis communication in Fukushima City just 10 after the accident. So during the crisis communication, many residents ask, such as, should we escape from Fukushima immediately? Can children play outside? Can my daughter have a baby in Fukushima, etc.? So to answer to these questions from the resident was very important to minimize the public panic after the accident. After the termination of such a crisis phases, also we started the support of recovery efforts of the communities after the evacuation. Firstly, we supported the Kawaguchi village, which is located within 30 kilometers from Fukushima Daiichi nuclear power plant. So they evacuated to Koriyama town and decided to their hometown 1 year after the accident. So Kawaguchi village, as I mentioned, is located within 30 kilometer zone, but the contamination level of this village was relatively limited. That's why they decided to return back 1 year after the accident. So they implemented the decontamination to remove the radiocesium through cutting the tree around the houses, to wash the wall and roof of their houses, and then removed the surface of garden soils. They started returning to their hometown from March 2012. But 1 year after starting such a returning, the rate of return of the resident was around 52%. Especially in younger residents, rate of return was limited. This is because this is due to the anxiety of the radiation health risk in children and younger generation. So that's why
we established a satellite office in Kawaguchi village, and then we decided to the public health nurse of the university decided to live in this village and then continue the risk communication through the evaluation of external and internal radiation exposure and risk communication based on such a result. We organize a small group risk communication in the village and they answer to the questions from the residents. It is well known that the radiocesium is concentrating in the mushroom, but simultaneously, the Kawaguchi village is very famous for collecting the mushroom. So that's why we decided to collaborate with residents for the project so-called the mushroom map. We asked residents to collect the mushroom and we measure the concentration of the radiocesium and then prepare this kind of mushroom map. And then we implement the risk communication with the resident. So residents are not the radiation, but they are the experts of mushroom. We are not the expert of mushroom, but we are the experts of radiation. So that's why we can communicate with each other based on our background. Then rates of the returning to Kawaguchi village reach up to 80% now. But 11 years has passed since the accident. As I mentioned, the rate of the return to Kawaguchi village was 80%. But for example, rate of the return of the Okuma town is still limited 3%, and no resident has returned back to Futaba town. So there is a gap of the recovery between each municipality. This is the real situation in Fukushima. So that's why we established our satellite office in Kawaguchi, Tomioka, Okuma, and Futaba town to support their recovery efforts after the accident. So this kind of the support based on the situation of the recovery phase in each municipality is very important. 11 years has passed since the accident, but we should remind that still more than 30,000 residents of Fukushima cannot return back to their hometown. So based on such a situation, we would like to continue our efforts of the recovery support to the community affected by a nuclear disaster. Thank you very much for your attention. Nakamura-san お会いできて本当に嬉しいです。素晴らしいハッピーです。おめでとうございます。どうもありがとうございます。Okay, let's continue. Yeah, we did not have. It was if you. I really like that mushroom. What's called examining of contamination by using mushroom mapping. So, no, I mean it's probably very. I mean practical, and you see this kind of information could be valuable, even for us as well. So now I would like to continue. So I would like to give a podium now to chair of International Scientific and Technical Committee, Dr. Mihara Takatsugu. Please. Mihara Takatsugu, yeah. Remark, because they are our main sponsors of this conference. Thank you. Partners, sponsors and partners, yeah. Thank you for Director General. Good morning, everyone. I am Takatsugu Mihara, working in ISTC, International Science and Technology Center.
as a senior project manager. In fact, I came from Japan, so mainly I am in charge of supporting projects or conferences funded by Japanese government. It is our ISTC's pleasure to support this international conference. In this conference, we have many talented researchers here and online, and also I'm expecting a lot of students, next generations, and stakeholders. All of them are interested in the evolution of biomedical science and related technologies. ISTC was founded in 1922 by the European Union, Japan, and USA, and originally it is in the Russian Federation. The current members including Norway, Republic of Korea, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. The headquarters of ISTC is currently located at here, Astana, Kazakhstan. And we have branch offices in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. And ISTC's important mission is to advance global peace and prosperity through the chemical, biological, and radiological nuclear risk mitigation. This has been done by supporting civilian science and technology partnerships that address global security and advance non-proliferation. The topics of this international conference include many fields: bioengineering and regenerative medicine, global health, and genomic and personalized medicine, and system biology and bioinformatics. And they are within the area of interest of ISTC. I am expecting that presentation and discussion on such a wide range of medical science could stimulate each participant's brain. And this opportunity could lead to a fruitful discussion, including possibilities of future promising collaboration. I think that ISTC could support such a promising collaboration project for advancing the security and safety in a future society. Finally, I am hoping the great success of this 2 days international conference. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Takatsugu. So during my introduction session, actually, I was a little bit, was not in my plate. So now I still welcoming all our participants. And I would like to really, one of the major remarks is actually today I'm very pleased that my professor, Dr. Berstinbay Rahmet Khaji Iskanderovich, Professor Berstinbay is actually chairing our delegation from Eurasian National University, and he was actually my professor during my undergraduate school, and actually he was his research lab was a founder and my foundation platform for my setting up my scientific career, and I really greatly appreciate. And I'm very pleased that you are here today. It's our first conference in Astana. So now I'd like to have a small surprise. You like it or not? So technically, Dr. Joseph Lee could not connect to the conference, technical situation. But if you have any questions or
some information on his topic of molecular dissection of Alzheimer disease. We can connect and get some information. And now I would like to invite you for a group photo session and coffee break. Please go ahead. It's yeah, that's I think. Is it good or not? Let's go. You want or you don't, but it's picture time. It's great. Okay.
От образца к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными. «200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни человека составляла 28 лет, 50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбасе, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наук о жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics,
Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
От образца к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными.
От образца к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden. От образца к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными.
Вот микрофон. Так можно. Он работает, когда красный.
коса к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums
and contributed to the final Expo Manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
Сейчас спрошу. Уже 10:30, у нас многие спикеры онлайн, поэтому желательно нам все вовремя делать. Поэтому, пожалуйста, проходите, кто там не зашел. Начинаем нашу сессию номер 1. И первый докладчик в этой сессии профессор Масахару Хоши, профессор эмеритус от Hiroshima University, Japan. He will be talking online new effects of radiative macroparticles for rats and mice and our future plan. After his speech, you can give questions. He will be online in person. Okay, so thank you very much. I'd like to explain. You can hear? I want to explain our new study of the new effect of radioactive microparticles for rats and mice and our future plan, the title. And it's okay? You can hear me? The collaboration with Professor Armagul Kroshibera and other people listed like this. And I'll explain why we need the study of the radioactive microparticle effects. First one is there are unknown effects, maybe due to radioactive dust for the exposed people.
Second, in Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, St. Martin's, and other many exposed cases by radioactive dust. In St. Martin's, someone says it's Kainar syndrome. Maybe Kazakhstan people will know about that. Why Kainar syndrome? In the case of Hiroshima, it's a mushroom cloud like this. It's after 2 to 3 minutes after the explosion. And see here, around here, diameter is about 5.2 kilometer. And this, within this area, there are old Japanese houses, traditional Japanese houses, which was made with mud made of dust, soil, wall, and under the roof, we use the soil. So totally this area torn down, and heavy dust come out, and completely black due to heavy dust. And this dust was activated by neutrons. People in here was exposed by this small radioactive particles. We say radioactive microparticles, like here. And there are no study, totally no study. And here, I say again, dust was activated by neutrons, no study. So I repeat again, the effect of the people exposed by neutron-induced radioactivity is unknown. And there are no study for neutron-induced radioactive dust. So only the way is to use the thermal neutron activation of dust to perform animal experiment. So animal experiment necessary to verify why. As like similar effect like a Kainar syndrome. So they expose people in Hiroshima, Nagasaki, and other places. Such people say very much tired, something like that, similar. We checked what kind of radioactivity were induced in soil in Hiroshima. There are many elements in soil, but major radioactivity is mangan-56 and sodium-24. And there are some others, silicon-31 and aluminum-28. But at first, we made an experiment in Semei Medical University. We were using a Kurchatov nuclear reactor. We made a mangan-56 experiment at first. Because mangan-56 emits many radiations, beta rays, gamma rays, and the energy is very high, like this. Because this is a nuclear chart, decay here, decay scheme, and gamma rays and beta rays. So this gives a large dose for people. This experiment is really first time in the world. So we made many kind of experiments to catch up what happened. And the first one is the ghost dosimetry of internal radiation. Secondly, locomotor activity. So that means people say very tired and they cannot work, sometimes like that, similar everywhere. For that activity, I thought it was necessary to measure. Second one, pathology. So this was done by Professor Shio and Fujimoto. And the DNA RNA analysis made by Fujimoto. And other study also made. This is a photograph of the experiment in Khrushchev. This is the exposure box. Mice here, rat and mice, several put in here and packed and put in this box is for radiation protection and rat cages here. This is a video after the irradiation of neutrons in the reactor. They bring mangan-56 here and with red shield to protect radiation for the people. Here, connected to this pipe, from here, this pipe, and see here, by air pressure, mangan dioxide, activated one is flushed into here, this way, and mice here. So kept 1 hour after this for irradiation.
And afterward, we took organ samples like this and measured by using sodium iodine detector to determine internal radiation doses. This is for case of 4 cases, for example, in the lung. And this is the usual way to determine the dose. Unit is gray. So 0.1 gray means 100 milligray. All others similar, 100 milligray. Stomach a little larger, but similar. Pathologist made see the lung samples by microscope like this. And this is damage by 100 milligray of radioactive microplot. Now, radioactive microplot is a point. And MCM, and this is red one is bleeding, blood. So very heavy damages. And compared with the normal exposure, we use sometimes cobalt 60 gamma rays, external gamma rays, exposure gamma rays, 2000 milligray. And pathologist said, difference between control, no difference. So 100 milligray internal exposure by radioactive microplot makes a very heavy damage. But 2000 milligray external exposure, no damage. So that is more than 20 times higher. And we also check the not activated mangan dioxide to check the chemical effect, but this no difference between controls. Pathologist said like this. We think like that this is a alveolus of the lung, and size is about 100 micrometer. And this wall is very small, 0.1 micrometer. And there's blood capillary is around surrounding this one. When the microparticle come in here, touch on the surface, then this is broke. Closer places touching here is give a very high level of the dose, something like by calculation, several gray, only here. But from other places, some distance, then the dose is very low. When the damaged the blood capillary, they're bleeding. So I think the model is like this. So this is new finding. The summary, 100 milligray of internal exposure by radioactive microparticle give comparing with external exposure of cobalt 60, almost no effect. And this is a very high effect. So those 20 times higher, but no effect. So I think external exposure, comparing with external exposure effects is more than 20 times more. So we made 8 experiments, 4 observed, but 4 no change. So there are sometimes this can be observed, but sometimes not observed. So we must check about why sometimes occurs, sometimes not occurs. We wrote many papers. I counted at least we wrote 24 papers with impact factors from 19 yes. So we are planning a new study together with Armagul sensei, silicon 31. Silicon 31 is almost same half-life and emits only beta rays. The mangan 56 emits gamma rays also, only beta rays. So to test the internal exposure, to test the radioactive microparticle effect, silicon 31st is much more better, much better. As shown before, mangan 56 is half-life is 2.6 hours. Silicon is 2.6 hours, almost same. But beta rays emit almost same energy, but no gamma rays. Gamma ray like this, no gamma rays. So it is better than mangan 56. And fortunately,
silicon dioxide is commercially available, not so expensive. The size I measured is about this is 2 micrometer, 3 micrometer, 4 micrometer, 5 meter, about range of the PM 2.5. So this size come into the range of albedos. So it is a best size. And photography like this is round like that. And the beta rays energy, the spectrum is like that. And there are three beta, 2 beta rays, gamma rays. But gamma rays, very small, per decade, very small amount. Only beta rays of 0.6 MeV is emitted. No, almost no, very small amount here also. So this is the best activity to test. We designed a new system like this. And right in here, and after the irradiation of neutrons, we make a silicon-30 first here, and by high air pressure, flush into here. And after that, for breathing, air is coming from here to come up and keep 1 hour. For the dosimeter study, we already prepared sodium iodine gamma ray detector. And for beta rays, GM counter already prepared. And put the samples here. So I think I hope we can make a preliminary experiment next month. Thank you very much. Спасибо большое. Questions? Yeah. Professor Hoshi is online. You can ask questions from him directly. Hoshi-sensei, Yes. I have a question. Yes. It is known the biological effect of of exposure of high doses of manganese dioxide, but here we observe that it's effect of low doses. Would you please explain what biological effect on digestive tract of immune cells we expect from low doses that you mentioned? Thank you. Sorry, I cannot hear. I'm sorry. I'm very I'm sorry. sorry. Yes, I'm sorry. Please again. The question is what biological effect on intestinal cells we expect from exposure of low doses beta nanoparticles manganese dioxide? You mean for other organs? Yeah. Of course, only I explained the lung, but we checking all organs, including testes and including other organs. In the case of intestine, we find a similar effect, but this study is still going on. So for the testes, not published yet. Already observed. I think there are some problems in testes also, but I don't know because no result. Is it okay? Thank you very much. Yes. Professor Hoshi, nice to hear you. My name is Professor Bersimbayev. Title of your presentation is New Effects of Radioactive Microparticles for Rats and Mice and Our Future Plan. Can you say a few words about your future plan, please? Ainara, please repeat again. Hoshi-sensei, Yes. a question is regarding your future plan. So now we are now planning to use aromatic nuclear reactor and use rat and mice and using silicon-30 first, dioxide. Similar experiment as like mangan 56. So in future, we will compare also difference with mangan 56 also. And find out what is the mechanism of the new microparticle effect.
And I think it's very important because in the case of Semperatins and Fukushima and other people, in all places radioactive microparticles coming. So we in future we'll check all of the radioactivities. I don't know, but at first we'll check silicon next time together with another biopsy university group. Is it okay to ask my answer? Ответом. Или плохо слышно было? What about your activity, future activity in Semipalatinsk polygon? Semi? Yes. So I asked the Semi people, but Semi Or you people, still will continue? yeah, I want to continue with Semi group, but the answer was they said they do not want. I don't know. I think the next speaker, Fujimoto Sensei, will answer. He asked Semi group actually. If I can, we can do it. We want to do it, but I don't know. Hoshi-sensei, thank you very much for your talk. Thank you for your joining online today. Thank you. Thank you very much. Next speaker, also from Japan, Professor Nariaki Fujimoto, University of Hiroshima. The talk will be about single neonatal irradiation induces long-term morphological and gene expression changes in thyroid of rats. So we're waiting for next speaker, Professor Nariaki Fujimoto. Thank you. Yeah. Actually, I couldn't turn on my video on, but anyway. Thank you for your introduction. First of all, I'd like to express my gratitude to the organizer, especially Professor Grover, for inviting this interesting conference and giving me opportunity to make some presentation here. So let's get started. Just a moment. It should be. Okay. Okay, we have a picture. Today, So I'd like to talk about the childhood radiation effect on the thyroid. That is, the single neonatal irradiation induces long-term morphological and gene expression changes in the thyroid of rat. It is well known that the childhood radiation is a risk factor for the thyroid cancer. It has been suggested by the epidemiological studies of the childhood X-ray treatment in the 1950s and 60s. But of course, a rapid increase in the thyroid cancer cases after Chernobyl nuclear power plant accident made this risk more evident. However, well, actually, that's somewhat strange to me. There had been virtually no experimental studies to explore the mechanisms of the childhood cancer development by radiation. So we decided to examine the effect of the radiation of the thyroid of neonatal rat. Male Western rat were used. They were cervically exposed to X-rays. That is, the only thyroid region or neck region was X-radiated at the age of 1 week old, which is the neonatal period. And for the comparison, 8-week-old rat, which are adult rat, were exposed to X-rays in the same way. The thyroid was examined at 16 weeks old. Here the histological result.
if you look at the thyroid follicle in the control, you can see the colloid lining by the follicular epithelial cells. In the left figure, you can see the effect of neonatal radiation. Here, each follicle became very small compared to the control. And in addition, the layer of the epithelial cell became thicker. However, if the 8-week-old rat, that adult rat, were exposed to the same dose of X-rays, there was no effect. So as you can see, there are no difference from the control. We examined further this effect on the neonatal radiation. In this experiment, we exposed animals to different doses of X-rays at the 1.5, 3, 6, or 12 grays. Or the animal were exposed to X-rays at the different ages, 1 week old, 2, 4, or 8 weeks old. This figure shows that the effect of the neonatal radiation at the different doses from 0 to 12 grays. Here we measure the size of the colloid by the image analyzing software. So you can see the thyroid follicular sizes decreased depending on the radiation doses. Here shows the thyroid morphology of the rat exposed to X-rays at the different ages from 1 week old to the adult, 8 weeks old. You can see the morphological changes occurred only in the rat exposed to radiation at 1 week old. Otherwise, the colloid sizes were similar. Serum thyroid hormones T3 and T4 and also TSH levels were measured. We found the decrease in T3 and increase in TSH at the early stage, but these changes disappeared afterward. So it seems that hormones are not involved for the long run, like developing the thyroid cancer. The result from the first part, we found that single neonatal X radiation induces long-term morphological changes in the thyroid. The effect was specific to the radiation around 1 week old, so neonatal rat, and this effect was radiation dose dependent. TSH may not be involved because the change were only short term. Next, we examine the dynamics of the thyroid follicular cell growth. That is the balance between the proliferation and apoptosis. First, we examine the cell proliferation of the thyroid by Ki67 immunohistochemistry. The photo shows that the staining result of the control and neonatal exposure to 6 and 12 grays radiation. There was not much difference in the brown-colored staining of Ki67 among them. The graphs show that the number of Ki67 positive cells. As you see, there are no difference among the group exposed to the different doses of X-ray or exposed to X-ray at the different ages. Apoptosis. Apoptotic cells were examined by the tunnel staining. The photo showed the result from, again, 6 gray and 12 gray exposure.
As you can see, the number of apoptotic cells were clearly increased by the neonatal irradiation. The graph showed that effect was dose-dependent, and again, this occurred only in the thyroid of a rat exposed at the 1 week old. Then we measured mRNA expression of the related genes, including FAS, caspase-9, and Ki67 itself. First mRNA expression were radiation dose dependently increased. On the other hand, there were no significant differences in Ki67 expression among the group. We thought that just like first expression changes, that's the essence of the effect of neonatal irradiation may be the alteration of gene expression in the thyroid. If so, there would be other genes whose expression changes lead to the thyroid cancer development. So we picked a dozen of the thyroid cancer gene markers reported in the human cases and determined these mRNA levels. We found the differentiation marker LAT4 that is known to be decreased in the thyroid cancer, also reduced in the neonatal radiation dose-dependently. Among the other markers, only LAGL3 mRNA was found to increase only in the highest dose group. Result of this part. Neonatal irradiation induces a long-term increase in apoptosis. And we believe that this is the reason for small sizes of the thyroid follicles we saw at the beginning. You know, if the apoptosis continue in the epithelial cell of the thyroid follicles, the follicle cannot grow and so being small. Secondly, neonatal irradiation may induce a long-term gene expression such as FAS, LAT4, and LGL3. Next, we use the thyroid tumor model to examine the gene expression change in it. It is well known that if rats were fed with the iodine-deficient diet, the thyroid became tumor. Because of a lack of iodine in food, the thyroid could not produce thyroid hormones, T3 or T4. Then through the hypothalamus pituitary feedback, serum TSH increases, stimulating the thyroid function as well as its proliferation. So quickly the thyroid becomes tumor. So iodine deficient diet, IDD, is a strong thyroid tumor promoter. So here we have the rat exposed to the X-rays at 1 week old and fed with the IDD. The animal were examined in 6 or 7 months after the irradiation. In addition, we have IDD alone group and also the X-irradiation alone group. First, the pathology result. As expected in IDD groups, all of the rats developed thyroid tumor, but they are all hyperplasia. That means the thyroid follicular cells grew significantly, but still keeping the normal structure. But in the neonatal X-ray plus IDD group, they developed the thyroid as normal at the incidence of 75% in this case. Here you can see the structure of thyroid follicles became disordered, more papillary type, and the staining pattern also became uneven. Then we measured some of the gene expression previously identified
in these thyroid tumor tissues. We found that mRNA level of these genes significantly changed in the IDD alone. So if it is compared with the result of the neonatal X-ray plus IDD group, that developed the adenoma, there was not much difference. We have Fujimoto-sensei. Fujimoto-sensei, is it interrupted some connection? Few minutes, okay. Да. Нет, сейчас он подключится. Okay, Fujimoto-sensei, maybe he will join again, and if you have questions, please prepare. He will be online again soon, and we can ask. I already prepared one question for him, but okay. Okay, Timur, next our speaker. next speaker from United States. His name Professor Joseph Terwilliger. He's a... Sorry. Hi. Кто это? Fujimoto-sensei. Can you Sorry? hear me? Yes, we hear you. Okay. We hear you. Okay. Okay, I think it's my presentation stopped somewhere, and actually my internet connection seems I just got a message from my PC, unstable. But anyway, let me continue from somewhere. I think it's where is it? So where is it? Just a moment. It's in the sorry about this. It's really messy. Okay. Yeah. Fujimoto-sensei, can you hear us? Yes, yes. I just started my my presentation again. Yes, I can. We can see your slides.
Наверное, проблемы с микрофоном, раз его не слышно. Нет, нет, он это включил просто без этого. Голоса не слышно. Questions if you have, because we can't hear Professor Fujimoto. Hello? Hello, can you hear me? Right now we can, yeah, we start hearing. Okay. Before we And, hear. all right. And where am I actually? It's should I? Fujimoto-sensei, I have one question. You said yes. Low iodine diet will be promoter of thyroid cancer genesis. If a person or in experiment you will give a rich iodine diet before irradiation, will it decrease effects of single irradiation on the cells or on thyroid? Before? Yes, before experiment, if you will give rich iodine diet. Actually, there is there. I think it there you can find in those kind of study in the literature, and actually I think it depends on the dose of the iodine. And if you give the correct dose of the iodine, maybe you can get the decrease of the development of thyroid disorder. But if you give a large number of the iodines, you can actually, also again disrupt the thyroid activity, thyroid function, and get the lower dose of the lower level of the T3 and T4, and again get the some thyroid disorder, including a cancer. In case of the rat tumor, actually, yeah. Thank you very much. Have you questions from auditorium? No. Thank you very much, Fujimoto-sensei. Thank you very much. I'm afraid actually I really don't know when I stopped, but I hope everybody understands my point. It's actually the exposure to the neonatal exposure to the radiation to the neonatal rat actually gave them the alternation of the gene expression, and that we believe that that's the basic reason for not completely approved, but should be the could be a main reason for the development of the neonatal thyroid cancer. Thank you very much. Thank you very much. Very interesting. Thank you. And next speaker from United States, Professor Joseph Terwilliger. His speech will be about population-based human genetics, research in resource-poor environments. Can you hear us, Joseph? Okay. Hi, I'm Joseph Terwilliger. I'm a professor of neurobiology at Columbia University Medical Center. My expertise is in statistical genetics and study design for population-based genetic epidemiology projects. I'm going to talk to you today about a project we started back in graduate school when I had two classmates, Joseph Lee, who's also giving a talk at this conference. He's a genetic epidemiologist, and Dr. Gladys Maestre, who was a psychiatrist from Maracaibo, Venezuela, who came to Columbia to do a PhD on the genetics of Alzheimer's disease. And after she finished her PhD, she returned to Venezuela and wanted to build a research project in there, but there was nothing. So we had to start from scratch and build something from the very basic stages, which we did successfully. And I'd like to talk about that project now to maybe give you ideas of what you can think about to do in Kazakhstan, because Venezuela in the 90s had oil wealth, natural resources, an educated population,
and a lot of great fancy equipment and everything because it was a relatively rich country, but not a lot of reagents, not a lot of experience, and not a lot of software. It was a lot of hardware that they had. And they had to develop everything else from the very beginning. And I'm going to tell you how we did that and hope that it gives you ideas. So let me share my slides. I'm going to talk about the Maracaibo Aging Study, which is a study that we began in 1998 in Venezuela. Now, this is Venezuela. It's on the north coast of South America. It's blessed with incredible natural resources, including some of the best oil fields in the world around Lake Maracaibo here. Some of the best beef in the world, along with beaches and other things that should, and harbors, which should make it one of the richest countries in the hemisphere, but unfortunately it's not, due largely to corruption and other problems. Well, we're going to talk about a research study that we did here in the state of Zulia, which is the richest state in Venezuela. It's where the oil is and where the beef are over here. So we focused on two communities. And initially, at the very beginning stages, Gladys started her position there, and they didn't know anything about the health of the community. So she decided, okay, let's start by picking a region. She picked this community here outlined in red, which is Santa Lucia. It's a region in Maracaibo City that looks like this. It's relatively upper middle class. There's a lot of nice, fancy, colorful homes where people live quite well. They're in an urban setting, so they have basically all the problems of a normal Western urban population. Too much food, too little exercise, lots of diabetes, obesity, actually very high rates, it turned out, of Alzheimer's disease, as well as cancers and other problems. And good health care, though, and everything else was available to these people. And so it provided a nice model to look at what is the health situation of middle-class people in Venezuela. So we started the Maracaibo Aging Study there. We went around and we noticed that there were 3,765 people in that neighborhood who were 55 years of age or older. We went door to door, and 97% of people agreed to listen to us. We had some social scientists, cultural anthropologists, and people come in there to talk to people about their families. Who doesn't want to do that, right? So it was a very easy thing, and we had enormous participation. A couple months later, we went back and we did family interviews to try to build the structure of the population, because you know that in this region, there's a whole bunch of houses, and that means there's a lot of relatives living there. People don't move that far in Venezuela from where they're born. So you had lots of families there and extended pedigree. So we built those up, and 95% of these people still agreed to communicate with us and be involved. 5.8% had either moved or died or something else, because again, we're dealing with an elderly population. Phase 3, which was the actual invasive part, we still had 71% people participating. And in this study phase, we did neuropsych evaluations, neurological test batteries, cardiovascular assessments, importantly, including 24-hour ambulatory blood pressure monitoring, which I'll come back to later. We also did assessments of their diet, their nutrition, did laboratory tests, again, to look at general health outcomes. And we tested a few genes like apolipoprotein, APP, and presenilins, things that were related to Alzheimer's disease and cognition, which was Gladys's primary interest. Not mine. I couldn't care less about Alzheimer's disease or any of these specific disorders. I'm more interested in study design in general health and looking at a wide variety of phenotypes and seeing how they interact. So you'll see how that comes back into this later on. So we decided we needed to look at a second population because that was relatively upper class, and we wanted to get something uniquely Venezuelan. So we looked at what they call these pueblos de agua, which are communities of water. And these people live, and they're located here all around the shores of Lake Maracaibo, and it's in largely indigenous population with some mixture from the Spanish settlers. But they live in places like this, over the top of the water. And you note that these look somewhat like Venice in Italy. So when Amerigo Vespucci and his crew first landed here, and this, by the way, this place that I'm showing you now is in the very northern part of Venezuela, up here in Sinamaica region. And this is the first place where Amerigo Vespucci's people found it. And they said, oh, it looks like Little Venice. So Venezuela, it means Little Venice, you know? So that's how it got its name. So we noticed that there was a community like that here, Santa Rosa de Agua, within the city of Maracaibo, not too far from our population, Santa Lucia. It looks like this, however. Instead of living in these colorful houses in relative prosperity, they live on the top of the water in these relatively primitive conditions that actually look like this when you get up close.
There's a lot of problems in this community. Basically, the toilet is kind of a hole that goes into the water. That's the sewer system. But they eat the fish out of the water and they swim in the water. And so they're constantly reinfected with ascaris, groundworms. And also, they get a lot of the heavy metal pollution from the Venezuelan oil industry, which happens to end up in this region. There's also a lot of alcoholism, drug abuse, violence, a lot of social problems, as is common in extremely impoverished communities. Yet, if these people live to be 40, it turns out that they live in enormously good health. When we did the same set of tests on these people that we did in Santa Lucia, we found low rates of obesity and diabetes, because obviously the food situation is not as plentiful. They're far more active because they're fishermen and they're walking around and living in a much less comfortable environment. And they don't have seem to have very many plaques in the brain. The brains look amazingly healthy, even in their 90s. So it's a fascinating question to us as to why are they so healthy? Some people have suggested it might actually be the ascaris, because the human immune system evolved together with that. And only in the last couple of 100 years or so have we gotten rid of the infectious agents, the parasites. And then when you have this huge army that's designed to fight something and that something is gone, you can get revolutions and autoimmune disorders could increase. That's all speculation, but that is one of the biggest differences between these two communities. The other, of course, is that people here exercise more and they eat less. So all these things contribute to what appears to be somewhat better health despite living in horrible conditions as they age. We're fascinated by this, so we want to study more. I noticed this plank here is how you get from one building to another. And I said, I think I'll stay here. I'm not going to risk my 120 kilos falling into that water and becoming a garden for intestinal parasites of my own. So I decided to think better of it. But we did go there in the late 1990s, and we did a community assembly. You notice that I look a lot younger here. What we did is we went there to talk to the community and try to explain to them that we're honest people, that we're good, that we're trying to do something for the greater good, to learn about, genetic variation, learn about health. So one gentleman in the audience asked me, he said, so how is this going to benefit me? Are we going to get something out of this? Is this going to make us healthy? Is this going to make us healthier? And I said, no, it's probably going to give you nothing. It's going to maybe give us some information that could help your great-grandchildren, or maybe it'll be good for the general human condition. We'll learn something about what causes these diseases and maybe eventually lead to treatments, but you probably won't benefit at all. They said to me, they said to my colleague after, I said, that guy's an honest man. We trust him. We're willing to be involved in this study, because they didn't tell us a bunch of bullshit. They told us the truth. That's how you deal with it. You go there, you interact with people, you be honest with them, you build a relationship, and we've managed to maintain this relationship for a quarter century. Here we are a few years later, going back and giving a seminar series in their culture center for the elders in the community. This was our team. We managed to keep in touch there. As you see, it's a long time ago, comparing this to that. But what we noticed is this community is one family. We found that they're all related to us, and family is the most important thing, more important than anything in life. And we like large families, because genetics is all about why are relatives similar to each other. This is the pedigree, though, only a small subset of it. And this is a wonderful resource for a genetic study, something you will never find in New York City. Now, after we went there the first time and built this relationship, we got a grant from the National Institutes of Health, the Fogarty Center, which promotes international exchange opportunities. And this grant was a training grant for us to go back there, teach, build an infrastructure for telemedicine, for lecturing to them from here. Today, we can do it on Zoom, but you couldn't do that in the 1990s. You had to build basically a studio and a direct connection, and it was very expensive. But we got a grant from the US government to do that. And I went back there. Joe Lee went back there, and this is our colleague Gladys. We went there this is in 2004, to teach them how to do analysis, how basically genetics works, try to get the basics set across, to give education to that community so they could do their own research. We didn't want to do the research. We wanted to train them so they could do the research. We went back a few years later, and this was at the Cardiology Institute. We did another class trying to bring in different sets of expertise. This is Brad Town, who runs the Fells longitudinal study, the biggest longitudinal study in the world on aging. And he went there to try to teach from his experience as well about how to do these longitudinal studies to look at the effects of things on the aging process.
We went back again. We finally got a research grant. This is, I think, around 2006. And this grant was called Gene Environment Interactions in Cognition in Venezuelan Families. And the idea was to look at microcirculation in the brain as expressed through white matter hyperintensities, and because we had the MRIs on everybody, and their effects on Alzheimer's disease risk. And we had longitudinal MRI, so we're able to look over time at how the progression of the damage in the brain could eventually affect disease. A relatively simple question, actually, and it was something in Gladys's interests. So we, of course, did the research. We studied the risk of Alzheimer's and the genetics of ApoE4 allele. This was our initial study that we did in 1998. We used the new grant to do a follow-up evaluation in the early 2000s, where we did the same set of tests again, more ambulatory blood pressure measurements. So we had longitudinal data on this, and more MRIs. So we had longitudinal data on that. We, as I said, we emphasized ambulatory blood pressure and brain MRI. And we then got another grant. This time we got a grant to look exactly at these effects of the longitudinal changes in ambulatory blood pressure on Alzheimer's disease. Now, this was a small grant. This is called an RO3, so it's just a small pilot study grant, which we got to database all the data we've been collecting over the years so that we could do this analysis of the longitudinal data. But we ended up with this set of grants, and we were able to accomplish the goal, like in this paper here, where we looked at white matter hyperintensities and showed that they mediated the association between ambulatory blood pressure and cognitive traits. That was the main focus of the study we were funded to do. But this is what I find fascinating, is that all the other things we were able to do as a result of having this study there. Venezuela is known most worldwide for the oil industry. Oil involves pumps and pipelines. Pumps and pipelines are the same, analogous to the circulatory system. Gladys and our group, we approached the people at the university there who developed the algorithms to study the effects of oil pressure variation in pipelines on the structural, integrity of the pipelines, because that's really important in the oil industry. Well, they've been doing this for 50 years already in Venezuela, and they had developed algorithms. And we introduced those algorithms from the oil industry into cardiovascular studies. And today, these algorithms are used in the machines that everybody gets to study ambulatory blood pressure. So they developed it out of the result of this project. Basically, the idea being that there's a huge difference between people whose blood pressure varies randomly around the clock, between those people and people whose blood pressure is relatively constant in the day and high and relatively lower when they sleep at night, but without a lot of variation. This kind of a problem should be less damaging than this, based on the data that they had from oil, where it was the variation, the changes in pressure in the pipeline were more likely to cause problems than constant but high pressure. These people went on to develop all these different tools with the ambulatory blood pressure, including their own machines that could be done. I mean, they developed machine learning approaches to it, as well as their own machines to actually apply this in practice. As a result of having this project and this data from our entire study on ambulatory blood pressure longitudinally over time, we had one of the best data sets in the world. So our colleague Gladys was able to team up with a group of Jan Stessen in Belgium, who are the world leaders in the study of ambulatory blood pressure, leading to joint publications in such journals as JAMA, Hypertension, Nature Science, top journals. She became one of the top leaders in this field because she had this study. Not only that, her student, this guy was a student in Venezuela, Jesus Melgarejo, who went on to do PhD in Belgium. And because he had all these great opportunities, because he was working with these really great projects, he manages now to get a professorship, an assistant professorship in America without even doing a postdoc. I mean, this has promoted her people from Venezuela to get really good positions so they can continue doing research in Venezuela on this data. Again, a lot more than was planned at the time we started this project. Well, we had people at Columbia who I was collaborating with on other projects who were experts on the eye, and they'd been working a lot with retinal disorders. So we thought, why don't we add retinal imaging? We'd already looked at microcirculation in the brain. Why not look at it in the eye as well? Because it's very similar. Here you can see it directly because you're looking in the eye. These are retinal images. In the brain, you're looking at it
less directly, but you're still looking at the effects of microcirculation. So we teamed up with people in the Eye Institute and got this little grant here to do a pilot study. Well, that pilot study was able to keep a retinal clinic operational in Maracaibo at the height of the chaos as the government collapsed over there and the system was suffering intense pressures. We were able to prevent a complete brain drain and keep the clinic going, partially through the efforts of this project, which we were able to do. And what did we find? Unique opportunities existed because we had longitudinal data on 24-hour blood pressure, and we were able to show, again, the same student was leading this project, looking at how normal tension glaucomatous optic neuropathy was related to 24-hour blood pressure variability in our study. The number of papers came out related to this, and it's pretty clear that people with glaucomatous eyes had much more examples of extreme variation in blood pressure over the 24-hour cycle than did people with healthy eyes. It's pretty obvious and extreme difference. But now, Zika virus. You may remember the Olympics in Brazil. There was an epidemic of Zika virus. Everyone was worried about what would happen to the athletes. Well, the Zika virus epidemic also included Venezuela. It eventually hit our community. And we were doing the eye imaging at the time. Because we had this project going on, when Zika virus came through, we became the first people in the world to recognize and identify that there were non-congenital severe ocular complications of Zika virus infection. We were able to team up with the best infectious disease people in the world from Institut Pasteur in Paris, like Anavai here. And we published a number of papers looking at this in Venezuela, showing that optic neuropathy was associated with Zika virus infection. Because we had the data from retinal images, from macular images, from visual field measurements, and from MRIs. We could compare all these different sorts of data and look at what's going on. Yeah? Unique opportunity presented by having a study and a new exposure comes through and you can look at its effects and its consequences. And what's really important about this optic neuropathy is that if it's untreated and it goes on for a few days, it becomes so bad that you do irreversible damage and you have permanent blindness in these patients. But if you catch it, it can be treated and reversed. So if you catch it in the first 24, 36 hours when there's a problem, it can be treated. So we were able to save the sight of a number of people because we've made this observation that nobody else had made. So again, a lot of good can come out of these projects in fields that are unrelated to that which was initially proposed to study. And we went on to do similar studies in Colombia and found similar problems where the ophthalmic manifestations of congenital Zika syndrome were real. Now, Venezuela has also gone through a humanitarian crisis over the last several years, and we're able to look at what are the effects of that on health, because we have an ongoing longitudinal study, which is measuring things as this crisis developed, as the food shortages came, and as other problems came. And we were able to keep people employed there, try to prevent a brain drain by keeping this study going and keeping the clinics operational with the funding that we got from the US government to do this project. And we were able to find some interesting things. And here's Gladys now, this year already, just getting an article about her project in Science, of all places, talking about how the long-running aging study is now charting the health impacts of Venezuela's collapse. She actually anticipates that the food shortages may actually be a positive thing in Santa Lucia, where people were obese and diabetic, because the shortages of food and the relatively more difficult standard of living means that they're going to be exercising more and eating less, and that probably might alleviate some of these problems. So some of it may be positive, some of it may be negative because the healthcare system's collapsing, there's less access to it. And so we're going to find out when this all is said and done. Just as COVID has passed through the community recently, and we're looking forward to seeing what the long-term effects of that are going to be in the population as well. So again, that's basically all I have time to say, but this is an ongoing project. And when you set up a good study from the beginning, even without a lot of money, this had 1 research grant from NIH, a training program grant, and 2 pilot study grants. That's not a lot of funding. And yet we were able to accomplish amazing things and build collaborations with the leaders in the world in cardiovascular epidemiology, in infectious disease, and in ophthalmology, and able to find things that far exceeded the initial anticipation of looking at what's the incidence of Alzheimer's disease and how is APOE related to it in our population. So if you build it,
they will come. And that's basically all I want to say. Other than that, I really hope you think about these lessons and about how you can apply them to the situation in Kazakhstan and develop some projects of your own. Because I really look forward to the chance to come back and do some more training and some work with you, because I loved Kazakhstan the several times that I've been there, and I really wish I could be there today in person. But unfortunately, it was impossible because of the relatively short notice for the conference. But I look forward to returning in the future and working together with you to build some really great projects for the future. Thank you very much. Thank you very much. С одной стороны, такие возможности у нас есть, но, конечно, если бы он был бы здесь, очень интересный человек, играет на тубе, закончил консерваторию, после этого поступил на PhD по генетике. Общается за руку с Ким Чен Иром, играет баскетбол в команде в этом, то есть разносторонний человек. И очень много публикаций у него в известных журналах, в Хельсинки работает, поэтому в Википедии и во всех статьях можете посмотреть с его работой. А сам доклад, то, что из ничего можно делать науку, это вот посыл для наших молодых, поэтому мы хотим вместе с ними и с профессором Ли подать в NIH проект, если получится, если пройдет. Вот работаем над этим уже последние 2-3 года. Ну и вот очень интересный человек, поэтому на следующей конференции, надеюсь, будет in person. Ну, теперь немножко отстаем от графика, но тем не менее с большим удовольствием приглашаем профессора Лейлу Джансугулову. Я что-то так на русский язык перешла, да? Да. Report will be genome site SNP genotyping in cohort of individuals affected by organochloride pesticides to define the most health impact. Almaty, Kazakhstan. She is from Institute of Genetics and Physiology. Thank you, Ainura. First of all, I would like to say thank you to organizers. It's proud for me. It's a big honor to be invited, and I use all chances to see the colleagues and friends and share my recent results of my studies. So today I'm going to talk about pesticides pollution. It's a POPs, organochlorine pesticides that very hard to dispose, and even in small doses they accumulate in the body, mostly on fat, and influence for raw life of individual, and also go through generations. So we have, it is a big problem for Kazakhstan that about 20 years ago, the decay product, the POPs was restricted for using, and storage facilities did not destroy it properly, not burn it, the remains of pesticides. And we have, for example, only in Talgar regions, there are 64 places where destroyed pesticides storage facilities located, and all territory around these locations polluted by pesticides. You can recognize it easy by smell and looking at the plants, animals, and human. And we did the analysis. We started this work in 2018, and we collected, investigated, was a big group. We investigate soils, wild plants, feed plants, the animals, also agricultural in the farms, and wild indicator species. And mostly we have, for the moment, 7 locations, 5 of these in Talgar region of Almaty,
around Almaty, and 2 in Jambil region. So soil samples contaminated by DDT pesticides and their metabolites, DDD, 4.4 DDD, aldrin, ildrin, and so on. And also the spectrum of heavy metals were found in the territories. Also, we did the analysis of food products of plant origin. There are apples, pears, cucumbers, tomatoes, bell peppers, and of animal products which grown up eating this grass, polluted grass, like meat, milk, and also we collect bees from this territory. So we can say that the content of pesticides inside the food products sometimes exceed the MPC, maximum permission concentrations, more than 500 times. So you can see it's only for demonstration, indicator species from this territory, how visible morphological defects. And some places, all localities now in private territories, and sometimes here the Biskaynar destroyed storage facility, and they going to create an eco zone for tourists here using the destroyed storage facility, stones, and all locations. And also we collect them, create the gene bank of biomaterials from individuals who living close to the former pesticide storage facilities. And there are 7 locations. You see Biskaynar, Kızılkayrat, Belbula, Kamangildi, Bikshi, Karakastek, Umbetali. And do the screening of, according to the protocols, voluntary consents were collected and detailed questionnaires. Questionnaires includes information about life, about people, or about medical status, about diet. For example, how many apples did you use every day, or how many meats, what kind, etc. And for example, you see that the most prevalent in these populations about medical status, the cardiovascular diseases, and about 30% of populations had problems with these. To the moment, 4 of these individuals died from cancer cases, and we collect the family histories and know about how many, was the cases of death in these families. So for somatic health estimation, we use ROFIS. It's a new methods. Also, you see application of which you can put in your telephone. And most of people, Soviet people, have a low or moderate level of somatic health. It's a fast screening of all systems
of organisms. So here, the main characteristics of cohort exposed by pesticide pollutions. And first of all, we do the cytogenetical analysis because cytogenetics can say about character of pollution. For example, the number of chromatid type aberrations indicate the chemical mutagenesis, and chromosome aberrations indicates the radiation exposure. So you see the significant difference of studied locations, and for control, we select the Taukara-Turek village. It's ecologically favorable territory where did not use the pesticides. And then we do the genome microarray SNP genotyping for these people using iScan platform and Infinum Global Screening Array Kit. And they obtain the information about more than 650,000 of SNPs through all genome. So for our case control, we collect 341 individuals, and also the control group of conventionally healthy people, 340 individuals. So what we obtain, because it's a huge data for annotation of all uses, we use available databases about GWAS and SNP database, ClinVar, and 1,000 genomes also. You see the matched control. Looking at this, looking on the call rate, we exclude some, about 20 samples was excluded from analysis for call rate less than 95%. And we selected the control cohort strictly for individuals in case cohort, matched in sex, ethnicity, and date of birth. So for to this moment, we analyzed SNPs of genes responsible for detoxification, DNA repair, antioxidant protection, and immune reply. And there are 39 genes. Firstly, was 620 SNPs. When after looking of state heterozygosity or homozygosity, we excluded the variants where wild type alleles was in homozygous state, and for now, the analysis only 523 SNPs, and there are 315 exon variants, 224 missing mutations, and so on. I did not see properly. So it's just for information, and we found out them looking at the disease and predisposition for a disease. We
did the association study and revealed more than 70 variants of genes, the SNPs, that associate with bad health. And you see the odd ratio, it's quite reliable, 26, 23, 24, and so on. And also there are a group of SNPs which some kind of natural selection. SNPs resist, indicates their resistance to the chronic pollution of POPs. So some genes like it's Russian, sorry. Some genes like deletions of glutathione transferase T1, M1 type, some DNA repair SNPs that not included to the global screening array panel were genotyped using PCR. And I'm going to finish. And here we measured the short-term and long-term risk for each settlement, where we taken the material based on the content of pesticides in food products, and also the level of cytogenetical mutations. Cytogenetical mutations. And then, because many factors influence on metabolism of POPs and their decay products in the body, we define the input of each factor. And you see here weight, smoking habit, states of of genes responsible for antioxidant or detoxification function, repair, alcohol consumption habits, etc. We tried to find, because existing formulas to calculate the environmental risk for to the health is not enough. It's based only 1-2 factors. And also we did the individual risk assessment using our new approach to this, and share our results, explain people about individual risk, what they need to do, what system you need control, cardiovascular, or look at on cancer screening, etc. And our publications here, some manuscripts now is going to be published, and I would like to say my thank you to Nazım Altınova, people from our institute, Azada Hamdieva, Gulminyam Barajanova, Jangalina Erika, and Garshin Alexander. Yes, it's our address, and you are welcome to our institute. Thank you for attention. Thank you very much, Lila Balatovna. We have few times for question, if you have from auditorium. All these individuals that in studied group historically lived in these places or moved from? Yes, some people, of course. We collected how long they live in these territories, and some of these people are the repatriants. Oralman, so Kandas,
which say, and they occupied the territories, and some families live in the former storage facilities, reconstruct it and live here. And also, if you see Talgar Trust near Almaty, some tomatoes, pepper, apples was grown in this because they sell this. Okay. Okay, thank you. And one else question regarding the, do you have the differences between, because of you have your group from 1930 years of birth and to 2004? Yes. So do you have the differences between the? Yes, because age is dependent factor, especially for cytogenetical. And we did the graduation. It's some kind of point system for level of aberrations, chromosomal aberrations, and age, regarding to age. And we put this in the formula to calculate the risks. Okay, thank you very much. Thank you very much for question. Any other questions? Thank you very much, Lila Balatovna. Thank you very much. Thank you. Next speaker, Dr. Shinal Baydulaeva. She is the head of Department for Medicine's Nutritional Center for Expertise. Speech will be about regulation, clinical trials of medicine in Kazakhstan in Eurazes. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо вам за сегодняшнюю конференцию. Мы сегодня услышали очень много полезных, презентаций, интересных, которые идут именно в научной сфере. И, как мы услышали, все презентации были именно связаны со здоровьем человека, и исследования все проводились с участием людей, да. И сегодня мы бы хотели с точки зрения регуляторики также с вами поделиться, как же в нашей стране такие исследования регулируются с точки зрения именно законодательных требований. И мы считаем, что знание таких законодательных требований, они позволят нашим ученым повысить качество своих исследований, повысить надежность своих результатов. И, естественно, мы все стремимся, особенно сейчас Министерство здравоохранения работает в направлении того, чтобы на нашей территории, в Казахстане, как больше проводились клинические исследования, научные исследования. Почему? Потому что данные исследования позволяют нам, во-первых, подготовить свой кадровый потенциал именно ученых, и в то же время клинические исследования. Мы сейчас говорим с точки зрения регуляторики. Национальный центр, он работает именно с клиническими исследованиями, связанными с лекарствами и с медицинскими изделиями. И с этой точки зрения многие спонсоры клинических исследований являются большие big pharma компании, которые инвестируют в нашу страну. И, естественно, это польза как для нашей экономики, также для наших пациентов, которые могут получить на ранних этапах новые лекарственные препараты, новые медицинские изделия, возможность диагностики и лечения. Поэтому мы бы хотели сегодня акцентировать ваше внимание, какими же регуляторными нормами и какими же международными руководствами мы рекомендуем нашим исследователям, ученым как бы использовать в своей работе. Значит, на данном слайде мы привели такую некую классификацию, которую мы видим как регулятор. То есть здесь основное, значит, руководство по управлению клинических исследований, любых, то есть это не обязательно только лекарства, медицинские изделия, это могут быть ваши новые методы диагностики, новые методы исследования, да, то есть это руководство
руководство, оно разработано и используется на международном арене, значит, для того, чтобы понимать, какие же риски связаны с какими видами клинических исследований. Риски, они нам нужны с точки зрения не только оценки соотношения польза-риска для пациента, который, или человека, который будет участвовать в клинических исследованиях, но также риски нужны для того, чтобы понимать степень обеспечения страховки также врачей-исследователей. Поэтому мы вот рекомендуем вам обратиться вот к этому документу. Далее, конечно, клинические исследования, они очень трудоемкие, наукоемкие, и для того, чтобы обеспечить надежность всех полученных результатов, чтобы доверяли этим результатам не только в нашей стране, да, но также как бы задача стоит у Министерства здравоохранения, чтобы клинические исследования, которые проводились на нашей территории, они признавались в других странах. Поэтому мы здесь хотим обратить ваше внимание на ряд руководств, которые приняты и используются на международной арене. Это руководство ICH, это Международная организация по гармонизации, по исследованиям лекарственных препаратов. И здесь мы вам привели, значит, самые основные руководства. Здесь, значит, они все кодируются. Это GCP тот же самый, да, то есть самый основной по всему миру это тот GCP, который разработан данной организацией. Далее уже все страны себе имплементируют, но в каждой стране этот GCP-стандарт уже будет отличаться, он будет иметь свои особенности. Поэтому для того, чтобы обеспечить международную признаваемость, наряду с национальными требованиями, наши ученые желательно было бы ориентироваться на эти документы. И также мы привели здесь вам, какие требования к мониторингу безопасности, да, нежелательных реакций во время клинических исследований, какие форматы отчетов клинических исследований нужно составлять. То есть это независимо от того, какую фазу вы проводите клинических исследований на препараты, формат отчета, он уже признан, принят на международном уровне. И дальше мы вам привели вернее, руководства под определенными кодировками, то есть вы можете заходить на сайт данной организации и ознакомиться. Далее вы знаете, что наша страна является членом Евразийского союза, и значит, в рамках данного союза эксперты 5 стран все стремятся имплементировать эти международные требования в наши, скажем, союзные требования. Да? И постепенно вот эти все международные руководства, которые приняты на уровне ICH, Европейского медицинского агентства, там, FDA Америки, да, они постепенно переводятся на русский язык и принимаются на уровне Евразийского экономического союза. Поэтому здесь мы обращаем внимание, которые на сегодня основные, это руководство по клиническим исследованиям биологических препаратов. Вот сегодня мы слышали, да, вот в этом направлении идут работы, то есть биологические препараты, начиная от вакцин, сывороток до препаратов биотехнологических, да, и в том числе биосимиляров. Также здесь обращается внимание на качество исследуемых препаратов. То есть в нашей стране, ну, исторически, наверное, так сложилось, что во всех постсоветских странах внимание к качеству исследуемых препаратов оно не уделяется. В основном все начинают проводить клинические исследования, только разработают протокол, да, а вопросы разработки этого лекарственного препарата, вопросы стандартизации этого препарата, по каким параметрам он должен контролироваться, там вопросы стабильности, очень много. Сегодня вам об этом скажет моя коллега Наталья Лосева. То есть эти нюансы тоже нужно учитывать, если мы хотим, чтобы наши исследования были
признаны на международной арене. И далее мы показываем вам те нормативные акты, которые приняты в нашей стране, в Республике Казахстан. Это основной, конечно, это Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Там есть ряд статей, которые регламентируют клинические исследования как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий. В том числе отдельно выделяются статьи по биомедицинским исследованиям. То есть мы с вами знаем, что биомедицинские исследования – это термин, который общий, да, и который в себя охватывает очень много направлений исследований с участием людей, в том числе и лекарственных препаратов, медицинских изделий. И также здесь есть приказы по проведению клинических исследований именно лекарственных препаратов и медицинских изделий. Сейчас медицинские изделия у нас уже разделяются. И терминология, она приведена, значит, с терминами, которые приняты на международном уровне. То есть мы сейчас разделяем медицинские изделия и медицинские изделия для инвитро-диагностики. То есть те, значит, ученые, которые работают над разработкой тестов, там, скажем, да, для инвитро-диагностики, то нужно обращаться вот к этим правилам и учитывать данные требования. Кроме того, здесь также мы обращаем внимание к надлежащей производственной практике. Возможно, что этот вопрос не будет затрагивать врача-исследователя, да, но этот вопрос будет затрагивать именно разработчика лекарственного препарата, биотехнолога, там, фармацевта, химика-инженера, да, то есть это их область деятельности, когда нужно будет обращаться к данным документам. Здесь вкратце, значит, мы хотели напомнить вам, какие у нас существуют все эти определения, но значит, здесь это все мы показали схематично, что биомедицинские исследования, они вот подразделяются, и они охватывают не только, значит, исследования, которые проводятся с участием людей, но и вот, как сегодня мы услышали наших коллег, это и эпидемиологические исследования, это и влияние факторов внешних, да, на здоровье человека, и, естественно, дальше идет прикладные биомедицинские исследования, где именно сидят клинические исследования с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Почему я акцентирую внимание на лекарственные препараты и медицинские изделия? Значит, наша организация, Национальный центр экспертизы лекарственных средств, она ответственно является уполномоченной организацией именно в области клинических исследований лекарств и медицинских изделий. Все другие виды биомедицинских изделий, они регулируются другой организацией, и это в составе Министерства здравоохранения, это Департамент науки и человеческих ресурсов. То есть Департамент науки и человеческих ресурсов, они контролируют, смотрят именно биомедицинские исследования без лекарственных препаратов и медицинских изделий, а лекарства и медизделия, они идут через Национальный центр, и для их проведения обязательно наличие приказа Комитета медицинского и фармацевтического контроля. То есть без этого клинические исследования у нас не разрешаются. Так, и на данном слайде мы хотели показать вам, как же взаимосвязаны все этапы разработки лекарственного препарата, начиная, скажем, от поиска молекулы, да, и до его введения в практическое применение. То есть, как мы видим, что на каждом этапе есть определенные надлежащие фармацевтические практики, которые определяют, скажем, те или иные стандарты для выполнения определенных видов деятельности. И здесь, конечно, эта вся деятельность, вот эти стандарты, они также связаны, значит, с научными работами, которые будут проводиться в рамках поиска новых лекарственных препаратов. И здесь вы видите и GMP связано, и GCP, и GLP, да, то есть вот эти все правила,
они у нас тоже приняты, существуют, и, пожалуйста, вы можете на это обращать внимание и использовать в своей работе. Значит, какие же клинические исследования лекарственных препаратов в нашей стране могут проводиться? Естественно, это те клинические исследования, которые связаны в первую очередь с новой молекулой, то есть от начала, скажем, изучения механизма действия до фармакодинамики, да, вторичной, там, к фармакокинетике, взаимодействия, подтверждения эффекта. То есть это все изучается и разрешается проводить в нашей стране согласно вот Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения. Значит, в отношении классификации клинических исследований, это вот та классификация, которая связана с руководством ОСР по управлению клиническими исследованиями. То есть мы все знаем, что клинические исследования лекарственных препаратов, они подразделяются на фазы. Первая фаза, вторая, третья, да, там для новых молекул, исследования биоэквивалентности. Для биосимиляров это первая, третья фаза в сравнительном аспекте. И дальше у нас могут быть четвертая фаза, пострегистрационные исследования, то есть это после того, как препарат получил разрешение, получил регистрацию и может использоваться в клинической практике. И почему нам важно знать эту классификацию? Потому что именно исходя из этой классификации мы с вами видим именно классификацию критериев, рисков, которые связаны с той или иной фазой клинических исследований, если мы говорим про лекарственные препараты. То есть чем значит, ранний этап клинических исследований, тем выше риск. И, естественно, здесь нужно думать всегда не только о страховке пациента, субъекта клинического исследования, но также нужно думать о страховке и клинической базы, и врача-исследователя. И эти пункты, требования, положения все исходят из GCP. К сожалению, на этот вопрос вот в рамках наших экспертных работ мы обращаем внимание, что наши клинические базы, врачи, исследователи на этот момент не обращают внимания. То есть они не требуют у спонсоров их защиты юридической, финансовой, да, потому что вы не знаете на ранних этапах, как себя поведет этот препарат. Там не все, скажем, нежелательные реакции известны. Поэтому мы вам говорим здесь о том, что вам, зная вот эти вот фазы исследований и зная сопоставление этих классов рисков, нужно выставлять требования о защите врача-исследователя. Если говорить это с точки зрения медицинских изделий, для медицинских изделий фазности, как в лекарственных препаратах, не существует. Там идет основное исследование или пилотное, да, исследование, сразу основное может идти. А вот как в лекарствах, там с 1 по 4 такой фазы нету. Поэтому, исходя из этого, также вы можете сами классифицировать, насколько, какой риск будет применим к тому или другому медицинскому изделию. Естественно, риск здесь сравнивается с чем? Риск сравнивается со стандартной значит, терапией. Да? То есть если мы говорим, что у нас есть протокол диагностики, лечения, значит, риск сравнивается именно с тем стандартом лечения, который у нас есть. То есть вот в таком понимании дает нам данное руководство. Так, в рамках проведения клинических исследований обязательно нужно соблюдение вот этих вот положений данных документов. Это, во-первых, GCP Казахстана и Евразес, ну, Хельсинская декларация, вы все знаете, этические нормы, да, и обязательно GMP. Значит, если раньше у нас в Казахстане на этот вопрос GMP никогда не обращалось внимания, да, то есть могли препарат там разработать в какой-то лаборатории без данных стабильности, без стандартизации принести на клинические исследования, то сейчас на законодательном уровне требуется, чтобы исследуемый лекарственный препарат производился на производственной площадке, которая имеет GMP-стандарт. То есть это уже говорит о том, что у нас требования
к проведению клинических исследований, они ужесточены именно в каких целях? В целях защиты прав субъектов клинических исследований. Да? То есть это связано с безопасностью пациента в первую очередь. Так, стандарт GCP, я не буду сейчас здесь останавливаться, значит, подробно на всех, значит, принципах GCP, да, их существует всего 13 принципов, то есть это основные постулаты, которые в первую очередь направлены опять-таки на защиту прав пациентов, на соблюдение этических норм и, во-вторых, на обеспечение надежности, достоверности, точности, значит, тех результатов, которые врач-исследователь или исследовательская компания получает по завершении клинического исследования. Да? То есть здесь мы хотим сказать, что любое клиническое исследование, прежде чем оно должно начинаться, значит, вы должны обеспечить планирование качества данного клинического исследования. То есть вам нужно обеспечить уровень соответствия той клинической базы, которую вы выбрали, насколько эта клиническая база готова вам обеспечить качественное проведение клинических исследований. А каким образом это вы будете узнавать? То есть это вопрос интеграции в систему качества медицинской организации, да, системы обеспечения качества именно клинических исследований. То есть, простыми словами, мы все знаем, что в клинических базах есть СОПы, да, стандартные операционные процедуры, они там свои манипуляции стандартизируют, там, скажем, еще какие-то, всю деятельность свою стандартизуют. То есть это 80% в клинических исследованиях, 20% СОПов это идет от GCP. То есть это вот симбиоз обычной медицинской практики плюс сверху то, что требует GCP. То есть если у клинической базы нет этого понимания, то вы не рассчитываете на то, что вы получите качественные клинические исследований. И, возможно, тут спонсору нужно помочь клинической базе провести обучение, подготовить. Да? То есть иногда требуется, чтобы СОПы определенные специфические, в зависимости от протокола клинического исследования, они спускались именно спонсором для врача-исследователя или же для клинической базы. То есть это все спонсор делает в первую очередь в интересах своих, да, чтобы получить качественные клинические исследования. Так, здесь хотела коротко показать, что, значит, то, что голубым, это GCP, который принят в Казахстане, и Евразес. И, как вы видите, по сравнению GCP-ICH, оно отличается немножко, да, то есть у нас здесь появились дополнительные, скажем, приложения, но эти все приложения – это те же документы ICH, которые мы в рамках Евразес сделали как приложение к данному стандарту. Но, значит, последнее обновление ICH GCP было в 2016 году, и, к сожалению, наш стандарт и евразийский, и казахстанский, он отстает, к сожалению. Поэтому вот просьба, чтобы вы все обращали на это внимание. Ну, на данном слайде, вот это последний слайд, хотела показать, что как у нас идет взаимодействие вокруг клинического исследования. Это вот регуляторный орган Минздрав реализует свою политику через комитет, национальный центр и центральную этическую комиссию. И остальные, значит, спонсор, клиническая база и, естественно, пациент, да, субъект клинического исследования, которую мы как бы все направлены, чтобы обеспечить защиту его этических прав. Так, ну, коллеги, вот на этом я закончу, потому что мне сказали уже время. Ну, основное то, что я хотела вам донести, я это сказала. И сейчас наши коллеги дальше продолжат по клиническим исследованиям. Спасибо большое. Да, небольшой вопрос можно будет? Да, у нас немножко выходим из регламента. Пожалуйста. Вон, этот, возьмите микрофон. Можно ли использовать незарегистрированные препараты, ну,
ну, в клиниках, которые имеют GSP или там GMP и так далее. Потому что для орфанных заболеваний есть приказ Минздрава 15 декабря 2020 года, что при орфанных заболеваниях такие препараты можно использовать. Я имею в виду лекарственные препараты. Или же на это существуют какие-то правила, в частности, в рамках вашего доклада. Спасибо. Если ваш вопрос рассматривать с точки зрения вообще применения препарата, незарегистрированного, если этого препарата у нас нету, да, у нас есть нормативные требования, которые позволяют адресно как бы проводить закуп незарегистрированного препарата, если он действительно орфанный. Да? То есть орфанность, вы знаете, существует приказ по орфанным заболеваниям и препаратам, и здесь уже разрешение идет от комитета и департамента лекарственной политики. Национальный центр к незарегистрированным препаратам, к сожалению, не имеет, как бы не входит в нашу компетенцию, чтобы вот говорить про, ну, как бы, даются разрешения или нет. Но оно зарегламентировано, регулируется, и есть такая возможность. Если говорить о применении незарегистрированных препаратов в рамках клинических исследований, да, это используется, разрешается согласно вашему протоколу клинического исследования. Спасибо большое. У нас еще будут доклады по тематике клинических исследований, и вы еще сможете задать вопросы. А сейчас хотелось бы предложить слово Оксане Рыжковой, это Head of Shared Resource Center, Genome FCBI, RCMG, это Центр медицинской генетики Россия, Genome-Wide Methods of Analysis и Lab Perspective. Доклад будет онлайн. Оксана Рыжкова. Да, здравствуйте, коллеги. Не могу включить видео, потому что пишет, что его остановил организатор. Если организатор включит, то будет здорово, вы меня тоже увидите. Сейчас мы напишем. Да, я пока включу демонстрацию экрана и, конечно же, поблагодарю за то, что пригласили на вашу конференцию. Так, демонстрацию экрана включила. Видео не могу до сих пор. Спасибо вам за то, что пригласили на конференцию. Я про уже действительно методы анализа кратко достаточно расскажу, 15 минут времени всего. Ой, меня видно? Видно. Еще раз всем здрасте. И расскажу, что у нас в центре делается, в медико-генетическом научном центре в городе Москва, центре федерального значения, какие есть анализы и какие особенности мы выявили и как мы теперь этими особенностями пользуемся для того, чтобы создавать какой-то метод диагностики для какой-то формы заболевания. Ну и напомню, это достаточно известный, да, факт, что есть разные подгруппы методов, какие-то методы достаточно широкомасштабные, да, исследования полного генома, какие-то методы, наоборот, достаточно узкие, но при этом эффективные исследования частых мутаций. Ну, такой построила график. Пару слов расскажу про всех них, но особенностью частых мутаций является то, что есть группы заболеваний, в которых действительно эффективно смотреть даже не всю последовательность гена или генов, а те накопленные в популяциях частые мутации, которые чаще всего, да, встречаются, обуславливают большую долю аллелей мутантных. Очень хороший пример ФКУ, например, в России, да, для центральной части, когда делалась такая вот система исследования частых мутаций в гене ФКУ, сейчас исследуется 30, по-моему, мутаций, и при их исследовании у 80% пациентов подтверждается диагноз, то есть выявляются 2 мутации и подтверждается диагноз. Понятно, что если мы 80% подтверждаем, просто ставя
30 мутаций в 2 пробирках и, соответственно, на форезе, это дешево, это быстро и при этом это эффективно. У нас этот метод сейчас будет включаться в скрининг. В России расширенный скрининг включен на 30, стартует со следующего года, с 23 на 36 заболеваний, и дальше идет подтверждающая диагностика, и вот одним из этапов будут исследования частых мутаций. Какой минус в этом? Минус в том, что в разных популяциях разный спектр частых мутаций. Поэтому те наборы, которые производители сделали, основываясь на генотипах, там, ну, в России, центральной части, например, центрального региона России, или там, во Франции свой набор частых мутаций, в Турции свой набор, они немножко различаются. Поэтому если у вас пациент не из этого региона, то, конечно, сначала нужно проводить какое-то масштабное исследование о встречаемости в принципе мутаций, какие мутации встречаются, и потом из них уже выбирать то, что характерно для конкретно этой популяции. Скорее всего, будет пересечение по частым мутациям все-таки, но прям взять и полностью перенести чей-то разработанный набор на какую-то другую популяцию, на другой регион достаточно сложно, все равно нужно проводить клинические исследования. Еще одним методом, да, группы исследований это секвенирование гена или нескольких генов. У меня уже зачеркнуто секвенирование гена, это имеется в виду секвенирование по Сенгеру. Сейчас мы используем секвенирование генов как подтверждающую диагностику, не как поисковую, потому что это дорого, это время и труднозатратно, и главное, что не происходит одновременной диф-диагностики с мутациями в других генах, которые приводят к подобной клинической картине. Да? И поэтому в основном используем мы сейчас исследования панели генов методом NGS. Про них я чуть позже еще расскажу особенность. Но да, исследование последовательности гена иногда мы делаем, секвенируем по Сенгеру, но когда ген небольшой, и когда врач практически уверен, что мы что-то в нем найдем. А так это подтверждающая диагностика после НГС и не исследование даже гена, а просто секвенирование той точки, которая выявилась при панельном, экзомном или геномном секвенировании. Экзом. Ну, экзомное секвенирование мы все знаем. Я чуть попозже тоже расскажу немножко, как мы делаем секвенирование экзома, но и секвенирование генома тоже расскажу, в чем его есть минусы. Так как про частые мутации я рассказала, все, я ничего не буду дальше говорить, то сейчас начнем с панели генов. В чем плюс, конечно, в стоимости, потому что стоимость секвенирования одного гена в панели относительно стоимости секвенирования по Сенгеру меньше в большинстве случаев. То есть секвенирование по Сенгеру гена ДМД Дюшена, да, гораздо дороже, чем отсеквенировать панель генов, которая включает и ген ДМД, и еще 30-40 генов, с которыми нужно проводить диагностику. При этом информативность такого исследования для разных групп заболеваний разная. Это надо тоже помнить. Есть группы заболеваний, для которых это очень информативный метод, и его имеет смысл и должно применять на первом этапе диагностики. Есть группы заболеваний, для которых применять такой метод исследования не стоит в принципе. Ну, как пример, ФКУ 7 генов приводят, да, к гиперфенилаланинемии. И
если мы исследуем эти 7 генов, то в 96% случаев мы подтвердим диагноз, то есть найдем 2 мутации. Понятно, что нам не нужно смотреть экзом и геном. То же самое с коагулопатиями, то же самое практически с муковисцидозом. Но при этом, если мы будем смотреть тугоухость, то эффективность исследования будет всего 20%. Если мы будем смотреть эпилепсии, то это настолько неспецифичный, да, фенотип, что нам нужно будет так много включать генов, между которыми надо проводить диф-диагностику, что в итоге проще и эффективнее поставить исследование экзома, чем разрабатывать такую большую панель. Плюсом еще панели генов является то, что их можно менять. То есть если у нас есть какая-то большая панель формата клинический экзом, то вряд ли вы ее поменяете в течение там короткого периода времени. Вот панели генов можно менять, можно что-то добавлять, можно заново синтезировать, и это не будет стоить так дорого, чтобы... Это можно уже считать эффективность, стоимость, да, и в ряде случаев имеет смысл заново менять там, в течение даже года с добавлением вновь открывающихся генов. Ну и, конечно, интерпретировать результаты панели генов очень просто, не надо там очень много учить того, кто интерпретаторы, да, достаточно простая технология, быстро, легко осваиваемая, и главное, что для анализа не нужны какие-то большие мощности компьютерные. Что мы заметили? Мы сначала секвенировали панели на платформе Thermo Fisher. Нам очень нравилось, потому что это хорошее сочетание эффективность-стоимость, потому что стоимость секвенирования Thermo Fisher одна из самых низких на рынке, и, ну, по крайней мере, была. И очень удобно было секвенировать на этой платформе. В чем минус? Те, кто занимается анализом данных НГС или секвенированием, знают, что есть гомополимеры, и эта платформа их очень плохо читает. Но вот видите, вот как только 3А, СА, да, у нас сразу появляются какие-то делеции, вот эти фиолетовые дупликации. Это все ошибки секвенирования, к сожалению. И вот такие делеции дупликации просто не попадают в анализ, даже если это реальная мутация. Потому что реальную мутацию от ошибки секвенирования в данном случае отличить сложно. В какой-то мы момент перешли на платформу Illumina. Это уже данные MySeq, вы видите, они чистые, потому что у них нету ошибки секвенирования. Сколько примерно занимают мутации в процентных соотношении в гомополимерах? Это около 50% мутаций, которые могут быть обнаружены. Соответственно, мы понимаем, да, что когда мы выбираем, удешевляем стоимость, мы понимаем, что у нас падает и эффективность анализа тоже. Но тут уже надо смотреть сочетание стоимость-эффективность. При этом мы видим вот это вот качество с YonTorrent, это качество с Illumina. Видите, да, что с YonTorrent качество гораздо ниже, чем с Illumina. Нас это даже не так смущало до того момента, пока мы не посмотрели качество покрытия генов, какую область генов мы в итоге можем в дальнейшем пустить в анализ данных, да? Где мы можем посмотреть мутации, какая таргетная область покрывается. И вы видите, что у нас вот эта вот область покрытия на S5, процент таргетной области, которую мы изначально закладывали, чтобы посмотреть. Это, соответственно, то, что у нас получается на MySeq. Тут нету областей, которые были покрыты больше 80%, я их просто не включила. Я эту табличку сделала, чтобы показать,
насколько действительно отличается покрытие на разных приборах. Вот этого мы не ожидали. Смотрите, у нас есть ген, который не был покрыт вообще, и когда секвенировали, да, на ЮН-торренте, и, соответственно, на термофишером. И, соответственно, вот он практически на 50% покрылся, если мы секвенируем на массе. Там, вот ген, да, был 18% областей, которые попадали в анализ, в итоге стало 80% областей. И вот график, да, что у нас достаточно большое количество генов, в принципе, стали покрыты 100%, при том, что покрытие было гораздо ниже изначально. Ну, это в другом варианте. Почему это происходит? Мы решили посмотреть, проверить. И вот сравнение, то, как ПО обрабатывает полученные результаты. То, что цветным показано, это то, что пойдет в анализ. То, что показано светлым, это значит... ПО не знает, то ли это действительно рид, последовательность из места, которое в гене, то ли это из места, которое является гомологом. Как мы помним, в геноме есть еще гомологи, да, гомологичные места, и картировать достаточно сложно, если есть гомолог, потому что ПО не знает, из какого места пришло, из гена или из гомологичной области. И вот тут вот видно, да, что при этом, если мы секвенируем на иллюмине, то у нас и прямые и обратные риды здесь ровненько распределены. В S5 мы видим, что практически нет обратных ридов, только прямые. Все обратные риды прибор не может понять, откуда, из области гомологии или из области нашего гена. Почему? Потому что качество прочтения ридов очень низкое в данной области. Так как тут очень много мест гомополимеров, то качество прочтения очень низкое, очень много ошибок, вот тех самых, которые дают гомополимеры. И поэтому, если прямые риды еще хоть как-то могут определиться, что они с ошибками, но все-таки отсюда, то обратные риды имеют столько ошибок, что прибор не может понять, из какого места этот рид. При этом качество ридов на иллюмине выше позволяет картировать все-таки более-менее равномерно. Еще одна ошибка, вот тоже видно, да, здесь все риды смогли картироваться, а на термофишере, видите, пустое пространство, не могли картироваться. Еще одна проблема в мутациях в области гомополимеров, даже миссенс вариантов. Вот место одно и то же, отсеквенированное на иллюмине и на ЮН-торренте, это один и тот же человек, вот гомозиготная мутация, все прекрасно видно. А вот тут, вот видите, точки оранжевые, я надеюсь, вам видно, вот это она же, но просто так, как это попадает в область гомополимера, видите, тут еще делеция, инсерция, еще что-то, то это место настолько плохо картируется, что даже не видно, что эта точка в гомозиготном состоянии у этого человека. Видите, тут вообще не отмечено, что есть какая-то замена на какую-то долю ридов. Это просто отсекается как ошибка, хотя это мутация в гомозиготном состоянии. И вот так вот выглядит в итоге вот на термофишере. Та же самая панель, те же самые праймеры, верхняя и первая и вторая, да, это одна и та же панель, одни и те же праймеры, просто один и тот же человек, просто отсеквенированный на разных приборах, да, и мы видим в итоге вот как покрывается на термофишере, соответственно, часть областей вообще не покрывается. Вот так покрывается на иллюмине, мы видим, что все-таки, да, с меньшим покрытием, да, часть ридов все равно не может нормально картироваться, но уже гораздо больше. И вот это как пример, как это место покрывается на экзоме,
Почему тут лучше? Потому что это зондовая система. Система амплисек, вот это две, вот это зондовая. Поэтому понятно, что если есть возможность выбрать зондовую систему и выбрать платформу секвенирования, в которой нет ошибок чтения гомополимеров, то, конечно, надо выбирать такую. Но при этом стоимость чтения здесь выше, вот, но и эффективность выше. Вот тут надо выбирать. Для маленьких панелей, наверное, имеет смысл сделать на этом приборе. Почему? Потому что можно эти области допокрыть секвенированием или добавить праймеров и все-таки как-то поднять. Это можно сделать. Для больших панелей это практически невозможно, потому что слишком много надо будет допокрывать. И плюс хорошо вот эта платформа Thermo Fisher для онкогенетики, потому что там мы знаем, какие мутации смотреть, соответственно, нам не обязательно прям такое все покрывать, нам главное, чтобы были те покрытые участки, где мы смотрим ту мутацию, которую мы хотим смотреть. Следующий тип анализа – клинический и полный экзом. Почему говорю? Потому что клинический экзом достаточно хорошая вещь, и мы ее достаточно любим. У нас очень широко используется клинический экзом, но тут тоже есть подводные камни. Мы клинический экзом разрабатывали сами. Клинический экзом – это тот набор генов, для которых уже есть сцепление с фенотипом. Да? Я очень извиняюсь, Оксана, у нас просто очень жесткий регламент. Просьба придерживаться регламента для каждого спикера. Да, тогда я практически заканчиваю. И, соответственно, эффективность полного и клинического примерно одинаковая, при том, что клинический стоит дешевле. Обратите на него внимание, очень хорошая альтернатива по эффективности и стоимости. Ну и еще хотела быстро в паре слов сказать про полный геном. Полный геном – это, конечно, самая эффективная диагностика, но пока что вот на 2022 год есть всего 3 статьи, когда смотрели одну и ту же выборку больных сначала на экзом, на полный, потом на полный геном. Обычно сравниваются на разных выборках, и это не очень качественное сравнение. Вот когда на одной и той же выборке посмотрели экзом и геном, всего 3 таких исследования, и эффективность генома была выше от 2,5 до 6,5%. То есть геном, конечно, хорошо, но ожидать, что эффективность выше на 20-30% нет. Эффективность повышается не очень сильно, не критично сильно. Спасибо за внимание. Благодарю. Есть вопросы у аудитории? Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. На спикер онлайн может ответить. Так, если нет, то благодарим и слушателей, и лектора. До свидания. Благодарим. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Переходим к следующей презентации. Светлана Буланенкова. Добрый день. Добрый день. Можете начинать. Спасибо. Спасибо. Тоже придерживайтесь, пожалуйста, регламента. У каждого спикера свой. Пожалуйста. Если у меня слайды не будут переворачиваться, тогда скажите, пожалуйста. В общем, определение последовательности ДНК является одной из важнейших задач молекулярной биологии. В отличие от первого поколения, секвенирование нового поколения позволяет определять последовательности множества фрагментов, одновременно полученных из нескольких образцов. Лидером в данном направлении является технология, предлагаемая Illumina. Данная технология секвенирования обеспечивает высокую точность прочтений. Она дает очень огромный массив данных, то есть обладает высокой производительностью. Также позволяет проводить прочтение с 2 сторон.
Если рассмотреть протокол секвенирования Illumina, то в нем можно выделить следующие стадии. Первое – это подготовка библиотеки, то есть чтобы она имела структуру, пригодную для секвенирования. Вторая стадия – это, собственно говоря, те реакции, которые происходят в секвенаторе, то есть это образование кластеров и последующее секвенирование. Третья стадия – это уже анализ полученных данных. Это вторичный анализ, когда мы данные, полученные из секвенатора, переводим в общепринятый формат FASTQ и одновременно проводим распределение полученных прочтений по образцам в процессе, называемом демультиплексированием. Также мы можем получать другие виды файлов в зависимости от того, какой протокол исследования и анализа мы выбрали. Например, очень важным файлом является файл variant call файл, в котором записана информация о полиморфных локусах генома. Вторичный анализ также можно проводить на приборах Illumina. И следующая стадия – это третичный анализ, когда мы интерпретируем информацию, записанную в файле VCF. Ну, теперь пройдусь. Извините, пожалуйста, слайды не переворачиваются у нас. Не переворачиваются? Фиксировались. На первом. Демонстрацию сделайте. Сделала. Сейчас видно? Да, сейчас лучше вроде. Уже следующий слайд виден, да? Слайд это. На полный формат сделайте. На раскрытие вы сможете? На полный экран? Да. Так лучше. Да, это был предыдущий слайд, и, соответственно, следующий слайд. Также я хотела отметить, что Illumina предлагает продукты по всем этим стадиям, ну и, соответственно, обеспечивает поддержку по этим стадиям. Ну, пройдемся постепенно. Illumina предлагает широкое портфолио различных протоколов пробоподготовки. Это полногеномные, полнотранскриптомные исследования. Также она предлагает решения для таргетного секвенирования. На последнем я бы хотела остановиться поподробнее. Под ресеквенированием мы понимаем поиск вариантных позиций в геноме, по которым мы отличаемся друг от друга. Эти полиморфные локусы могут быть ассоциированы с различными заболеваниями, с нашей реакцией на лекарственные средства, с определенными фенотипами. То есть это как бы чрезвычайно широкое поле исследования. При этом можно ресеквенировать как полный геном, но тогда мы получаем огромный массив данных, и исследования становятся очень дорогими. И разумной альтернативой этому является так называемое таргетное ресеквенирование, когда мы из генома отбираем определенные участки при помощи либо панелей праймеров для мультиплексной ПЦР, либо при помощи панели зондов для гибридизации. И, как видно, панели могут быть разного размера, и середину занимает экзом. Ну, то есть он занимает срединное положение между полногеномным секвенированием и секвенированием небольших панелей. Полноэкзомное секвенирование обладает рядом преимуществ. Во-первых, на него приходится всего примерно 1-2% человеческого генома, но при этом он содержит порядка 85% известных вариантов, которые ассоциированы с болезнями. Полноэкзомное исследование может быть весьма экономичным, когда мы в рамках одного эксперимента получаем огромный массив данных вместо того, чтобы ставить много экспериментов под какие-то конкретные частные задачи. И тогда экзом может рассматриваться как некая платформа, из которой мы при помощи биоинформатических средств можем делать такой срез под решение каких-то более частных конкретных задач. Illumina в связи с этим анонсировала новый набор экзом 2+, который основан на известном уже протоколе пробоподготовки Illumina DNA Prep with Enrichment. Отличие от предыдущего протокола состоит в том, что в предыдущем протоколе мы все компоненты приобретаем отдельно. Здесь же все компоненты, включая индексы, шарики для очистки, саму панель, реагенты для пробоподготовки и обогащения, включены в этот набор. Также стоит отметить, что здесь используется новая панель, которая была разработана Illumina совместно с Twist Bioscience. Кратко напомню о том, что представляет собой этот протокол обогащения. Первая стадия – это фрагментация ДНК. И для фрагментации используются специальные ферменты транспозазы, которая закреплена на магнитных частицах. Собственно, транспозаза расщепляет ДНК и на концах вставляет специальные последовательности таги, которые в дальнейшем служат для введения индексных адаптеров посредством внешней ПЦР. Также на шарике с транспозазой может сорбироваться только определенное количество ДНК, а не связавшееся ДНК смоется. То есть на выходе мы получаем определенное количество ДНК, и происходит таким образом автонормализация.
перед пулированием образцов. На этой стадии мы получаем полноразмерную полногеномную библиотеку, которая уже, в принципе, готова к секвенированию, но на следующей стадии мы проводим гибридизацию с зондами к целевым участкам. Этот протокол пробоподготовки, соответственно, унаследовал все преимущества Illumina DNA Prep with Enrichment, одно из которых – это высокая скорость работы и автонормализация. Также здесь, если проводить гибридизацию за 1,5 часа, то протокол в целом займет 6,5 часов. Но также возможен вариант, когда мы проводим более исчерпывающую гибридизацию в течение 16 часов. И вот в дальнейшем, когда будут показаны результаты на слайдах, будут сравнения между 1,5 и 16 часами гибридизации. Что можно сказать о новой панели? Во-первых, она покрывает большинство известных экзонов и вариантов, которые представлены в различных базах данных, только в ней не присутствуют митохондриальные зонды. Если смотреть на результаты, то новая панель обеспечивает исчерпывающее покрытие известных клинических вариантов. И разница между быстрой и длительной гибридизацией, как видно, не слишком значительна. Данная панель обеспечивает высокую долю прочтений в целевой области. То есть здесь идет сравнение 1,5 часов, 16 часов и старая экзонная панель. И, как видим, здесь характеристики улучшены, то есть чем выше, тем лучше. И, соответственно, эта новая панель обеспечивает большую среднюю глубину прочтений. Также данная панель обеспечивает более высокую равномерность покрытия, то есть по этой характеристике Full 80, чем она ниже, тем лучше. Здесь видим, что здесь тоже улучшение по равномерности покрытия. И также для этой панели характерна меньшая доля мишеней с нулевым покрытием. Соответственно, следующая стадия – это сами секвенаторы. Illumina предлагает довольно широкую линейку секвенаторов под разные задачи, которые обладают разной производительностью. Здесь красными стрелками отмечены секвенаторы, которые рекомендованы для исследования экзома. Это секвенаторы линеек NextSeq и Novosec. Также Illumina постоянно проводит улучшение способов вторичного анализа. И ранее ей была представлена платформа Dragon, которая обеспечивает точный, исчерпывающий, эффективный вторичный анализ. Сама эта платформа – это совокупность аппаратных средств и программного обеспечения. Подробно я останавливаться не буду, скажу, что аппаратные средства или железо представлены специальной платформой FPGA, которая позволяет проводить анализ гораздо более быстро и эффективно по сравнению с обычными ЦПУ и графическими процессорами. Также Dragon – это программное обеспечение, которое предлагает различные протоколы вторичного анализа в зависимости от задач с собственными алгоритмами. И для повышения эффективности и точности анализа она в последней версии в ряд приложений вводит алгоритмы машинного обучения. Чтобы продемонстрировать одну из возможностей Dragon, покажу этот слайд. Это скорость работы. На этой платформе полный геном человека с 30-кратным покрытием считается где-то за 30 минут, что более чем в 10 раз быстрее, чем стандартная связка BWA плюс GTK, запущенная на очень мощной вычислительной платформе. Соответственно, где можно использовать Dragon? Анализ можно проводить как в облаке, при помощи специальных сервисов, как Base Space или Illumina Connected Analytics, также локально. Он либо поставляется со специальным сервером Dragon, а также устанавливается на секвенатор NextSeq 1000-2000. И стоит отметить, что эта версия, которая устанавливается на секвенатор, бесплатная. Соответственно, на NextSeq 2000 выглядит довольно привлекательным и разумным выбором при анализе экзомов. На ячейку P3 помещается 57 экзомов новых с 50-кратным покрытием. Также установлены приложения бесплатные, среди них есть приложение Enrichment, которое как раз предназначено для анализа экзомов. И также Illumina предлагает, разрабатывает средства для третичного анализа данных. В данном случае она предлагает платформу Illumina Connected Insights Germline, которая интегрирована с Dragon. Это платформа для интерпретации наследственных вариантов, которые используют алгоритмы машинного обучения и объяснимого искусственного интеллекта. Все это также повышает эффективность работы исследователей и снижает общее время работы.
И данная платформа поддерживает достаточно широкий портфель приложений, в том числе и анализ полного экзома. Также в завершении хочу еще раз подчеркнуть, что данный набор экзом 2+, является таким предложением Illumina под ключ, когда все стадии процесса секвенирования от пробы подготовки до интерпретации вариантов поддерживаются одним производителем, что как бы ускоряет и упрощает весь процесс. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо за вашу информацию. Пожалуйста, коллеги, примите во внимание, кто будет планировать следующие гранты. Следующий докладчик у нас Гульрайхан Миянова, Pharmacovigilance and Post-Marketing Research, эксперт департамента Pharmacovigilance, по-русски вы скажете, как правильно вас называется, Национальный центр экспертизы лекарств, лекарственных продуктов и... Продолжение темы безопасности лекарственных средств. Данная презентация о важном компоненте системы здравоохранения – это о фармаконадзоре. Что такое фармаконадзор? Термин фармаконадзор, фармаковигиланс, с греческого фармакон – это означает лекарственная субстанция, а vigilare – это бдительность, настороженность. То есть фармаконадзор – это вид деятельности, который направлен на выявление, оценку, понимание и предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных препаратов. Мониторинг безопасности лекарственных средств проводится в течение всего его жизненного цикла. Это начиная с разработки лекарственного средства до уничтожения лекарственного средства. Для чего нужен фармаконадзор? Информация, собранная на предрегистрационной стадии разработки лекарственного средства, часто бывает неполной по следующим причинам. Тесты на животных, они не могут гарантировать безопасность препаратов для человека. Для клинических исследований отбирают ограниченное количество пациентов и в связи с длительностью ограничения проведения клинических исследований. Роль системы фармаконадзора. Это основная роль – это выявление сигналов путем активного сбора и оценки информации о безопасности, регулярного сбора, определение мер по фармаконадзору, оценка соотношения польза-риск лекарственного препарата, обеспечение проведения клинических исследований и разработка регуляторных мер. Здесь коротко задачи, резюмируя предыдущие слайды, это забота о пациенте и здоровье населения страны, и также оценка медицинских аспектов. Как же происходило зарождение международной системы мониторинга безопасности лекарственных средств фармаконадзора? Викторианская эпоха Великобритании, первое упоминание о необходимости отслеживания нежелательных реакций было проведено в 1868 году. Здесь британский парламент принял фармацевтический закон. Затем упоминание идет в XIX веке в США, где деятельность фармацевтического рынка регулируется отдельно друг от друга. Затем у нас идет упоминание в 1901 году в США. Здесь у нас идет урок от лошади по имени Джим. Смерть более 39 вакцинированных дифтерийным анатоксином. «901 год США». Здесь урок от лошади по имени Джим. Смерть более 39 вакцинированных дифтерийным анатоксином столбняка. Вследствие вот этой трагедии принимается закон о контроле биологических продуктов. Следующее у нас упоминание также в 1906 году в США принимается закон о пищевых продуктах и лекарственных средствах.
В 1938 году в США федеральный закон о лекарственных средствах. Закон вводит обязательные требования к исследованию безопасности лекарственных средств перед допуском на рынок. Создается управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами в США, FDA. В 1955 году ужесточается контроль за производством лекарственных средств, так как вакцинирование более 200 тысяч детей дефектной полиомиелитной вакциной, и вследствие этого 40 тысяч случаев полиомиелита, 200 детей с разными формами паралича и 10 летальных исходов. И, конечно же, это талидомидовая трагедия, 1962 год. Талидомид – это седативное средство, которое применялся у беременных. И итог – это рождение 10 тысяч детей с фокомиелией. В результате талидомидовой трагедии разрабатывается организация сбора сообщений о нежелательных проявлениях лекарственных препаратов на национальном и международных уровнях. Также вносится ряд предложений в законодательство по лекарственным средствам. Это обязательное проведение предрегистрационных исследований для определения безопасности лекарственных препаратов. Для чего же нужен пострегистрационный контроль? Так как я до этого уже говорила, что в связи с ограничением многих факторов на доклинических и клинических исследованиях, выявление всего спектра возможных нежелательных лекарственных реакций ограничено. Из-за возможного количества факторов, которые могут влиять на развитие нежелательных реакций, ограничена выборка, ограниченные сроки клинического исследования, которые могут потребовать продолжения исследований безопасности. Примерами могут быть это риск развития гепатотоксичности при применении нимесулида, который был разработан в 1985 году, так как он применялся бесконтрольно длительное время. И уже только в 2002 году распространение данного препарата на рынке было приостановлено. Проводилось ряд исследований, в результате которых была доказана связь с развитием гепатотоксичности применением данного препарата. И только спустя, получается, 25 лет применения данного препарата риск развития гепатотоксичности был связан с данным препаратом, но польза данного препарата не превышала над риском, поэтому он был разрешен на применение на фармрынке, но с определенными условиями. Это соблюдение дозировки, длительности применения и желательно использовать во второй линии лекарственных препаратов. Затем следующий пример – это вот аспирин, всем известный, который после 39 лет применения был выявлен риск гастрододонной токсичности, и понадобилось еще 20 лет для признания этого факта. Основные методы пострегистрационного мониторинга безопасности – это пострегистрационные клинические исследования, получается, сообщения спонтанного характера, рецептурный мониторинг, активный мониторинг и обзоры медицинской литературы и метаанализа. Что такое пострегистрационные исследования безопасности? Это любое исследование, которое имеет отношение к зарегистрированному препарату, чтобы подтвердить профиль безопасности лекарственного препарата или провести оценку мер по управлению рисками. ПРИП они бывают неинтервенционные и интервенционные. Неинтервенционные исследования – это которые проводятся после получения государственной регистрации и назначаются строго в рамках инструкции по медицинскому применению. А интервенционные исследования – это когда лекарственный препарат он назначается отличающимся способом, который указан в инструкции по медицинскому применению, будь то новые показания или новая дозировка препарата, новый путь введения или новый способ применения, или же новая категория пациентов.
ПРИП, они инициируются, контролируются, финансируются держателями регистрационных удостоверений добровольно или в соответствии с обязательством, налагаемым на него уполномоченным органом, как условие выдачи регистрационного удостоверения, если имеется предположение о наличии риска, связанных с данным лекарственным препаратом, которые требуют дополнительного изучения путем проведения дополнительных исследований. Неинтервенционные исследования относятся к ним когортные исследования. Когортные бывают двух видов: ретроспективные и проспективные. Задачи ПРИП, еще раз повторюсь, да, это определение соотношения, провести оценку соотношения польза-риск изучаемого лекарственного препарата. Задачи пострегистрационных клинических исследований – это количественная оценка рисков, определение частоты возникновения данного исследуемого риска, затем оценка риска связана с длительностью применения лекарственных препаратов, подтверждение отсутствия рисков лекарственного препарата, оценка стандартного значения лекарственного препарата с получением дополнительных сведений о безопасности медицинской продукции и изучение аспектов использования лекарственных препаратов, опрос пациента или медицинских работников. Что-то вообще. Что-то тут сверху немножко. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения о проведении клинических исследований, разрешение на проведение клинических исследований выдается уполномоченным органом. Необходимо иметь перечень документов, это обязательно должен быть протокол исследования, брошюра исследователя, индивидуальная регистрационная карта, форма информированного согласия и сама информация о клиническом исследовании. Клинические исследования, они проводятся в клинических базах в соответствии со стандартами GCP, нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств, а также в соответствии с международными нормами, которые ратифицированы в Республике Казахстан. Получается, это для проведения клинического исследования необходимо получить разрешение, проводится само клиническое исследование. Здесь проводится регистрация, предоставление информации обо всех нежелательных реакциях, и в течение 12 месяцев предоставляется итоговый отчет об исследовании. В результате клинических исследований принимаются следующие регуляторные меры регуляторным органам. Это может быть отказ в государственной регистрации по исследуемым показаниям к применению. Могут назначить дополнительное пострегистрационное исследование, существенно ограничить в обращении лекарственное средство, существенное изменение в инструкции по медицинскому применению, может быть отзыв исследуемого препарата или препарата сравнения, частичная или полная приостановка или преждевременное прекращение клинического исследования. Также может быть отказ по этическим вопросам или аспектам безопасности или отказ полный в государственной регистрации по исследуемым показаниям. Также могут быть назначаться, если какие-то выявлены дефекты качества, принимаются соответствующие, корректирующие и предупреждающие действия. Это все, что касательно пострегистрационных клинических исследований. Ну, так как в связи у нас вот некоторые примеры пересмотра профиля безопасности лекарственных средств, которые были проведены. Так. Здесь тоже вот пример, что было показано, что в группе пациентов, которые получали симвацетатин в суточной дозе 80 мг, рhabdomyolis наблюдался значительно чаще, чем в группе больных, которым был назначен симвацетатин в дозе 20 мг. И Агентство по контролю лекарственных средств и продуктов питания США приняло решение внести ряд дополнений в инструкцию по медицинскому применению симвацетатина, касающихся его дозировок и взаимодействия с другими препаратами. Здесь вот пример также о применении оральных контрацептивов, которые в 1960-е годы принимались высокодозированные, были зарегистрированы большие случаи тромбозов,
Это инсульт, инфаркт миокарда. И в 1970 году был доказан этот риск развития с данными дозировка орального препарата. И затем уже после выхода на рынок второго поколения оральных контрацептивов дозы эстрогена были снижены. И поэтому риск осложнений при применении данных препаратов был уменьшен. Так, здесь вкратце хочу остановиться об основном инструменте фармаконадзора. Это метод, который используется во всем мире, метод спонтанных сообщений, добровольное информирование о развитии нежелательных реакций в соответствии с законодательными требованиями информирования о выявленных нежелательных последствий после применения лекарственных средств соответствующих структур фармаконадзора. Этот метод является основным в работе служб фармаконадзора во всех странах мира. С помощью данного метода тоже было много выявлено нежелательных явлений. Это, например, удлинение интервала КУТ при приеме астемизола, уевит при приеме метилпропронола и многие другие нежелательные явления. Поэтому здесь, говоря о мониторинге безопасности лекарственных средств именно пострегистрационный период, мы подчеркиваем важность системы, важность именно фармаконадзора, который считается также важным инструментом в системе здравоохранения в регуляции применения лекарственных средств на рынке для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов. Спасибо большое. Вопросы есть докладчику? Уважаемые коллеги, у нас немножко регламент мы сбились, начиная с нашего японца, заканчивая другими гостями. Но тем не менее, у нас еще один доклад есть на Целсию. Мы его перенесем на послеобеденное время. Там у нас один докладчик не приезжает ввиду обстоятельств. Сейчас у нас обеденный перерыв и постерная сессия. Прошу всех пройти в наш скайвок, там уже стол накрыт. Во время наслаждения едой наслаждайтесь также постерами. В 14:30 начало еще очередной сессии. Делает улучшения в жизни возможными. Назад, 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел.
Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбасе, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наук о жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions: biosafety and biosecurity,
We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean, renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo Manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally.
However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan.
There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science
and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
возможными. жизни и повышению качества здоровья. Центр «Наука о жизни», основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбасе, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр «Наука о жизни» ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра «Наука о жизни» работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions: biosafety and biosecurity,
We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean, renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992, today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl,
upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. Кайджен делает улучшения в жизни возможными. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems.
Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings
provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, a world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. Să к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными.
200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни человека составляла 28 лет, 50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбасе, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологии искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наук о жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions, as a result, non-proliferation of world threats, and a peaceful pursuit
of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
Кайджен делает улучшения в жизни возможными. «200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни человека составляла 28 лет, 50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбаце, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и Dear colleagues, I would like to welcome you one more time and say our warm welcome and thank you for accepting and to be part of this conference. And now let's start our second session. And our first speaker is Dr. Lila. Let's continue. First speaker of this session would be Andrei Zinoviev, Senior Researcher, Scientific Coordinator of Department Bioinformatics and Computational System Biology of Cancer, Institut Curie, Paris, France. Online, please connect. So yes, Andrei our first Zinoviev. speaker is online, so okay, he's here. Thank you. Dear Professor Zinoviev, we welcome you here, and thank you very much for agreeing to participate here. You're welcome to start. Hello. My name is Andrei Zinoviev. I work at Institut Curie in Paris, and I will talk about transcriptional heterotumoral heterogeneity at single cell level. I will focus on a project which was done in collaboration with one of the groups of National Laboratory Astana, namely the group led by Dr. Kairov, with whom my group has a long-term collaboration in the field of developing advanced methods of analysis of omics profiles in cancer. So this is one of the projects on which we were working together. I will start with the usual statement that gene expression intratumoral heterogeneity is an important and complex readout of a tumor together with its microenvironment. It can depend on a number of factors, including genetic heterogeneity, environmental heterogeneity, generic intrinsic tumoral cell properties such as that progression through the cell cycle or the state of metabolism. And also it can depend on some specific aspects of cancer biology specific to a particular tumor. And this is what is probably the most interesting side of this phenomenon. So understanding expression intratumoral heterogeneity is important because it modulates such important traits of a tumor as growth, ability to metastasize, and resist to treatment. So in this sense, some tumors are
more interesting to study than the others, especially those tumoral types which are relatively genetically stable, such as pediatric or embryonal tumors. In such cases, most of the intratumoral heterogeneity must be attributed to epigenetic rather than genetic factors. And one of the champions for genetic stability is, among all cancer types actually, is Ewing sarcoma. So Ewing sarcoma is a rare bone cancer type with peak of incidence at the age of 14 years old. The particularity of this tumor type is that the driver mutation is well known and very specific. It is a genomic translocation between chromosome 11 and 22, leading to appearance of oncogenic and chimeric transcription factor EWS1. Other mutations in the genes are rare in this cancer type. For example, the most frequent mutation which is observed here is a STAKE2 mutation, and it's related to the properties of DNA three-dimensional conformation, but this is not the subject I will be talking about. So the chimeric transcription factor EWS1 has an interesting DNA binding properties. Since one of its parts comes from FLE1, which is a classical transcription factor from ETS family, it is able to bind the consensus ETS motif. However, EWS1 is also able to specifically bind microsatellite sequence GGAA, starting from some minimal number of repeats of this short sequence. So this is why Ewing sarcoma sometimes is characterized as a microsatellite related disease, because binding of EWS1 to these microsatellites, which are abundant in the genome, start to deregulate many important biological functions. So the knowledge of the main driver mutation allows us to produce cellular constructs, such as inducible cell lines, in which we can manipulate the transcription rate of the oncogenic transcription factor. We can switch it off and on and in a reversible fashion using, for example, small hairpin RNA constructs. For example, in one such experiment, we shut down the expression of EWS1 in Ewing sarcoma cell line, waited for a week, and then reinduced its expression, which took another couple of weeks, during which we collected various measurements, including single cell measurements, which I will describe later. So in this way, it was observed that the induction of the chimeric oncogen affects various aspects of cell biology, including, of course, induction of cell cycle, but also regulation of telomerases, mRNA splicing, etc. So in one of our studies, we studied the process of oncogen induction at single cell level and collected a data set comprising several hundreds of small cell RNA-seq profiles reflecting this process. After we applied the standard single cell analysis pipeline, dimensionality reduction, normalization, dimensionality reduction, RNA velocity, we observed that geometrically the result looks like depicted here. So here by color you see points from different days, and the more it becomes blue from light blue, the more days comes after the induction of a cell line, of the induction of the oncogene in this cell line, and proliferating cells are shown here also by red borders of the circles. So roughly speaking, there exist two manifolds corresponding to the low and to the high state of the EWS1 expression, and the oncogene high manifold, which is indicated, which is here, contains almost exclusively cells rapidly proliferating, while the oncogene low state manifold is heterogeneous with respect to proliferation. Also, we observe some relatively rare cells which moves relatively rapidly at the time scale of few hours. They jump from one manifold into another manifold. And our interpretation that these are the cells which are in transitory process of oncogenic transformation. So this picture, I mean, it's nice, but it reveals one of the significant difficulty in studying such cancer-related systems, namely that the change in the proliferation status is tightly correlated with the process of oncogen induction. So in this plot, both of these processes correspond to the first principal component, as you can see. So they're highly correlated, tightly correlated. So if you want to unravel
the specific transcriptional program of the oncogene, it will be difficult because the final readout will be strongly contaminated by the differences in the cell cycle state. This is not surprising because even biologically, these two processes are tightly coupled. So the question is, can we use nevertheless this experiment and the data that we collected to study the factors shaping the heterogeneity of Ewing sarcoma cell population after the induction of the oncogene? And can we exploit this heterogeneity to learn the proper transcriptional program, which will be free of contamination of the cell cycle signal? So the question is, can we find a good machine learning approach which would allow us to deconvolute this two tightly coupled transcriptional programs, the transcriptional program of the oncogene and the cell cycle program? And the good news that we knew such method. It's called independent component analysis, and we have been applying it for long in the analysis of transcriptomic data. Moreover, together with the group of Dr. Kairov, we developed a user-friendly software, BIOMEDICAL, with graphical interface for applying this method in which is even more important, interpreting the obtained results. By the way, our joint paper introducing BIOMEDICAL to the community has been published this year in Bioinformatics. So what is ICA? ICA is like PCA, it's a matrix factorization methods. It aims at approximating the matrix of molecular measurements, genes by cells in this case, by a product of two much smaller matrices. So one of them contains metagenes. In our jargon, it's a set of weights attributed to all of the genes. And another matrix contains metasamples, or metacells in this case, meaning sets of weights attributed to all samples. The number of metagenes and metasamples is K, and we can say that we can compute K components like in principal component analysis. Each component is characterized by a pair metagene versus a metasample. The independent components, it's known that independent components are statistically independent as much as possible. So unlike the first principal component, ICA in principle can allow us to deconvolute in completely unsupervised way two kind of coupled biological signals. So we applied ICA to this single cell data set, to the inducible cell line data, and we found a number of components capturing the main expected mechanisms of heterogeneity in the transcriptional response. For example, two factors captured the heterogeneity clearly related to the cell cycle phases, and one factor, one is related to more expression of mitotic genes, another one is more related to the expression of DNA replication genes, and we call it GG1S, and we found yet another factor which was clear, which was so strongly enriched with known transcriptional targets of EWS3-1. This made us believe that this factor captures the proper transcriptional program of the oncogene purified from the downstream cell cycle and other effects. And after the analysis that we did, it was indeed the case. So first of all, we look at the expression of the genes in this signature defined by this factor. Here the single cells are arranged accordingly to the time of induction, and we see the gradual increase of expression of all of them. And moreover, there is a number of features of these genes related to the presence of microsatellites in the promoters or the formations of super enhancers upon activation of this oncogene. So all these epigenetic signals were concordant and confirmed that we deal with a set of highly probable direct targets of EWS3-1. So we validated this signature in many possible ways, including generating cheap SEC profiles. I'm not going to spend much more time, but ChIP-seq also shows that our factors that we identified is strongly enriched with direct targets of EWS3-1. And also we compared the scores of these factors across many different cancer types, and we showed that the signatures that we identified is much more specific to Ewing sarcoma cells than any other signatures which was proposed so far for this purpose. So after this validation, we did the analysis which can be called transfer learning. By checking how the latent factors that we learned in vitro with the inducible cell line can be explained the intratumoral heterogeneity in vivo. And for this purpose, we generated a large
data set of single cell data from Ewing sarcoma patient-derived xenografts. As a result, we ended up in ranking the latent factors which contribute the most to the intratumoral heterogeneity, but in this case in vivo. On the top of this ranking, we expected to find cell cycle, but also other transcriptional programs like metabolism-related transcriptional programs, including redox signaling and response to hypoxia. What is important is that we found that activity of the oncogene itself is significant in explaining the intratumoral heterogeneity of Ewing sarcoma. And this is clinically important result because from what we know, those cells in which the activity of the EWS1 oncogene is low, they paradoxically have high metastatic potential. And our analysis allowed us to study explicitly the properties of such cells at single cell level. In particular, we found that there exists a specific type of dependence between the activity of the oncogenes that we could estimate through the results of deconvolution and proliferation. And this is something that we haven't observed in our in vitro system. Namely, it seems that there exists a very well-defined range of the activity of the transcription factor EWS1 in which the proliferation is possible. Below and above this proliferation-associated window, Ewing cells do not proliferate, but can exist in a specific state which might require specific treatment, not related to the standard chemotherapy. Studying Ewing sarcoma cell at single cell level, we also got interested in the cell cycle transcriptional dynamics. This is something that you might know very well, that cell cycle contributes strongly to the heterogeneity of single cell populations, at least in cancer cells, but also some other cancer types. And we can say that we have a unsynchronized cell population. Under some condition, we can observe in this unsynchronized cell population, we can observe so-called cell cycle trajectory. So all cells, they start to be arranged in a kind of cyclic pattern. So first of all, we started to look at some existing public data sets profiling Ewing sarcoma cell lines at single cell level. And we also applied independent component analysis to them. And to our surprise, we found that there are not two, but sometimes more than two transcriptional programs related to cell cycles that we can detect. So we systematically detect 4 cell cycle related transcriptional programs, not only in Ewing sarcoma cell lines, but also in other cell lines. And this result is depicted here. So moreover, we suggested a methodology of segmenting cell cycle trajectory into transcriptional periods, which are roughly related to the phases of cell cycle. And here, for example, you see an analysis of genes which are specifically expressed and during each transcriptional period. So this is how we can study directly the dynamics of cell cycle in different cancer types at single cell level. We can even introduce the notion of pseudotime as a level of progression through the cell cycle trajectory and reconstruct pseudotemporal dynamics of different genes involved in cell cycle. So this gives a nice tool for studying cell cycle. So moreover, what we observed is that the shape of the cell cycle trajectory can be tightly related to the cell line doubling time. And we can even predict cell line doubling time from looking at the pattern of cell cycle trajectory. So there is a very nice correlation between known cell line doubling time and the length of the principal circle approximating the single cell cycle trajectory. So how it's related to Ewing sarcoma? Recently, we generated a new data set in which we show, we clearly demonstrate that the shape of the cell cycle trajectory after induction of the oncogene changes, and the changes in the direction of accelerating the cell cycle, so shortening the cell line doubling time. Well, sorry, some technical problems. It seems there is no
sound will be available. So okay, sorry again. So it's technical problems and connection was lost. So no questions, unfortunately. But if you have questions, you can write it later. And let me introduce to you our next speaker. Our next speaker is Dr. Adil Supiyev from Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska University, Sweden. And the topic of his presentation is risk factors for overweight and obesity in Kazakh elderly population. Hi, everyone. I hope you can hear me. Yeah, Yes. hello, Dr. Supiyev. Yeah, we can hear you. Thank you for accepting our invitation. Yeah, you can start. Yeah, can you see my screen? No. Yes, now, yeah. You can see my screen. Yes, thank you. And you can hear me. It's really nice to see you all. I'm not sure how it's gonna work, but hopefully it will be okay. So today I'm going to talk about overweight and obesity in the Kazakh population. It's not my primary work, but we have developed this project during my time at NLA. That is why it would be really interesting to talk about it. So everyone knows about overweight and obesity and has been published many times, even in Kazakh population. But if we look a little bit more deeply into that problem, and look at the concept of underlying concept of obesity paradox, that would be really interesting to see what we have in our population. So if you have heard about obesity paradox, is basically the protective effect of obesity in older ages. And this is really important. It has been, well, there are heterogeneity of different projects that tried to study this problem, and there is no single answer to that. That is why we decided why not to do it in our Kazakh population. And that is why we set up several research questions related to that. The first one, what are the determinants of obesity in the Kazakh population? That's pretty much straightforward. But then we want to see what is the relationships between the age and BMI in the Kazakh population, and what could be the effect of overweight and obesity on cardiometabolic risk in the Kazakh population by age. So what we have done in our studies previously during my time at NLA. So we have collected a data set which is very interesting and to some extent unique. We called it Astana Health Study. The sample size is around 1,000 people at the age between 50 to 75 years old. We have collected this data during 2013 and 2015. It is a random sample, age and sex stratified. It is urban-rural population, but the shortcoming is basically it is cross-sectional design and we don't have any information on the diet. This is what we have to take into account. So related to our questions, what are the determinants of overweight and obesity in the Kazakh population? What we think firstly is there any cardiometabolic risk factors and behavioral factors that we have in our data set? And yes, we have. We have a distribution of prevalence of overweight and obesity in our population, which is extremely high, especially among women, around 87% in women. I've been interrupted a little bit. I hope you can hear me still. And the distribution by age groups is pretty much similar, with a slight decrease during the older age. And we have a pretty much standard set of cardiometabolic risk factors in some of behaviorals, including smoking. But what is very interesting is what are the other factors, which we call socioeconomic, that could have an effect on this population. And basically, all of them you might know, but we put some emphasis on household possession, which is kind of deprivation index. Basically, it tells you
other people poor or not. So that is why we call it more deprived and less deprived population. This is very interesting. So what is the association? What are the determinants that are associated with overweight and obesity in the Kazakh population? As you can see it here, all the cardiometabolic factors, they work pretty much the same for the whole population. There is a higher increase in diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia in obese people, and overweight and obesity. It is significant and it is interesting. And it's kind of a protective effect of obesity in a rural area, which is very interesting. But there is no association, almost no association between age groups and obesity in the Kazakh population, which is very interesting. What about the socioeconomic factors? This is another perspective how to look at it. So if you see my screen, I hope you can see it. Look at the possessions. So basically, highly deprived people are poor people, and less deprived people are rich people. And here we can see it is inverse association. Basically, it says that the richer you are, the less deprived you are, you have more obesity, which a little bit contradicts what we see in the Western populations, but it is what it is in our population. So this is first question that we decided to explore a little bit, and the next one would be more interesting. What is the relationships between the age and BMI in the Kazakh populations? And I decided that I want to stratify it by age, basically defined it as the older one against the younger one. So if you see on the left side of the screen, we see the normal BMI distribution, and one represents males and two represents females in the total number. It's very interesting, first of all, that the relationships is not linear. The relationships is more polynomial, and what we can see that with time, even within the normal BMI range, we observe a higher rate of decrease of BMI in older age. This is very interesting by itself. But if you look at those who are overweight and obese, so basically the BMI is more than 25, we see absolutely opposite directions for males and females. So in females, we see an acceleration at the older age, while for males, while for females, we see the opposite picture. And in total, that is why in total we see it seems like it is linear, but actually it is not. It is very important to set the data by sex. So the next one, the last question, is there any effect of overweight on cardiometabolic risk factors? And that is very interesting. So I decided to choose two of them, hypertension and dyslipidemia, and basically all the models are age and sex adjusted. And here what we see, it's very interesting, in a relatively younger population, we don't see an effect in hypertension of overweight in women, while in men, it's a very high effect, like almost 4 times more in men compared to women. But in older age, it's absolutely opposite, and it is statistically significant. While for dyslipidemia, we haven't observed any effect on overweight and obesity on dyslipidemia in women, while in men, we see an increase as some sort of linear gradient increase, a very similar effect, that there is a much higher effect of overweight and obesity in dyslipidemia patients. That is why it's really important to stratify the analysis by different age groups, by sex, when we study our population. Also, we have to take into account that there are ethnic differences. There could be some components, not only environmental, but genetic. So the next steps for our analysis is just to try to see, basically to regress out all of the other factors, including genetics from our
exposure and to see what could be the effect during the different ages. At this point, we can argue that there is no obesity paradox in the Kazakh population that we could observe, but there is definitely sex stratified effects this is very interesting. This is it for my for my presentation for today. If you have any questions, let's discuss it. Questions, please. Dr. Supi, thank you for your interesting presentation. If you have any questions, please welcome to ask. So thank you for your presentation. So I wanted to ask you about, did you include waist circumference in your study? Yes, it is a very good question, actually. Yes, we studied this and we have information on waist circumference, but I don't use it because in older ages, the use of so-called central obesity is not really standard thing. That is why it is more interesting to use BMI as itself. And actually, another perspective on that is that I try to analyze majorly cardiometabolic risk factors, but in reality, for obesity paradox, it's better to analyze the mortality. But as I said at the beginning, we have a cross-sectional design, and technically we need to do a little bit more efforts to collect data in the following years that could give us information, is there any mortality in our cohort, just to transform it into a longitudinal format. That would be more interesting. But yes, we have the waist, but we don't use it. Thank you. So, no more questions? Thank you very much, Dr. Supi, for your interesting presentation. And bye-bye. We invite to connect Dr. Alexander Belyaev, Head of Laboratory of Molecular Cytogenetics and Cardiology Institute of Botany, Czech Republic, with topic Repeatome Dynamics in Plant Genome Evolution. Thus, we propose that the theme of my talk today is repeatome dynamics in plant genome evolution. The main question of biology is how new forms and species arise in nature. And in the several minutes, I will show you that considerable and rapid restructuring of highly repetitive DNA fraction in time and space is one of the important components of micro and macro evolutionary processes. The major components of eukaryotic genome repeatome are transposable elements, the elements that is moving along genome, and satellite DNA, arrays of repeated identical DNA fragments where the repetitions are directly attached to each other. These two fractions are closely connected, and integral genome viewing assumes them as an interdependent organic unity. Just one example from our current research. During analysis of assembled genomes of Hinopodium species, we found interesting phenomena. In determined character elements that belongs to cut and pass transposons at the bottom of the slide, there are several conserved domains, among which transposase, here is red, is the most important because it's responsible for the element transposition. It is essential to note that the majority of transposable element-related genome fraction consists of not full elements, but their fragments. They are fragmented, and the full elements are just a few in genome. So we notice that the separately lying fragments of transposase, here are also red, overlap with satellite DNA arrays. When a short fragment of transposase, here is green, start monomer,
spill into array. We found also, by the analysis of the Oxford nanopon read, that this family one, as we call it, can form a long arrays up to 30,000 base pair in genomes of all analyzed Chenopodium species. So you can see that the satellite DNA could be derivatives of transposable elements. Here is approximate ratio between DNA fractions in plant genome. Genes are just a few percent. Mobile elements and their derivatives are 50% or even more. And the rest are other non-coding sequences, mainly satellite DNA. Let's look at the mobile elements separately. They are among the most important internal sources for the genome evolutionary change as a result of their ability to create mutations, alter gene expressions, and promote chromosomal aberrations. In the 40s and 50s of the last century, Barbara McClintock found that some genes could move along the chromosomes. After 40 years, she got a Nobel Prize for her discovery. Here is classification of transposable elements, very rough. Class 1 or retrotransposons are moving in genome through RNA intermediate. The class 2 transposable elements use cut and paste mechanism for their movement in genome. And here is character element that we already discussed. Sometimes there are class 3 helitron and polytrons, but it's very questionable. Let us look how transposable elements behave in the genome of model species Aegilops speltoides. This is diploid wild weed that grows in and around Fertile Crescent. Already first analysis of 454 sequencing show that different genotypes of Aegilops speltoides, as well as Aegilops speltoides and Aegilops charoensis, have absolutely different dynamics of transposable elements. Each of transposable elements family in analyzed genotypes of Aegilops speltoides central populations, Aegilops speltoides marginal populations, and closely related Aegilops charoensis have its own dynamics. Thus, the copy number of transposable elements varies significantly along the species range and between closely related species. The latter is an indicator of changes in the fraction during speciation. We look at the dynamics of transposable elements in space. Now let us look how the transposable element fraction vary in time. For this, we designed the following experiment. We took several original genotypes from natural population of Aegilops speltoides, grow it in the greenhouse, and perform 3 rounds of selfie. So we get 3 generations of self-progeny. By this, we modulate the natural situation when sometimes cross-pollinated species transfer to self-pollination under the influence of the critical external conditions. This phenomenon was described by botanists even in 19th century. And we want to look what happens with transposable element fraction. Here you can see the change in this retrotransposons copy number in 3 generations in 3 genotypes. For the present research, we use total DNA of 2 types, one from the young leaves and the other from the spikes in the microsporogenesis stage. Thus, we expected to compare the dynamics of mobile elements in time
in vegetative and generative tissues. We suppose that more than differences between tissues, this reflects differences between altering sporophyte and gametophyte generations. Just to remind, in ferns, for example, sporophyte and gametophyte are separate organisms with different strategies. In flowering plants, they are combined. What have we got? The first salient point is that the copy number of these retrotransposons varies significantly over the 3 successive generations, and each genotype possesses individual dynamics over this period. The transposable element copy number increase or decrease significantly with rise in one generation, followed by a drop in the next, and vice versa in an oscillatory fashion. The second remarkable feature is that the genital tissues have much higher oscillations than vegetative tissues. Here you can see vegetative tissues, and here you can see oscillations in generative tissues. Regularities found are true for all explored elements that belong to class 1 and 2. We compare temporal transposable element dynamics with dynamics of the inert repeat satellite DNA spelled 52 and 5S ribosomal RNA genes. We found absolutely different dynamics. These observations were supported by the principal component analysis. You can see that, first, copy numbers of transposable elements, as well as the amplitude of their temporal oscillations, are much higher in generative than in vegetative tissues, and second, that inert repeats exhibit absolutely different temporal dynamics. Thus, we propose that by modeling natural situations in small marginal plant population, we manage to stimulate intensive rearrangements of transposable element fraction. But can part of this activity be attributed to transpositional activity, or it's just the moving of some blocks of chromosomes? That is rather obvious. To answer these questions, we apply ERAP analysis in the retrotransposons amplified polymorphism. Ruslan Nikolaevich was the author of this method for the several transposable elements in 3 genotypes. The ERAP displayed data, in particular the appearance of unique novel bands in S2 and S3. You can see that in S1 there is no bands, and S2 and S3 bands appears. This is consistent with transposable element activation. Thus, various families of transposable elements vary tremendously in copy number between populations, individuals from the same population, and the self-progenies. The fluctuations in copy number are transposable element family specific. There are great differences in transposable element copy number between gametophytes and sporophytes. And a small percentage of transposable elements are transpositionally active and could serve as bona fide mutagen. With their capacity to drive non-adaptive host evolution, mobilized transposable element can restructure the genome and displace population from adaptive peaks, thus providing an escape from stasis and generating genetic innovations required for the rapid diversification. But what mechanisms induce wave-like transposable element copy number changing in a succeeding generation? Most likely, the mass amplification of transposable elements is caused by a combination of 2 factors: a permanent ecological shock and a genomic shock as a consequence of inbreeding. Increases in transposable element copy numbers
successfully enhance a ligamentary combination that is proposed as a main driving force behind genome size decrease. Thus, we observe boost purification cycles that equilibrate transposable element copy numbers by cleaning a certain number of transposable element copies from the genome. Consequences of transposable order elements boosts could be considerable restructuring of highly repetitive DNA fraction. The majority of transposable elements and their derivatives are located in heterochromatin, but a small percentage of transpositionally active transposable elements may actually be inserted at novel locations into regulatory and coding sequences. Insertions of transposable element directly into coding sequence may simply disrupt functioning of the gen. In addition to disruptioning of the gen, the insertions of transposable element into a functional copy of a gene can cause exon skipping, altering splicing, or transcription alterations. The insertion of transposed elements into introns can also lead to their activation as alternatively spliced cassette exons, an event termed exonization. The formation of the new genes and genetic regulatory networks from transposable elements, or it is called domestication. Bursts of transposable element provoke radical genome rebuilding, and some of these changes may be hereditable. Burst purification cycles under a constant environmental stress factor can lead to the emergence in a population of lineage-specific genotypes with the differences in important aspects of genomic function, regulation, and chromosomal structure. Now, let us turn to another big fraction, or satellite DNA. As we already see, tandem repeats are spread along the chromosomes, and many of them are located in the centromeres. They are needed for recognition chromosomes in meiosis and could regulate gene functions by array length, where sometimes the differences between us may be caused by the different tandem repeats arrays between our genes. How we are finding satellite DNA repeat families in the genomes of the species. For this, we shall use the genome of Hiratsu. For this purpose, we are using repeat explorer pipeline that we apply to the whole genome next generation sequencing low coverage data. The discovery and characterization of repetitive elements in genome was carried out by means of the clustering tool. An all-to-all sequence comparison was performed. The information about the similarity hits was used for the construction of graphs where nodes represent the sequence reads and edges between the nodes correspond to similarity hits. Then the sequences were divided into the clusters. You can see here the 3 clusters. As a result, an annotated genome composition was obtained. From about 300 clusters, we selected clusters of that forms. I may say that transposable elements have absolutely different cluster form. For each cluster, pipeline present consensus sequence. So we can design primers, amplify sequence, and use it as a probe for in situ hybridization. Here is the result. For example, cluster 18. You can see that it hybridizes directly into centromeres of the chromosome of 3 Hiratsu species and do not hybridize to the closely related pilosomal lactocella. The 2 other clusters have
terminal chromosomal positions, species-specific, and also we don't see it in pilosal lactocella. We can label these probes with different colors, hybridize it on chromosomes, and finally got the karyotype of each species. This is from our recent publication. But satellite DNA clusters also are very variable. And here is very interesting. Again, we turn to the Aegilops peltoides and look at these two metaphase plates. This plate, the upper plate, is from the central population. The lower plate is from the marginal population. And we can see that green signal of the spelt one, that is species-specific sequence, almost disappear in marginal population. It also disappear when we see polyploid species of Triticum dicacoides and Triticum timofeevi. So, before the speciation occurs, some depletion of chromosomal patterns must take place. In marginal population, a depleted population-specific chromosomal pattern is formed that may cause the formation of reproductive isolation between populations by altering chromosomal segregation. But how to explain the phenomenon of tandem repeats depletion in marginal plant population? We propose that transposable elements can be activated by stressful environments in marginal populations and demonstrate wave-like temporal dynamics as we saw previously, thus exhibiting burst purification cycles. Burst purification cycles, in turn, equilibrate transposable element copy numbers by cleaning a certain number of transposable element copies from the genome. Apparently, ectopic recombination encompasses not only transposable element fraction, but also the entire amount of highly repetitive DNA. The majority of transposable elements are located in heterochromatin, and closely located sequences of other types could also be eliminated. The phenomenon of the depletion of the species-specific tandem repeats in marginal population discovered by us is the most likely a result of burst purification cycles. This is the scheme of the depletion of the species-specific sequences in genome of a model species. We have two populations, for example, between which we can see the gene flow. But in one of populations, the stress factor occurs that caused karyotypic change, including depletion of species-specific chromosomal pattern, genetic variations, and epigenetic alterations. And we got typical marginal populations. The gene flow is stopped and reproductive barriers could form. But if we have nearby the marginal population of the closely related species, appears the possibility for interspecific hybridization because genomes of both species are depleted with species-specific sequences. The example of such type of transformations occur in the genomes of Pteronia. We found it just recently. When analyzing the transposable element composition of the several Pteronia species, we found 2 or 4 species with a burst of transposable elements. Here are those species, and you can see that majority of the Pteronia species have family 2 and family 3 satellite DNA. But Pteronia aspera and other species of this group do not have. It seems that burst of transposable element clean out
family 2 and family 3 satellite DNA. Thus, we can propose ecologically stimulated burst of DNA as an ubiquitous evolutionary driving force. Changes in genome occurs constantly in nature and very often as a response to changing environments. Genetic epigenetic plasticity is the only way to avoid the extinction of population under increasing ecological stress. Evolutionary rescue occurs when natural selection enriches a population with more stress-tolerant genetic variants. Recent studies suggest that repetitive DNA complexes, which form the basis of most eukaryotic genomes, play an important role in the evolutionary genome transformation, and determination of their origin, composition, and dynamics is critical for understanding biodiversity. Thank you for your attention. Here is our Institute of Botany of Czech Academy of Science. Not questions because it was recording presentation, and go to next speak. Да, у нас небольшие изменения, сдвиги в программе, извиняюсь, если кого-то. Это мое большое удовольствие представить вам нашего следующего спикера. Это Талгат Сижанович Тургожин, член-корреспондент Академии наук, директор департамента биомедицины Национальной академии наук. И его доклад «Дожить до 120 лет. Это миф или реальность». Вот давайте послушаем, это очень интересно. My presentation in Russian because I did in last time a lot of changing, and that I didn't have a time to change the English version. Да, как вот это использовать? Зеленое двигать вперед, красное назад, поинт. Все. Могу я использовать вот это? Я маленький, боюсь остаться за... У меня уже вот не видно. Может, Как все оживились, да, 120 лет. Все хотим жить. Во-первых, добрый день. Да, добрый день. Я очень рад всех видеть в зале. И, конечно, для меня Центр наука жизни с 2011 года, да, вот все мои коллеги здесь, которые сидят, да, очень рад всех вас видеть. И очень извиняюсь с моими командировками. Немножко вот моей презентации произошли некоторые изменения. Вот я на дороге делал, поэтому я хочу сделать на русском языке, но на английском языке я, кому нужно будет, я вышлю чуть позже. Во-первых, демографическая трансформация 21 века, вы прекрасно знаете, что и есть прогноз ООН, да, и есть отдельные уже возрастные цензы Всемирной организации здравоохранения, да, и мне этого не нужно, наверное, объяснять, но вот вы видите основные тенденции нашей республики. Вот наши ребята делали хорошие исследования по поводу ожирения, по поводу эпидемиологических аспектов и социальных аспектов жизни. Да? И очень многие показывают, что рост населения и продолжительность жизни все равно растет. И это новые технологии медицинские и, конечно, новые лекарственные препараты, которые действительно увеличивает жизнь. Вот по вопросу 2050 году, какой будет прогноз роста населения. Вы, если представляете, когда независимость была, у нас было 15 миллионов 600 тысяч населения, да? Сейчас уже 19 900, ну, около 20 миллионов за 30 лет. Основные условия активного долголетия, наверняка вы прекрасно знаете, и по этим направлениям, когда Центр наук жизни открывался, мы именно и по этим направлениям работали. Но не было вот рациональной агротехнологии, да, но мы вот попытались в университете
Асфендиарова совместно с сельскохозяйственным институтом делает отдельные экопродукты для населения. И даже я был удивлен, когда был в Лондоне, это уже где-то в 2013 году, вот мы часто ездили же туда, да, и захожу в супермаркет, есть курицы лежат, там какие-то паунты, там фунты, но не больше там 2-3 фунтов. И лежат одна курица 10 или 15 фунтов стерлингов. Я у магазина продавца спрашиваю, я говорю, а чем разница? Я вообще люблю там разговаривать. Она говорит, это, говорит, свободно выращенные курицы. А я говорю, а имеется в виду как свободно? Ну, они, говорят, на улице гуляют, вот их свободно вырастили, поэтому у них такая цена. Поэтому здесь вот очень много вопросов, но я хочу остановиться роста базового уровня дохода населения. Да, вот здесь Альбек сидит, Адиль выступал недавно, и вот их исследование показывало, чем уровень доходов выше, тем человек дольше старается прожить, и самочувствие высокое. Это тоже имеет очень большое значение. Практически направленность здравоохранения, да, вот мы каждый раз говорим о ПМСП, в этой области тоже очень много изменений. И, конечно, персонализированная медицина. Меры вмешательства для решения проблем, да, это согласно по рекомендации ВОЗ, но вы видите травматизм, большое влияние играет бедность, развитие неинфекционных заболеваний. Но показал нам 2020 год, вы знаете, да, 2 года мы боролись с ковидом, и сейчас все знаем, что не надо было так действовать, не нужно было закрываться, не нужно было какие-то ограничения делать и так далее, так далее. Есть очень большие статьи, которые действительно, как необходимо следующие этапы вести инфекционными заболеваниями, которые будет еще много-много. И, конечно, здесь вот я хотел бы обратиться не только жестокие обращения пожилыми людьми, но и женским полом. Да, это четверть населения в Индии, Китае, и у нас социальные условия иногда не приравнены, и есть вот в этом аспекте делать можно проекты исследования. И меры по продлению здоровой продолжительности жизни, это всем понятно. Это вот продолжение жизни человека в среднем 30 лет, это физическая активность, да, вот, а 8-20 лет это продление, это относится к генной терапии, клеточные клонирование, искусственные органы, нанотехнологии и так далее, так далее. Кстати, те прогнозы, которые были сделаны научным сообществом, они все сбылись. Вот о бигдате, о механических компонентах изменения человеческого тела и так далее, так далее. Они все они были все созданы и очень хорошо действуют. И уникальная цифровая экосистема. На сегодняшний день вы знаете, что очень хорошая цифровая система для развития цифровых технологий, и прогнозы делаются сейчас, например, молекулы многих активных веществ прогнозируются уже на компьютерном уровне симуляционно и прогнозируют потом их эффективность в дальнейшем уже на живом организме. И, конечно, технологии искусственного интеллекта никто не отвергает. Сейчас везде ставятся умные машины, которые действительно генерируют определенные этапы идеи, а также даже диагнозы предположительно делает. Ну, это тренды технологий, которые уже красными отметил, не буду относиться, долго держать ваше внимание, красным отметил те уже на сегодняшний день уже существует, да, и на сегодняшний день мы пользуемся.
Вы удивляетесь, наверное, полное моделирование тела, полное моделирование мозга, да? И это тоже уже на сегодняшний день есть, очень много публикаций в этом направлении. Посмотрите 3D-печатание препаратов, генная терапия, лечение энтеротипа. И вот по генной терапии хотел сказать, даже вот сейчас уже на сегодняшний день все европейские страны и уже Россия перешла, например, психотропные препараты для шизофреников или психических больных именно на генной терапии. С определением цитохрома P450 вы все прекрасно знаете о том, что все психотропные лекарственные препараты регулируются или биотрансформацию проходит через именно цитохром P450, а аллелев цитохрома P450 больше 22 известных, которые действительно оказывают фармакотерапевтические эффективности или фармакотерапевтические влияния. И поэтому в этом можно даже сказать, что очень хорошая ремиссия, очень хорошая выдержка этой терапии, и больные даже социализируются. И общество именно к этому стремится. Регенеративной медицины, аугментация, биорентгенология, генная терапия. Ну, вы все прекрасно знаете, я не буду все это докладывать. И, вы знаете о том, что Элизабет Перриш, что сделала экспериментальный курс омолаживания терапии. И на сегодняшний день, у меня, по-моему, это вот как раз старая моя презентация. По-моему, моя старая презентация. Вот здесь была на сегодняшний день, даже я хотел показать здесь, у меня на слайде все равно есть, я думаю, надо будет найти. Можно будет найти его, я не знаю, был бы компьютер, я бы нашел. Там была именно регистрация лекарственных препаратов и на что работает фармацевтические компании на сегодняшний день. Я же фармаколог, поэтому у меня было фокусировано и именно на какие молекулы фармацевтические компании работают и так далее, так далее. А кто-то есть на компьютере? Моя флешка же там есть. Может они вот там персонализированную медицину включить? Включите там, да, там, по-моему, может быть, там есть. Да. И очень хорошая иллюстрация именно Big Pharma, на что именно обращает внимание. Я хотел именно на это обратить внимание, потому что вот эффект, когда много путешествующих забывают. Да, да. И вопрос, связанный, который вот можно ли жить 120 лет, да, человечество к этому стремится, и я вот вам показал все технологии, которые в 20-х, 40-х годах перспективами идет, и по этим направлениям идет очень большие исследования. И особенно это касается тем лекарственным препаратам, которые действительно, например, способствуют и эффективно оказывают очень большое влияние на организм человека. Я думаю, сейчас, если покажет, я хотел остановиться на нескольких молекулах, которые есть. Пожалуйста, конечно. Смотрите, генная терапия, это, здесь, оказывается, есть как раз, вот 20-й год, да, сейчас я на ваш вопрос отвечу. 20-й год вроде была пандемия, да, и при этом очень много было зарегистрировано лекарственных препаратов именно в области персонализированной медицины. Вот посмотрите, на что фокусирует на сегодняшний день внимание
большое фармацевтическое действие, компании FDA одобрил вот на сегодняшний день 31 продуктов лечения редких заболеваний, особенно что касается орфанных заболеваний, и в том числе вот эта генная терапия. Генная терапия не заключается, она может работать, например, на зачатии, да, или можно убрать какие-то гены и сформировать. И есть такие технологии на сегодняшний день. Да? Ну, одна из них, например, да, мышечная дистрофия уже используется на сегодняшний день, и этот ген обнаруживает, убирает, и на это место нормальный ген ставится. И вот к 2004 году новые препараты какие выйдут. И вы видите, здесь нет каких-то вакцин и так далее, так далее. Здесь в основном иммунные препараты и онкология. Новые препараты вот на 2024 год тоже, да, это противопулевые, биотехнология, неврология, это инфекционные, это метаболический синдром и так далее, так далее. И какие компании сколько вкладывает на сегодняшний день на эти направления. И топ-фарминдустрия, вот основные препараты фармации, да, на что тоже фокусировано здесь вы видите. Это на 2021 год был анализ, вот, какой процент соотношения новых препаратов, в каких отраслях. Да? И, конечно, вот, лекарственные средства для современной терапии. В Казахстане на сегодняшний день Advanced Therapy Medical Products очень хорошо описано в приказе. Но пока еще ни одна клиника не взяла на себе вот, смелости или не дали, может быть, разрешение вот, провести вот такого рода исследования. Такие именно лечение происходит именно в собственных отдельных клиниках. И разрешение дается только клиникам, а не всем подряд. Но в Европе и в Америке уже эта терапия уже существует, и они есть регистрация в Европейском Союзе. Вот видите, ускоренная оценка, освобождение от госпитализации и прайм, лекарства, имеющие право лечить, для которых доступно вариантов лечения. И все это показывает о том, что действительно на сегодняшний день, да, я хотел бы сказать, есть возможность прожить 120 лет, да, при соблюдении, конечно, вот я показал и физические активности, и, конечно, достаточно сохранения способностей, жизнеспособности каждого органа человека. Очень хорошо физическая активность не должна быть слишком высокая или слишком низкая. Например, вы прекрасно знаете, сахарный диабет, да, очень хорошо можно удержать. И есть такие исследования, где 10 километров в день, и можно блокирующими гликогенез лекарственными препаратами, применяя их, например, способствовать снижению сахара в крови. Это тоже способствует. Поэтому спасибо вам огромное. Я очень был рад выступить перед вами. Да, спасибо большое за приглашение. Спасибо большое, Талгат Сержанович. Вот, это уже не онлайн, вживую человека видим, да? Прошу вопросы задавать. Тогда... Ну, примерно это отношение связано с мозгом. Понимаете, мозг, оказывается, невозможно. Но я вам сегодня показывал, да, искусственный интеллект или создание искусственного мозга, это на нем тоже работает. Но, оказывается,
способность человеческого мозга, да, вот в одной из статей написано, она намного сильнее, оказывается, чем даже искусственный интеллект. Искусственный интеллект тоже мы создаем, но у нас в мозге есть самосохранение. Эта способность нету в искусственном интеллекте. Что такое самосохранение? Где она находится? Да? Это продолговатый мозг, мозжечок, это древние органы. Это два органа способствуют самосохранению человека. Что такое самосохранение? Это еда, потребность, и секс, размножение. Вот два способности, которые отличают от интеллектуального мозга человека. Интеллектуальном мозге его нету, в искусственном интеллекте его нету, а у человеческом мозге это есть. Самосохранение – это размножение, и второе – это питание, для того, чтобы самосохраниться. Даже люди, которые имеют диагнозом дебил, имбецил, идиоты, они тоже имеют вот именно две функции, которые сохранены в головном мозге. Чего не исключено, вот создавал, когда нас Бог, не исключал эту возможность. Вопросы еще есть? Возможности, вот то, что вы сказали мозгом, вы знаете, да, уже после 80 лет в человеческом мозге все равно происходят определенные изменения. Это связано не только кровоснабжением самого головного мозга, но и самой структурой мозга. Да. И появление вот это бляшек, который может потом превратиться на определенным образом, да, все люди уже деменцией, сенильным психозом, или там болезнь Клинцфельда-Якобса, или там слабоумием заболевает. Да. Этот процесс, конечно, невозможно обратно делать. А все остальное можно менять. Я все. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Ну, аудитория, спасибо большое, Талгат Сидянович. Мы поняли, что тренировка мозга так же важна, как и тренировка тела. 10 километров и тренировка мозга. Да? Разрешите представить слово профессору Айгуль Булатовне Садвакасовой, главе департамента ядерной медицины, клиника администрации президента. Все. Угу. Если я здесь стану, будет нормально, да? Дорогие коллеги, благодарю вас за возможность побыть сегодня в таком научном сообществе, я не знаю, высокоинтеллектуальных людей. Честно говоря, окунулась в ваш альма-матер и поняла, что насколько сильный эгрегор у вас, у вашего Назарбаев университета, потому что здесь абсолютно теплая сейчас атмосфера, и царит в воздухе этот ум, это, я не знаю, креатив, это какая-то свобода мысли, свобода слова, в общем. Спасибо вам большое. Я с медицины. Частично мы, так как тоже теперь уже медицина дошла на атомный уровень, и, естественно, мы перекликаемся с вами. Вот я сегодня в качестве очень простого доклада хотела показать вам, на каком этапе имеется на сегодня ядерная медицина и что нас ждет в будущем. Я представляю президентскую больницу, представляю новый центр ядерной медицины. Теперь бы знать, что дальше. Вот. Ядерная медицина. Ну вот мы построили новый центр. Он содержит в себе циклотронопроизводственный комплекс. В 2015 году это было всего лишь маленькое отделение. Содержало оно в себе только диагностический блок. Мы могли пользоваться радиофармацевтическим препаратом, который закупали как раз-таки в корпоративном фонде Назарбаев университете, одно из ваших подразделений, вернее, университетских таких больниц, это в Республиканском диагностическом центре. Но на сегодня мы имеем уже свой центр, который связан с основным зданием, надземным и подземным путем для транспортировки не только пациентов, но же и радиофармацевтических препаратов. Центр состоит из двух подразделений. Оговорюсь опять, циклотронопроизводственный комплекс и отделение самой радиоизотопной диагностики, который содержит в себе два аппарата.
Ну вот на первом этаже сам производство, а на втором этаже уже само отделение. С введением данного центра ядерной медицины в эксплуатацию произошли глобальные изменения и на уровне Министерства образования, Министерства здравоохранения, потому как родились в Казахстане новые специальности, такие как инженер-физик циклотрона, радиохимик-технолог, радиофармацевт, химик-аналитик, специалист обеспечения качества и так далее. То есть те, которые связаны с фармпроизводством, они понимают, о чем я говорю. Но это не обычное фармпроизводство, это фармацевтическое производство ультракороткоживущих радиофармацевтических препаратов. В медицинских специальностях изменение произошло не только на уровне врачебного состава, но и введены такие специальности, как клинический физик, опять оговорюсь, радиохимик, технолог, радиофармацевт. И посмотрите, пройдя небольшой путь, все-таки ядерная медицина в Казахстане создала свой стандарт. Стандарт, он абсолютно перекликается или абсолютно соответствует требованиям надлежащей производственной практики GMP, и где циклотронно-производственный комплекс уже создан именно по этим правилам, соблюдение этих правил, где есть 5 отделений. Вот эти 5 отделений, они также делятся. Это отдел производства, отдел контроля качества, отдел обеспечения качества, отдел систем жизнеобеспечения и контроля по радиационной безопасности. Ну, в общем, чтобы содержать такой центр, нужно больше 180 человек. Вот такой вот огромный. Максимальная производственная мощность нашего циклотронного комплекса при одном синтезе это больше, от 80 до 90 гигабеккерель. Вот новые ПЭТ-КТ, ОФЭКТ-КТ аппараты. В общем, честно говоря, не хочется вас сейчас прям вот эту медицину так сильно как бы окунать. Скажу, что это пока что единственный центр в Казахстане, который 27 видов радиоизотопной диагностики использует. Это не только позитронно-эмиссионная томография, которая диагностирует онкопатологии, но и вот ниже представлен аппарат. Это однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, где можно увидеть функцию любого органа и любой системы. То есть мы можем увидеть, сколько клеточек живых осталось при циррозе печени, как выглядит и активность раковой опухоли прищитовидной железы. Можем увидеть постинсультные состояния в головном мозге и как в дальнейшем бороться неврологам подсказываем, и есть ли эффект от лечения. В общем, видим очень многое, вплоть до слезных протоков. На сегодняшний день, опять-таки, имеется только 3 радиофармпрепарата. Но опять, это пока что у нас, в нашем центре. Но это всем известная фтор-дезоксиглюкоза, универсальный препарат, который основан на метаболизме опухолевых клеток. И таким образом он видит не только опухолевые клетки, но и очаги воспаления, там, где выражен у нас метаболический, так скажем, эффект. Да? И препараты, 2 препарата на основе галлия. Мы уже их синтезируем, они генераторные. Синтезируем их у нас на базе нашей же клиники, где верхний препарат галлий, дота, он направлен на нейроэндокринную патологию, а галлий ПСМА направлен как раз на мужское здоровье, как раз на рак предстательной железы и распространение этого процесса, а также оценка эффективности лечения. Потому что всем известный препарат фтор-дезоксиглюкоза, и сейчас применяемый в Казахстане практически во многих клиниках нашей страны, не видит ни нейроэндокринные раки, ни раки предстательной железы. Ну, посмотрим, давайте, как вообще все-таки мы видим. Вот я не знаю, где здесь нажимать, наверное, вот здесь, да. Ага. Окей. Да, мимо что-то. Ну ладно. Вот там, где горит, так скажем, да, мы видим вот это рак нижней доли левого легкого. Здесь мы не только оцениваем качественно глазами, но, естественно, количественно, потому что замеряется специальный индекс накопления, который рассчитывается строго аппаратом и от введенной активности пациенту. Рак – это состояние уже после перенесенного рака ректосигмоидного отдела толстой кишки. Вы видите, есть метастазы в печени, есть метастазы в легких. Здесь первичный рак, еще не оперированный и не леченный, рак ободочной, нисходящего отдела ободочной кишки. Вот, жалко, что нельзя показать, но достаточно видно, там, где есть накопление, там есть вот такое определенное свечение.
Это рак задней стенки носоглотки, очень молодой человек. Конечно, поражение очень активно, потому что как раз-таки раки именно гортани, глоточного пространства очень активны. Это, как правило, плоскоклеточная форма рака, которая вовлекает сразу в метастатический процесс, и этот пациент, конечно, не выжил. Лимфома Ходжкина, вы видите, поражение лимфатических узлов и над, и под диафрагмой, то есть это 4-я стадия. Рак молочной железы. Вот эти возможности фтордезоксиглюкозы как первичные оценки. Но мы используем еще радиофармпрепараты для оценки эффективности лечения. То есть мы можем сказать по существующим критериям ответа, насколько химиочувствительность подошла этому пациенту или нет, и каков конечный прогноз результата лечения. Один и тот же пациент, который пришел с расстоянием год, мы видим, что есть поражение вверху картинки, да, массивные поражения практически всех лимфатических узлов, селезенки. И посмотрите, спустя год после химиотерапии есть хорошие результаты. Мы это оцениваем по определенным шкалам. Максимальная шкала это 5 баллов, но после лечения у пациента всего лишь снижение на 1 балл. То же самое, один и тот же пациент, лимфома Ходжкина, мы видим поражение здесь лимфатических узлов забрюшинной группы и печени, и после лечения уже конечный результат как в виде выздоровления. Здесь пациент Б-клеточная лимфолейкоз, поражение вы видите подмышечной области, очень мощное, такой, скажем, конгломератом очень сильным. И после лечения, спустя 3,5 месяца, здесь было комбинированное лечение, как оперативное, так и закрепили химиотерапии, полный положительный метаболический ответ на проведенное лечение. ПЭТ-КТ с галлием, что это? Что он видит? Конечно, это, я говорю, с галли-ПСМА диагностика предстательной железы, и галли-ДОТ – это диагностика всех нейроэндокринной патологий любой локализации. Где больше всего локализуется? Это вилочковая железа, это детский возраст и молодой возраст. Это карциноид легкого, это наши легкие, надпочечники, щитовидная железа, поджелудочная железа. Вдумайтесь, все эти органы, если поражаются нейроэндокринной патологией, в Казахстане на сегодняшний день диагностируются только после аутопсии, то есть когда человек умрет, либо интраоперационно, а до операции доживают немногие. И для этого мы покупаем сам генератор галлия в Германии. Его привозит наша казахстанская компания. Раньше все генераторные типы радиофармпрепаратов возились через Россию. Сейчас мы немножечко начали самостоятельно уже жить в этом, так скажем, в этой фарминдустрии. И этот генератор поступает раз в год к нам. Он живет 200 с чем-то дней, 270. И наши 2 аппарата ПЭТ-КТ. Посмотрите, я не зря привожу эту статистику. Да, рак предстательной железы ежегодно прибавляется у нас по 1202 человека. Итого в конце года у нас доходит цифра до 6000 и выше человек. То есть мужчин, пораженных мужчин именно этой, так скажем, очень страшной болячкой. И пока что, кроме МРТ, да, и кроме какой-то, так скажем, хорошего УЗИ-аппарата, ничего не видит. Но в то же время увидеть не только структуру, а именно активность опухолевого процесса, это, конечно, прерогатива уже именно ядерной медицины. И рак нейроэндокринной патологии. Опять здесь приведены какие часто встречаемые локализации. Оговорюсь, статистики по Казахстану нет на сегодняшний день и значительно больше уже пациентов. Посмотрите, больше 20 тысяч казахстанцев ежегодно пополняют эти ряды. Больше 20 тысяч казахстанцев, можно сказать, остаются без определенного лечения, без определенного попечения со стороны государства и не могут даже доктора помочь, потому что диагностируется очень поздно. Один и тот же пациент, 2 препарата. Глюкоза и галли-ПСМА. Посмотрите, это мужчина, который пришел на глюкозу с диагнозом рак предстательной железы под вопросом, где в простате, стрелочкой, можно я подойду все-таки? Не светится, да.
чтобы понять, это аксиальный срез, и вот она предстательная железа. Мы видим, что на вторглюкозе никакого накопления активного нету. Через 2 недели этот мужчина, мы его снимаем с галлий ПСМА, мы видим, что есть накопление, это монопэт. Это уже гибридное, это когда наслаивается КТ на ПЭТ. То есть у нас гибридные технологии, я бы там что-то не сказала, но я думаю, что вы об этом знаете. И вы видите, что есть активное накопление в левой доле предстательной железы. Это так выглядит рак. Другой пациент, опять-таки один и тот же пациент, просто разное накопление, потому что разные радиофармпрепараты. Уже после лечения пациент к нам поступил для оценки эффективности, то есть оценки распространенности процесса. Мы видим, что есть остеобластические типы изменений в позвоночном столбе, но вторглюкоза не видит, то есть не накапливает. Нежели опять вводим галлий ПСМА, и мы видим, какое есть активное накопление в некоторых позвонках, которое показывает о том, что еще лечение необходимо продолжить, чтобы было окончательное выздоровление. Здесь применение показано один и тот же пациент, когда уже пациент с оперированным раком легкого, карциноид легкого, нейроэндокринная патология. Опять-таки на вторглюкозе что-то есть, какие-то примерные изменения, но на галлии дота мы видим, что захватились в лимфатических узлах и имеются изменения в самих легких. Достоверно, четко можно увидеть, что распространение процесса есть, и этот пациент живой, его вовремя начали лечить, и мы достаточно хорошо, наш коллектив, в общем, мы дружим с ним, поддерживаем контакты. Вот, ну и ядерная медицина завтра. Скажу коротко, потому что, во-первых, наш циклотронно-производственный комплекс будет синтезировать 9 радиофармпрепаратов. Это вторглюкоза, это натрий-фтор, это костные метастазы. 2 препарата на основе втор-ФЭТ и втор-ФЛТ. Мы заденем часть в диагностике злокачественных воспалительных заболеваний, опухоли головного мозга и углерод-метионин. Затем втордопа и галлий-допа, опять-таки нейроэндокринная патология, и втор-ПСМА. Закроем часть рака простаты, пищевода и головного мозга. Естественно, галлий-ПСМА. И один из следующих этапов в президентской больнице – это построение, это строительство центра тераностики. Сейчас идет инвестпроект. Что такое тераностика? Тераностика – это, оно произошло от 2 слов – терапия и диагностика. И таким образом, опять-таки, одним и тем же радиофармпрепаратом, принцип его, можно не только диагностировать, но и лечить. Каким образом? Что есть в Казахстане? В Казахстане на сегодняшний день зарегистрирован препарат радия. Это для лечения костных метастазов, опять-таки при кастрат-резистентном раке предстательной железы. И есть йод. Это лечение рака щитовидной железы, всех тиреотоксикозов. Ну, вот йод-терапия, да. На сегодняшний день, вот я хотела обратить внимание, как раз дефицит у нас активных коек. То есть для того, чтобы применять долгоживущие радиофармпрепараты, необходимо иметь специально защищенные палаты. В общем, необходимо иметь специально защищенные палаты. Пациент поступает на лечение, например, йодом, располагается в специальных таких палатах на 7 дней, один, он без контакта, не со своими близкими, не с коллегами, то есть не с сотрудниками. Пища подается только через окошечко специальное. На 3-й день его отводят на эффект КТ, то есть смотрят в режиме всего тела, есть метастазы или нет, и через 7 дней пациент покидает отделение. На сегодняшний день вот йодом пользуются только в одном центре у нас, это в городе Симпатинске, и составляет дефицит таких палат у нас 52 штуки на весь Казахстан. В Симпатинске всего лишь 15. Я почему говорю всего лишь, это на уровень Казахстана всего лишь. А если взять локально для центра, это много, у них много. Это много, достаточно много, потому что содержать такой объект – это очень не то что дорогое удовольствие, это очень колоссальная, так скажем, работа всего персонала, и отстойники, жидкие радиоактивные отходы, спецканализации и так далее и тому подобное.
Институт ядерной физики может нам предложить активную субстанцию самария, актиния и лютеция. То есть здесь, опять-таки, не только лечение костных метастазов, нейроэндокринной патологии и так далее, но и те же самые артриты, когда наши уже взрослые, постаревшие родители страдают от того, что у них ножки болят там. В мире давно уже внутрисоставная одна инъекция с лютецием, и человек побежал и забыл примерно на года 2 об этой боли. Представляете, как легко можно помочь, если иметь это все в арсенале. И одно из самых последних задуманных наших идей – это радиоэмболизация, то есть СИР-терапия, когда мы будем вводить, ну, пока вот на сегодняшний день говорим об И-390, лечение рака печени и метастазов печени. И я думаю, где мы точно найдем соприкосновение, это как раз-таки ядерная медицина и геномная лаборатория, которая у вас очень большая и очень глубоко, мне кажется, такая вот зашедшая в научном плане, когда с помощью этих двух стыковок дисциплин можно определить генотип опухоли и подбор эффективной химиотерапии и иммунотерапии. Благодарю за внимание. Спасибо, было очень интересно. Можно вопросик? Да. Если есть вопросы, тоже, пожалуйста, поскольку тема такая актуальная, ваше отношение к томотерапии, потому что вот ну, томотерапия – это тоже одно из будущих направлений. И я тоже была в Семипалатинске, этот центр меня очень впечатлил. Реально сейчас ядерная медицина, она в таком большом обещающем тренде, потому что одновременно вот то, что вы назвали тиранностика, да. Наше руководство говорит, как там, какое матершинное слово? Вот. Когда можно и диагностировать, и одновременно локально лечить. Вот томотерапия. Да. Томотерапия, опять-таки, так как Национальный научный медицинский центр создал этот центр томотерапии и ядерной медицины, обозвал, немножко всех ввел, так скажем, в заблуждение. Томотерапия – это не ядерная медицина, вообще близко. Это разновидность лучевой терапии, обычной лучевой терапии, которой просто облучается тот или иная опухоль любой локализации под контролем компьютерного томографа. Все. Что она дает? Она дает более четкую, сконцентрированный луч, гамма-луч, и контроль за окружающими тканями, что нельзя сделать при обычных линейных установках. Вот и все. Я очень даже за томотерапию, чтобы они были, да, побольше у нас в стране, но нельзя путать, потому что все-таки томотерапия, ядерная медицина, протонная терапия – это все разные разновидности разных направлений той же самой медицины. Вот. Спасибо большое. Вопросы есть еще? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Галлий-68, да, по-моему, сказали? А Да. на него можно поставить на квоте? Или это нужно отдельно? Хороший вопрос. Спасибо большое. Потому правда. На самом деле, чтобы вот я вот когда произношу 27 видов радиоизотопных исследований, это вот непонятно, это только понятно той команде, которая продвигает это все. На самом деле через Минздрав это все очень трудно сделать. Мы 4 года эти продвигали технологии. Сейчас одна из последних технологий, которую мы продвигаем, это вот галлий. Но, несмотря на очень дорогое удовольствие, честно скажу, исследование стоит на платной основе галлий ПСМА 680 тысяч, галлий дота 720 тысяч. Ну, там еще с копейками, это я так вам сказала. И сейчас существующий тариф именно ПЭТ-КТ с вторглюкозой составляет 268 859 тенге. И мы, несмотря на то, что очень низкий тариф для нас очень невыгодно, все равно берем пациентов в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Если пациенту показано, он у нас не проходит платно. Но, честно говоря, вообще мы платно не берем. Мы только берем на бесплатной основе. Спасибо большое. Следующий спикер. Наш следующий заявленный спикер – это доктор Багиля Нурмагомбетова из
Национального центра экспертизы лекарственных средств. Но она, вот, к сожалению, не смогла подойти. Вместо нее будет выступать Наталья Лосева, также специалист из Центра вот, экспертизы лекарственных средств. Тема досье исследуемого лекарственного препарата. На первом слайде у меня представлена процедура получения разрешения на проведение клинических исследований в Республике Казахстан. Национальный центр проводит экспертизу и выдает заключение. Проводим экспертизу материалов клинического исследования, куда входит досье исследуемого лекарственного препарата. Разработка лекарственного препарата от молекулы до выпуска на рынок включает этапы фармацевтической разработки, поиска молекулы, доклинических исследований и регистрации. На этапе клинических исследований существует досье исследуемого лекарственного препарата, которое в будущем входит в регистрационное досье. Фармацевтическая разработка дает возможность предоставить знания, полученные при применении научных подходов и управления рисками для качества к разработке препарата и его процесса производства. Нормативная база это здесь представлены руководства по доклиническим исследованиям и исследованиям биологических лекарственных средств и исследованиям биоэквивалентности, которые действуют в рамках Евразийского союза. Также в Республике Казахстан проведение клинических исследований регламентировано приказом. В производство лекарственных препаратов для клинических исследований должно быть осуществляться в соответствии со стандартом надлежащей производственной практики, а проведение клинических исследований регламентировано правилами проведения клинических исследований. Также есть нормативы Европейского союза, FDA и рекомендации ICH по фармацевтической разработке, по биотехнологическим препаратам и различные продукт-специфичные руководства. Также в фармакопее представлены единые стандарты качества для всей фармацевтической отрасли, различные монографии, описывающие как отдельные, так и общие стандарты субстанций, различных лекарственных форм и различных аналитических методик. Фармакопея является юридически обязательной и применяемой ко всем лекарственным продуктам. К исследуемым лекарственным препаратам относятся не только исследуемый, разрабатываемый лекарственный препарат, но также вспомогательные лекарственные препараты, изучаемые 1, 2, 3 и 4 фазы клинических исследований. Могут быть модифицированные и немодифицированные препараты сравнения. Плацебо может быть использован в качестве препарата сравнения. И также это относится к исследуемым лекарственным препаратам при разработке воспроизведенных лекарственных препаратов к референтному препарату и исследуемому препарату, генерику. В надлежащей практике производства в приложении 13 у нас описаны требования производства лекарственных препаратов для клинических исследований. Производство лекарственных препаратов для клинических исследований связано с дополнительной сложностью по сравнению с зарегистрированными лекарственными препаратами из-за отсутствия установленных процедур, разных схем клинических исследований и, как следствие, разных требований к упаковкам и вследствие необходимости рандомизации и использование слепого метода или метода маскировки, а также из-за большого риска перекрестной контаминации и перепутывания лекарственных препаратов. Кроме того, данные об эффективности и токсичности лекарственного препарата могут быть неполными, может отсутствовать полная валидация производственного процесса, могут использоваться зарегистрированные лекарственные препараты, которые были переупакованы или некоторым образом модифицированы.
Здесь, так как маркировка входит в производственный процесс, хотелось бы обратить на информацию, которая должна быть на упаковке. Должно быть обязательно указано, что это препараты только для клинических исследований, информация о том, в каком клиническом исследовании они будут использованы, и ответственных лицах, это спонсор или контрактная исследовательская организация, которая проводит это клиническое исследование. Также может быть указана информация о рандомизации и так далее. Данные о качестве следует предоставлять в виде логичной структуры, например, соответствующего модуля 3 общего технического документа. Общий технический документ – это полностью информация о лекарственном препарате, который подается уже на этапе регистрации. Модуль 3 отвечает за качество лекарственного препарата. Это досье исследуемого лекарственного препарата должно быть четко структурировано и соответствовать этому формату. В приложении 3 к правилам проведения клинического исследования описаны требования к досье лекарственного препарата. Они применяются к клиническим исследованиям за исключением 4-й фазы, когда препарат уже зарегистрирован и проводятся пострегистрационные клинические исследования, и 3-й фазы международных многоцентровых клинических исследований лекарственных препаратов. Здесь должны быть предоставлены в досье данные об активной субстанции и о самом лекарственной форме. Также мы требуем предоставлять копию действующего документа надлежащей производственной практики производителя исследуемого лекарственного препарата и копии сертификатов и образцы маркировки. К активной субстанции в досье должна быть информация о структуре, о химическом названии, о международном патентованном названии, данные о производителе и производстве, описание производственного процесса, контрольной точки, характеристика субстанции, контроль качества субстанции, должна быть представлена спецификация и методики, по которым проводится оценка качества субстанции, описаны стандартные образцы, упаковочные материалы и предоставлены данные по стабильности субстанции. По лекарственному препарату также предоставляется фармацевтическая разработка, в которой описываются активные субстанции и применяемые вспомогательные вещества, разработка лекарственной формы, физико-химические свойства, разработка производственного процесса, микробиологические характеристики, совместимости и система упаковки укупорки. Данные также о производителе и контроль качества вспомогательных веществ, контроль качества лекарственного средства, стандартные образцы и данные по стабильности. Информация в досье должна быть адаптирована к существующему уровню знаний и фазе разработки. Самая актуальная информация должна быть собрана, различный объем информации для каждого продукта. Если данные об исследуемом препарате ограничены, это должно быть обосновано. В некоторых случаях может применяться упрощенное досье. Здесь, вот, например, для активной субстанции на 1, 2, 3 фазы спецификация на 3-й фазе уже должна быть готова, на 1-й и на ранних стадиях клинических исследований может быть достаточно анализа серий, так же как валидация аналитических методик может быть представлена на 1-й фазе как критерий приемлемости, а на 2-й, 3-й фазе клинических исследований уже должны быть сводные данные результатов валидации аналитических методик. Для лекарственного препарата фармацевтическая разработка на 3-й фазе уже должно быть резюме, полная фармацевтической разработки. Для производственного процесса критических точек для нестандартных стерильных продуктов на 1-й, 2-й фазе эти все данные уже должны быть предоставлены, а для 3-й фазы полное описание производственного процесса и контроль критических параметров и промежуточных продуктов. Также на 3-й фазе уже должна быть готова спецификация лекарственного препарата, и все методики уже должны быть валидированы и предоставлена сводная таблица валидации процесса. Фармацевтическая разработка осуществляется с учетом
способов введения функциональных аспектов каждого вспомогательного вещества является основой для рациональной разработки. Также влияние стабильности учитывается, влияние физических характеристик, влияние на абсорбцию, технологические процессы и характеристика важнейших качественных параметров вспомогательных веществ. Также предоставляются исследования совместимости компонентов лекарственного препарата и разработка состава. После этого проводится масштабирование производственного процесса и увеличение размера серий. Уровень детализации также зависит от сложности лекарственных препаратов. Лекарственные формы классифицируются в зависимости от способа введения, то есть это могут быть для приема внутрь лекарственные препараты, для инъекционного введения, для наружного применения, основываясь на физической форме. Это могут быть твердые лекарственные формы или жидкие лекарственные формы. Требования к различным лекарственным формам также указаны в фармакопее. Стабильность предоставляет доказательство того, как качество субстанции или исследуемого лекарственного препарата меняется со временем под влиянием различных факторов окружающей среды. Должны быть проведены исследования стабильности в стрессовых условиях, долгосрочные исследования стабильности и ускоренные исследования стабильности. Таким образом определяются условия хранения, соответствие рецептуры, размеру серии, производителю и системе упаковки укупорки, период повторного исследования и срок годности субстанции. На этом этапе бывает, что недостаточно критериев включено в исследование стабильности, или протокол полностью отсутствует, или предоставленные данные невозможно интерпретировать. В качестве вспомогательных лекарственных препаратов также является плацебо. Он имеет такой же состав, но не обладает фармацевтической активностью. Если это зарегистрированные препараты сравнения, они могут быть как не модифицированные, тогда для них достаточно общей характеристики лекарственного препарата. Если это препарат измененный, например, инкапсулированный или каким-то образом, то предоставляется досье с соответствующими изменениями, которые должны быть отражены в досье этого модифицированного препарата сравнения. Также могут быть внесены поправки в досье исследуемые лекарственные препараты. Если они существенно влияют на безопасность, научную ценность исследования, то они должны вступать в действие после одобрения уполномоченного органа. Если эти поправки являются несущественными, то они должны быть внесены в досье и поданы с новой версией досье вместе с существенными поправками и вступают в действие без одобрения уполномоченного органа сразу. Референтные лекарственные препараты и исследуемые лекарственные препараты, исследования биоэквивалентности. В исследованиях биоэквивалентности в качестве референтного препарата выбирается оригинальный лекарственный препарат, качество, безопасность и эффективность которого были установлены при регистрации. Обоснование выбора референтного препарата для исследования биоэквивалентности осуществляется с учетом результатов количественного определения содержания действующего вещества и данных о его растворении, тест сравнительной кинетики растворения. Также нужно учитывать размеры серии, из которой выбирают исследуемый лекарственный препарат. Эта серия должна быть 1/10 от планируемого масштаба производства, либо 100 тысяч. Если серия менее 100 тысяч единиц, то невозможно проведение последующего масштабирования. Биологические препараты. К биологическим лекарственным препаратам относятся иммунобиологические препараты, вакцины, сыворотки, аллергены, токсины, биотехнологические лекарственные препараты, это рекомбинантные белки, антитела, слитые белки, лекарственные препараты, полученные из плазмы крови человека, альбумины, лекарственные препараты пробиотиков, бактериофагов, высокотехнологичные лекарственные препараты и ткани. К исследуемым биологическим препаратам также в фармакопее представлены
статьи, монографии на биологические вещества, на различные фармацевтические формы, методики, которые должны быть включены в спецификацию качества биологических препаратов, методы, которые используются для тестирования биологических активных фармацевтических субстанций, также описаны в фармакопее. И есть общие монографии, например, на аллергенные продукты, иммунопрепараты, моноклональные антитела, вакцины и так далее. Биологические препараты отличаются от низкомолекулярных соединений, полученных органическим или химическим синтезом, более высокой молекулярной массой, то, что они получены с использованием живых клеток микроорганизмов, организмов, и здесь присутствует неотъемлемый риск загрязнения и микробной контаминации, и вирусной контаминации. Их сложнее охарактеризовать и подтвердить структуру биологической субстанции. Также отличаются они существенно в размерах. Здесь представлены молекулы аспирина, молекулы инсулина и размер моноклонального антитела. Различия в требованиях к досье к биологическим лекарственным средствам. Производитель биологического лекарственного препарата должен нести ответственность за лекарственный препарат. Это означает иметь полный прозрачный доступ к данным, связанным с качеством. Так как биологические препараты — это равно процесс, и небольшое изменение производственного процесса может существенно повлиять на качество биологического препарата. Вот здесь представлена схема получения биологического продукта, и в досье исследуемого лекарственного препарата, если это биологический продукт, должны описаны быть подробно все этапы разработки, получения клеточной культуры, процесса очистки, определения стабильности, наполнения ИУ-купорки и транспортировки и хранения. Требования к досье биологической активной субстанции. Технологическая схема и стратегия контроля, ориентированная на критические критерии приемлемости в процедурах контроля. Любое изменение производственного процесса должно быть описано в досье и обосновано. Контроль материалов. Должна быть подробная информация о важнейших материалах и контролях. Это относится к сырью, исходным материалам, краткое описание источника, история и генерация клеточного субстрата, клональности для клеточных линий млекопитающих, характеристика и тестирование главного банка клеток, стабильности клеточного субстрата. И если это материал человеческого и животного происхождения, то также должны быть учтена прионная безопасность и вирусная безопасность. Для критических этапов производственного процесса и для промежуточных продуктов полная информация может быть недоступна на ранних стадиях, на первой и второй стадии клинических исследований. Разработка производственного процесса может потребоваться изучение по сопоставимости или изменению производственных процессов. Характеристика субстанции, физико-химические свойства, первичная, вторичная структура и структура высшего порядка, различные модификации, гликоформы, Наталья, окисленные регламент варианты. уже у вас вышел по времени, да. Так. Чуть-чуть осталось. Вирусная безопасность и сырье животного происхождения должно быть обязательно охарактеризовано. Таким образом, характер продукта, стадия разработки, популяция пациентов, характер и тяжесть заболевания должны быть рассмотрены для каждого клинического исследования. Безопасность и качество исследуемого лекарственного препарата должны быть гарантированы. Следует принимать во внимание рекомендации фармакопеи и регуляторных органов. Спасибо. Коллеги, если вопросы у кого-то будут, то быстренько там. Вопросов нет, да? У нас тут небольшое опять, как бы, не то что вступление. Помните, наш первый спикер, Андрей Зиновьев, там он по техническим причинам отключился. Он сейчас на пару минут хочет подключиться. Welcome notes, да, чтобы закончить. Hello, can you hear me? Yeah. Hello, we can hear you.
I'm very sorry. Dear Andrei Zinoviev, thank you that you agreed to participate, and we are happy to hear you here in person and on screen. Thank you. Look back, explore some problems at the last slide of the presentation. So I guess you've seen the most of the slides. My presentation was about our collaborative project with Dr. Ulugбек Kairov on studying transcriptional programs in Ewing sarcoma and application of these machine learning methods, namely the independent component analysis. It's a long-term collaboration program with Kairov's group. So as far as I understand, I just have to restart. I'm not going to repeat the whole presentation. I will restart from the take-home messages, so from the very beginning, also from the very end of the presentation. Actually, my take-home messages were quite simple, and there were only 3 of them. Is that single-cell profiling is a very useful tool to reveal the sources of intratumoral heterogeneity. And in this project, we applied it to understand the intratumoral heterogeneity in Ewing sarcoma, both in vitro and in vivo. And we revealed that these sources are proliferation, response to hypoxia, metabolic changes. These are kind of generic program, but important discovery was that Ewing sarcoma tumors are heterogeneous with respect to the activity of the major transcription factor, kind of which is a driver oncogene in Ewing sarcoma, and this is important clinically. We discovered that the activity of the oncogene is characterized by an optimal window in which a cell can proliferate. Outside this window, cell proliferation is not possible, and this makes us study the properties of the cells that do not proliferate, but might be dangerous because they might lead to appearance of metastasis. And something that we work right now is that activation of this EWSL1 transcription factor can lead to acceleration of the cell cycle, not only to increase of the number of proliferating cells, but also at the decreasing of the duration of the cell cycle. This is something that we can directly study using single cell approach. So on my last slide, I would like to acknowledge people who were involved in this long-term collaboration in this particular project. So first of all, these are my collaborators from Curie Institute, but I would like also to highlight our existing collaboration with Nazarbayev University with a group of Dr. Kairov. And if you still have questions, if you still have some memory about my talk, I will be happy to answer your questions. Thank you very much, Andrei Zinoviev. And maybe auditory questions, please. Really a nice presentation, and you showed the possibility to analyze single cell and obtain so many information from this. Thank you very much. Sorry, we need to move because okay. I'm sorry again for my that I had this technical difficulty, and thank you for the invitation. Thank you very much. Bye. Теперь у нас секция идет без перерывов, поэтому прошу следующих выступающих строго соблюдать регламент. Разрешите представить слово Алтын Нурпиисовой, глава департамента клинической фармацевтики, клиника президента. Доклад, сами скажете название? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить презентацию.
На тему «Персонализированный подход к оптимизации гиполипидемической фармакотерапии со стабильной стенокардией напряжения у лиц казахской национальности». Мы знаем все, что ишемическая болезнь сердца на сегодняшний день... На сегодняшний день один из распространенных заболеваний. Из всех причин среди смертности он составляет более 20%. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний, которые свыше 3 миллионов, приходятся на возрастные группы до 60 лет, которые могли бы быть предотвращены. По данным Всемирного банка, из-за болезни сердечно-сосудистых заболеваний государство теряет 3,5% валового внутреннего продукта. Это мы знаем, что это очень огромные деньги. Также по европейскому исследованию, в котором участвовали наши коллеги, это было эпидемиологическое исследование, исследовались сердечно-сосудистые заболевания и применение липид-снижающих препаратов. Мы знаем, что на вторичную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний используются высокоинтенсивные статины, и это лишь использовалось у 35% пациентов. И только комбинированная терапия, которая нам показывает большую эффективность, составляла только 47%. Также по данным эпидемиологического исследования Назарбаев университета по направлению распространенности, осведомленности, лечения и контроля гиперхолестеринемии можно увидеть также такие же цифры, которые составляют менее 30%. Также по данным эпидемиологического исследования НИИ кардиологии и внутренних болезней, где опрашивались на приверженность лечения, тоже составляла у жителей Алматы и Алматинской области меньше 30%. На сегодняшний день мы знаем, что статины самые изученные препараты, что указывает, что вышел в 2019 году гайдлайн, в 2021 гайдлайны есть, где рекомендуют статины, если имеется очень высокий риск, высокоинтенсивную терапию, либо комбинированную терапию. С учетом комбинации усиливается их эффективность, и мы знаем, что они предотвращают все сердечно-сосудистые события и все коронарные события и инсульт. Также мы просмотрели по использованию безопасности статинов. На сегодняшний день есть много статей, что статины безопасные препараты, но все-таки есть ряд нежелательных реакций, которые мы посмотрели по базе данных ВОЗ, которые поддерживаются Центром мониторинга УПСЛы. И здесь можно увидеть, что статины неэффективность демонстрируют, к примеру, аторвастатин и розовастатин в 2%. Это немалое количество. Симвастатин 0,83%. Также есть серьезные нежелательные реакции, как смертные случаи, рhabdomyolisis, миалгии. Это тоже составляло не меньше 2%. Также мы просмотрели, с чем же взаимодействует и к чему может привести статины при взаимодействии с другими лекарственными средствами. И в числе самыми значимыми является это кларитромицин, совместное применение с флюконазолом, с вариконазолом, противовирусными препаратами, что увеличивает концентрацию аторвастатина в крови, что тоже может привести к нежелательным реакциям. Также самое грозное, мы только что говорили, это
может быть рhabdomyolis, и это может при совместном применении колхицином или итроконазолом, который сейчас пациенты чаще всего применяют при разных нозологиях. Также на сегодняшний день многие врачи, если даже высоких рекомендуется статины высокоинтенсивные, это 80 мг в сутки, ввиду, что может быть повысится АЛТ или АСТ, или может быть миалгия. Многие их меняют на, к примеру, на дозу 10 мг или на 20 мг, что думают, что это безопаснее для пациента. Но есть исследования, и на 49 исследований проведено метаанализ, что вот там участвовали 14 тысяч пациентов. Лечение было от 2 недель до 52 месяцев. И здесь абсолютно, если пациент даже 80 мг получал, 10 мг получал, или плацебо получал, в показателях миалгии или нарастания АЛТ-АСТ значимых показаний не было. Мы знаем, что клиническая фармакогенетика охватывает два отрасли. Это клиническую фармакологию и область генетики. Мы, изучая генетические особенности пациентов, для пациентов подбираем их фармакотерапию. Мы знаем, что эффективность либо отсутствие эффективности препаратов в целом зависит от полиморфизма генов и от их могущества, можно сказать. К примеру, если пациент медленный носитель аллельных генов, получается, все ферменты, они замедляются. Если мы пациенту будем давать, к примеру, такие же, как высокоинтенсивные статины, препараты будут накапливаться, и через какое-то время мы можем получить у этого пациента побочные действия лекарственных средств. Также FDA рекомендует, к примеру, проводить фармакогенетическое тестирование при назначении примерно 260 лекарственных средств. Авторитетная база данных PharmGKB составила аннотации генов 680 лекарственных средств, составила 143 клинических руководств. Консорциум внедрения клинической фармакогенетики, голландская рабочая группа, канадская сеть фармакогенетики, все составили клиническое руководство по использованию полиморфизма генов и применения препаратов. Но, однако, внедрение фармакогенетики в клиническую практику происходит относительно медленно. Что указывает в слайде, на сегодняшний день в Европе используется 87 препаратов именно на реальной клинической практике. Из них только 7,4% в области кардиологии. Это препараты клопидрогель, мы все знаем, что это варфарин, симвастатин и метопролол только. Есть исследование, что генетические факторы определяют 50% неблагоприятных ответов человека на лекарства, которые регистрируют врачи. Остальные 50% – это пол, тяжесть основного заболевания, сопутствующие заболевания или особенности почек и печени, совместно принимаемые препараты, особенности питания и привычки пациента. Нами проведено исследование, где мы, изучая полиморфизмов генов, у пациентов со стабильной стенокардией напряжения первого и третьего функционального класса хотели посмотреть эффективность гиполипидемических препаратов. Самое первое мы сделали фармакогенетическое исследование, изучили и их полиморфизмов генов, какую возможность мы можем получить от этой информации именно у лиц казахской национальности. И подбирая фармакотерапию этим пациентам, мы через 6 месяцев оценили их эффективность.
Таким образом расположилось наш дизайн исследований, расположили их по визитам. Какие исследования мы проводили? 100 пациентам мы делали фармакогенетику, 100 пациентов были без фармакогенетики. И в заключении, как расположилась наша группа. Всего пациентов было 200. Здесь указаны возрастные группы, пол, индекс массы тела, средняя доза аторвастатина, которую мы использовали. И целевой показатель у нас было липопротеиды низкой плотности. Это основной целевой наш показатель был, так как по гадлайнам и по нашему клиническому протоколу целевое значение было 1,4, чего мы, согласно исследованию, через 6 месяцев смогли достичь. Изучая распространенность полиморфизмов генов липопротеина Е, кинезин КИФ6, CLCO1B1 у лиц казахской национальности у нас расположилось следующим образом. Больше процентов, если посмотреть SLCO1B1 ген, то 64% у нас получилась группа гетерозигота. Это получается средняя, они получали среднюю дозу, это 40 мг аторвастатина. Дикий тип всего лишь 28%, те пациенты получали по 80 мг аторвастатина. И всего лишь 8% гомозигота, это они получали по 20 мг аторвастатина. Также КИФ6 и АПОЭ, липопротеин Е, нам помогали именно прогнозировать, как мы можем получить эффективность у данных пациентов. Результаты. Среди генов-регуляторов липидного обмена полиморфный вариант гена SLCO1B1 был ассоциирован со стартовыми уровнями липопротеидов низкой плотности. Более низкий уровень липопротеидов низкой плотности был характерен для гетерозигот, а более высокий уровень для липопротеидов дикого типа. Связь полиморфных вариантов генов регуляторов липидного обмена с динамикой липопротеидов низкой плотности по итогам при лечении аторвастатином через 6 месяцев, как и у дикого типа, и у гетерозиготов дали положительный гиполипидемический эффект. Также 70%, которые только что мы говорили, что было при аполипопротеина Е и КИФ6, дали нам гетерозиготов больше процентов, и они подтверждают, что они могут дать лучший ответ по сравнению с аторвастатином, где было гомозиготов 8%. Здесь указали мы также липопротеиды высокой плотности, общий холестерин, динамику через 3 месяца и через 6 месяцев триглицеридов. Выводы. Получается, изучая полиморфизмов генов, мы по аполипопротеидам Е и КИФ6 по SLCO1B1 больше процентов получили гетерозигот, на втором плане это дикий тип, и на третьем уровне гомозиготы. И применение фармакогенетического тестирования позволило достичь снижения уровня липопротеидов низкой плотности и общего холестерина до целевых значений, а также значительное повышение приверженности к лечению со стороны пациентов с точки зрения отдаленных точек результатов. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Действительно, фармакогенетика сейчас помогает очень сильно в выборе метода терапии. И я просто, может, в качестве рекламы скажу, что мы вот как раз с помощью iScan метода мы можем давать сразу информацию по препаратам на все разные системы. Спасибо большое. Есть вопросы? Можно да вопрос? Да. Вопрос такой. Ну вот с учетом этнических особенностей, все-таки какой из статинов наиболее эффективен в нашей популяции?
Это первый вопрос. И второй сразу вопрос по поводу, вот вы посмотрели на 6 месяцев, но это же, это, в принципе, тема вашего центра медицинского, вы давно изучаете. У вас есть данные, вот, допустим, там 3 года, 4 года, 5 лет, насколько дальше остается эффективным эти препараты статины, если так длительно их применять? Спасибо. Первый вопрос был... По поводу наиболее эффективной в нашей популяции статин. Именно в нашей популяции мы изучали только аторвастатин, поэтому я могу ответить только по аторвастатину, но были исследования и по симвастатину, и по розовастатину, но именно в нашей популяции таких исследований не было проведено. Поэтому на этот вопрос я затрудняюсь ответить. На второй вопрос... Да, исследования у нас проводятся, потому что есть длительные исследования по артериальной гипертензии по нашему центру, по метаболическому синдрому. Именно использование статинов у этих групп. Мы сейчас закончили нашу группу в 2022 году, мы их до сих пор наблюдаем. Тоже можем ответить где-то через несколько лет тоже. А те группы, я пристально их пока еще не изучала, чтобы конкретно ответить на этот вопрос. Спасибо. Вы удовлетворены? Ага. Спасибо большое. Спасибо большое. So let me introduce our next speaker. Our next speaker is Andres Labi from Czech Republic, and his presentation is Precision Oncology in Czech Republic, an expert perspective of NGS use in cancer care in Central Europe. Okay, hello everyone. Can you hear me? Yeah, thank you. We can hear you. Welcome and thank you for agreeing to participate. Thank you so much, my pleasure. So let me try to share my screen with the presentation. Okay. I cannot share it. Maybe, do you have my presentation there to open it? Let me find out. Yes, I have a technical problem here to share it. I don't know whether it's allowed to me. Okay, now it works. Excuse me, we're trying to find out if you have your presentation. Okay, but now it should be shared. Can you see it right now? Oh, yeah, sure, we can see it, thank you. Yes, you can see my presentation, yeah? Yeah, we can see it. Great, so we can start. Okay, so hello everyone. Again, it's a real pleasure to have a chance to be with you and to share our experiences with application of precision oncology, mainly in a pediatric cancer patients. I'm from Brno, which is the second largest town in the Czech Republic, and our center is the second largest university hospital in Czech Republic. And we manage a molecular tumor board together with the physicians from Department of Pediatric Oncology. I think that this auditorium is aware of what the cancer is. It's actually a consequence of the lifelong accumulation of genomic alterations in the genome. The mutations in a genome of the cancer cell can be classified in various ways.
let's say, pathogenic, benign, whether it's the mutation causing a single nucleotide variant or the gene translocation for a chromosome translocation, for instance. For the purpose of our talk today, the most practical way of classification is classification on the so-called driver mutations. I think we have some problems with internet connection in the university. You cannot hear me? Yeah. Right now I can hear you. Thank you. Go ahead. Okay. So driver mutations or passenger mutations. Since the hallmark of all cancers is genomic instability, there is always a high number of the mutations in the cancer genomes, but most of these mutations are not etiologically involved in a carcinogenesis and are only randomly distributed across the cancer genome. And we call these mutations passenger mutations. The most important mutations being responsible for a malignant transformation are so-called driver mutations. And out of these driver mutations, one or two of them is currently called as actionable or clinically relevant mutations, because the knowledge of the presence of this mutation can guide the physicians to the individual treatments, to the targeted therapies for a cancer patients. In the last 20-25 years, the originally histopathologically defined cancers have been extended by a molecular pathology, by the information on the molecular pathology of the cancer, and the diagnostic, the cancer types, the histopathologically defined diagnostic entities like lung adenocarcinoma, for instance, which was one disease in 1996, is currently have more than 6 subtypes, which are defined by the presence of some genetic alteration, which could be therapeutically treated by the use of targeted drugs. The same situation in breast cancer, melanoma, and other cancer types. It's not only the presence of the mutation which matters, it's also the mutation type. So, for instance, in lung adenocarcinoma, 20% of the cases have mutation in an EGFR receptor for epidermal growth factors. And for this, specifically for the activation in this oncogene in the EGFR, we have specific inhibitors which can be used for the treatment of the patients. But obviously, we have to know in advance whether the mutation is there or not. And we have the mutations which tell us that the response will be good, positive predictive factors, and we have also the mutations which are associated with the primary resistance, so with a poor response to the inhibitors. So the knowledge of the gene and the specific mutation in the gene currently can be used to guide treatments and to individually define the therapeutic plans. And currently we have tens, maybe 100 to 200 targeted drugs which could be used and indicated in that way. Based on the knowledge of the cancer genome, we can use a specific targeted drugs. This molecularization of the cancer obviously had consequences also for the therapeutic planning. So here are the protocols for the treatment of non-small cell lung adenocarcinoma. This is the situation in 2006. Only one biomarker was tested, and here are the therapeutic options. You can see how the situation looks like in 2016. The situation became much more complex also for the oncologists, because the possibilities of the targeted therapies increased, the number of the markers which have to be tested increased, and everything is much more complex, but linked with the 2 times and more prolonged survival of the patients. The consequence of the molecularization of the cancer could be nicely presented in leukemias and lymphomas. 60 years ago, all of these diseases were just the disease of the blood.
50 years ago, stratified leukemia and lymphoma. 40 years ago, chronic leukemia, acute leukemia, indolent aggressive lymphoma. And today we have 40 unique leukemia subtypes, 50 unique lymphoma subtypes. All of these diseases defined at the molecular level. We know the specific molecular alterations defining each subtypes of leukemia and lymphomas. And for all of these subtypes, we have specific therapeutic protocols with the targeted treatments or uniquely defined chemotherapeutic regimens. And this situation increased the overall survival, 5-year survival rate to 70%. In chronic myeloid leukemia, introduction of only one targeted drug is one of the very first targeted drugs introduced into the oncology, Glivec or imatinib. In a monotherapy, it increased survival of the patients with CML, 5-year survival, by 3 times. And the newest concept, the let's say most advanced concept of the molecularly driven therapies is called tumor agnostic therapy. We have several drugs being already developed and approved by American FDA and European Medicine Agency in that way. The prototype of this approach is inhibitor of the receptor NTRK called larotrectinib. This tumor agnostic approach means that we completely overlook the histological origin of the tumor. We do not care whether it's a tumor of the colon, whether it's a breast cancer or pancreatic cancer. The only thing which matters, the only thing we do care about is the presence of specific molecular alteration. In this case, it's an activating fusion of the receptor NTRK, for which we have the inhibitor called larotrectinib. Here in this waterfall chart, you can see the responses to the targeted treatment with the larotrectinib. Waterfall, it means that everything which is below 0 on the y-axis means decrease in the tumor volume or the mass of the tumor in the patient. You can see that more than 90% responded to this therapy, and in significant percentage, there was a complete response where the tumor completely disappeared. What is important to mention is that each color represents a different tumor type. So one color is a lung cancer, another pancreatic, another colon, and the response was completely independent on the tumor type. The only thing which was common to these tumors was the presence of the activating fusion of the kinase NTRK. And then if the activating mutation was there and the inhibitor was used, the response was that good, as you can see on this slide. From the oncology, we know that the regimens used therapeutic in pediatric patients and adult patients usually do not work, that the protocols successful in pediatric are not successful in adults and vice versa. In this tumor agnostic approach, you can see that it's completely age independent. Okay, and now our own experiences. This is the workflow of the molecular tumor board we have together with the Department of Pediatric Oncology. At the beginning, there is a patient, usually hardly pretreated, with the solid refractory high-risk tumors. Sometimes and very often are these so-called last option patients where there is nothing more to be offered in terms of the standard therapeutic regimens. From these patients, if technically possible, we collect a fresh biopsy and blood specimen. We performed a really huge amount of genomic testing, as you will see on the following slide. Prepare the protocols, and 1 time a month there is a meeting of multidisciplinary molecular tumor board where we are discussing the molecular finding and trying to come with an individualized therapeutic plan to be used for the treatments of the pediatric cancer patients. Here you can see all the methods which are applied to these patients, everything which is used to characterize the tumors. So at the level of the DNA, we perform whole exome sequencing, the germline DNA and the somatic cancer DNA. We perform methylome analysis to classify CNS tumors and sarcomas.
Everything is then somehow evaluated, filtered, interpreted, and summarized in the protocols. At the level of RNA, we analyze fusion genes, almost 1,500, perform the whole transcriptome analysis, RNA-seq, again, somehow summarized, and everything integrated into the protocols where we describe the overall biology of the individual tumor and suggest some therapeutic plans for the individual patients. To perform this analysis, we usually need 3 to 4 weeks, and we have capacity 8 to 12 patients per month. The key is the right classification of the mutations which we identify in a cancer genomes. In terms of the hereditary cancers and germline DNA, the classification is well described. It's pathogenic, likely benign. In terms of the somatic DNA, is much more complex of the mutation in the cancer genomes. Here we do not classify the variants accordingly to their pathogenicity, like in a germline DNA, but accordingly to the clinical evidence, accordingly to the level of evidence which exists to support the association of the particular mutation to the specific therapeutic approach. So higher level the evidence, higher number of the trials, higher number of the approvals. Based on that, the clinical evidence approve that it is increased. If the evidence is high and the level of evidence is 1, is low, it's 3. There are plenty of classification systems accordingly to the clinical evidence. Some employed by the American Molecular Pathology Association, another by European Medical Oncology Association, by ESMO-ESCAT, another one by OncoKB from Memorial Sloan Kettering and others. Here is the example of our protocol. On the first page, you can see the most significant finding. There is an activating mutation. This is the example of embryonal rhabdomyosarcoma of bile ducts. Here is the example of the mutation in the oncogene NRAS. It has a high level of clinical evidence to support recommendation of the so-called MEK inhibitors as a targeted treatments for this patient. And there is also a high so-called tumor mutational burden, which is linked to the usage of immunotherapy. On the second page, we have always the description of the gene and everything which is known against identified mutation, which is known in the databases, what is known regarding the clinical trials, the mutation, and a specific therapeutic approaches. Even at the level of phase 1 trials, we are doing our best to provide a physician as much detailed information as possible to enable a really rational therapeutic planning. And the last slide is the technical description of the sequencing run. Here is our cohort. Till the end of year 2020, there was more than 200 pediatric cancer patients evaluated and discussed as our molecular tumor board. Here is the distribution of the gender. Here is of the sex. Here is the distribution of the diagnosis, which nicely correlates with the incidence of the disease. So the most frequent were the tumors of the CNS, then sarcomas, neuroblastomas, lymphomas, and then other rare cancers. In the whole 202 cases, was performed whole exome sequencing, targeted RNA sequencing, and transcriptome was performed in 84%. In 10% of the cases, we identified hereditary cancer syndromes which were not suspected to be found. So in the patients without any history in the family, so a new diagnosis, all these patients are then reported to the Department of Clinical Genetics for genetic counseling. Here is the distribution of the gene and the findings in the gene regarding the germline variants and hereditary syndromes. In the somatic DNA, in the DNA of the cancer cells, we identify in 70 cases, which was 35% of the cases,
some mutation which enabled to recommend an individual therapeutic plan for the patient. So in 35%, here is the distribution of the genes and the type of the mutations which were present in a particular genes. Here is the overview of the gene fusions which were identified. In 32% of the patients, we identified clinically relevant fusions enabling a usage of the targeted drugs. Here is the therapeutic yield and the success rate of this approach to identify individual therapeutic plans across the various groups of the diseases. You can see that the highest rate was in lymphoma and the CNS tumors. So in these diagnoses, the finding were the diagnostic yield of this approach was pretty successful. And what is important to mention, in Czech Republic, the kids have very good access to the targeted innovative drugs. So 90% of the patients for which we are able to identify an individual therapeutic plan finally receive the targeted drugs and are really treated, and usually with very good success. At the end of my talk, I have two case reports to show you how it looks in real. Here we have a boy with infantile myofibromatosis. You can see the multiple lesions on the head. This is the situation and on the scheme 1 after the 2 lines of standard chemotherapy. For this disease, there is nothing more to be offered accordingly to the standard protocols. So we performed a molecular analysis and identified activating mutation in a PDGFR beta gene in a germline DNA. Based on that finding, we identified in the literature that there is 10 families in the world described with the familial form of this disease. So we had the 11th, another family of this rare hereditary condition. And luckily, to this PDGFR beta gene, we have available the inhibitors. The inhibitor is called sunitinib. It was used in this case. And on the B and C, you can see the situation after 2 and 6 months, which finally end up with the complete response and all the lesions disappeared. This is the protocol for this kit. This is the identified mutation PDGFR beta in a germline DNA, which was classified as pathogenic. In a somatic exome, in a DNA of the cancer cell, there was nothing significant because the driver was the germline variant. Unfortunately, after 3 years, the disease progressed on the treatment. And in that time, we identified in a somatic DNA, we biopsied one of the lesions, and we identified in the lesion another additional mutation in a PDGFR beta gene, which is well known to be responsible for acquired resistance to the treatment with sunitinib. So in some cases, we have collections of the biopsies. The kids undergo or experience 4 to 5 relapses in the clinical course of their disease, and we can monitor the development of the disease at the biological level and nicely adjust the treatments accordingly to the biological findings. And the last slide, this is the case report of 5-year-old boy with diffuse intrinsic pontine glioma, DIPG. This is the most lethal cancer in a human medicine. There is a 100% lethality of the disease in the 12 months from diagnosis. You can see on this slide from this MRI finding, in the first slide, you can see the status at the time of diagnosis. These deeply localized tumors obviously cannot be surgically treated. After 6 months of the standard chemoradiotherapy, there was a progression of the disease, which is the second MRI scan. And at that time, the predicted survival is less than 3 months. And this is usually the typical moment the kids entering our program. The neurosurgeons collected a biopsy for us. We performed all the molecular testing I have told you and identified PI3 kinase activating mutation. At that time, this was one of our very first patients in the program. There was no PI3 kinase inhibitor available as an anti-cancer drug. And also the AKT inhibitor, which is downstream the PI3 kinase signaling, was not available.
But we identified in the literature that there is a drug which indicate AKT inhibiting activity called miltefosine. So we use the drug. You can see the situation after 4 months, after 8 months, and after 32 months, there is a complete response. Tumor completely disappeared. I would like to remind you that the predicted survival was less than 3 months. And this patient is one out of the 3 longest survivals with this disease in the world. And the drug miltefosine is a drug originally developed to treat, it's antiparasitic drug to treat leishmaniasis. And the principle we used is a so-called drug repurposing. When you use the drug, which was originally developed for treatment of something else, but based on the molecular mechanism of action, you use it, in your case, on the individually defined molecularly driven way. So this is our group, our team working on this project. Thank you. The thanks belongs to them, and thank you for your attention. Thank you very much for such informative presentation, dear Professor Andrei Slaby. And we have 2 minutes for questions. If somebody has a question, please, you are welcome. Thank you. We should move to other speaker. Thank you so much again for invitation, and enjoy the rest of your meeting. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank Bye. you. And next speaker will be online recording presentation, and I would like to ask organizers to connect. Профессор Давид Церетели. Уважаемые участники конференции, моя презентация об устойчивости к антибиотикам и вирулентности клепсиела пневмонии. В начале презентации я хотел бы напомнить вам некоторые термины. Патогенность – способность патогена вызывать заболевание. Вирулентность – степень патогенности конкретного патогена. Резистентность, то есть устойчивость к противомикробным препаратам, это устойчивость микроорганизмов к противомикробному агенту, который они изначально были чувствительны. Клепсиела пневмония – грамотрицательные бактерии, которые могут вызывать различные типы инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, включая пневмонию, инфекции кровотока, инфекции области хирургического вмешательства и инфекции мочевыводящих путей. Примечательно, что у госпитализированных пациентов частота кишечной колонизации клепсиела пневмония составляет с 19 до 38%. В Соединенных Штатах Америки у добровольцев клепсиела пневмония было обнаружено примерно в 4% образцов стула. Гипервирулентный клепсиела пневмония может вызывать абсцесс печени и селезенка, менингит, эндофтальмит. Гипервирулентный клепсиела пневмония был впервые идентифицирован на Тайване в 1986 году как частая причина гнойных абсцессов печени у молодых. Гипервирулентный клепсиела пневмония может быть частью микробиома кишечника, что, вероятно, способствует его распространению в обществе и в медицинских учреждениях. Исследования микробиома кишечника в районах эндемичных гипервирулентному клепсиела пневмония дают больше информации о желудочно-кишечном носительстве гипервирулентной клепсиела пневмонии. Высокие показатели носительства гипервирулентной клепсиела пневмонии способствуют возникновению инфекций, вызванных гипервирулентной клепсиела пневмония в Азии. В Тайване выявлена сильная связь между желудочно-кишечной колонизацией гипервирулентной клепсиела пневмонии и абсцессом печени.
В образцах стула у 5% здоровых корейцев обнаружен гиповирулентный клепсиела пневмония. Процент инвазивных изоляторов клепсиела пневмония, устойчивых к цефалоспоринам третьего поколения по странам Евросоюза, показывает, что самый высокий процент инвазивных изоляторов клепсиела пневмония, устойчивых к цефалоспоринам третьего поколения в южных странах Евросоюза, таких как Италия и Греция, 50% и более. А самый низкий в северных странах 5 до 10% и 10 до 20%. Процент инвазивных изоляторов клепсиела пневмонии, устойчивых к карбапенимам, имипенимам и меропенимам по странам Евросоюза, тоже показывает, что самый высокий процент инвазивных изоляторов клепсиела пневмонии, устойчивых к карбапенимам в южных странах Евросоюза, 50% и более. А самый низкий в северных странах Евросоюза, меньше 1%. Процент инвазивных изоляторов мультирезистентной клепсиела пневмония в европейском регионе по странам показывает, что самый высокий процент мультирезистентной клепсиела пневмония в странах бывшего Советского Союза, в России, в Украине и в Белоруссии, 50% и более. А самый низкий в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Австрии и Швейцарии с 1 до 5%. Вероятные причины столь большой разницы – современные методы профилактики и контроля инфекции, рациональное использование резервных антибиотиков, эпиднадзор за мультирезистентными клепсиела пневмония и быстрые и точные методы диагностики инфекций, вызванных мультирезистентными клепсиела пневмония. Процент инвазивных изоляторов клепсиела пневмония, устойчивых к карбапенимам в европейском регионе по странам бывшего Советского Союза, показывает, что самый высокий процент инвазивных изоляторов клепсиела пневмония, устойчивых к карбапенимам в странах бывшего Союза, исключение страны Прибалтики, а также в Турции и в южных странах Евросоюза, 25-50% и более 50%. А самый низкий в северных странах Евросоюза, таких как Финляндия, Норвегия, Швеция, страны Прибалтики. Множественная лекарственная устойчивость у клепсиела пневмонии обычно вызывается различными бета-лактамазами, иногда в сочетании с другими механизмами резистентности, например, эффлукс. На слайде представлены основные бета-лактамазы. На слайде представлены отчеты об инфекциях, которые вызваны мультирезистентными и гипервирулентными клепсиела пневмонией, страны которых были зарегистрированы конвергентные инфекции, которые были вызваны мультирезистентными и гипервирулентными клепсиела пневмония, застрахованы синим цветом. А количество сообщений каждой страны указаны фиолетовым цветом. На данном слайде показаны распространение карбапенимаз клепсиела пневмония по странам. Как мы видим, на всех континентах есть страны, в которых распространены различные карбапенимазы. На данном слайде показаны карбапенимазы ниудели бета-лактамаз распространение по всему миру. Как быстро она распространилась и включила почти все страны мира. Клепсиела пневмония может образовать биопленку, которая может приводить к колонизации дыхательных, желудочно-кишечных и мочевыводящих путей, а также развитию инвазивных инфекций.
особенно у пациентов с иммунодефицитом. Мутации в некоторых специфических генах клепсиела пневмония также могут влиять на функцию биопленки. В настоящее время идентифицировано 4 фактора вирулентности: пили, капсулы, липосахариды, переносчики железа. Способность получать железо имеет решающее значение для роста и размножения клепсиела пневмонии. В клепсиела пневмонии имеется 4 поглощающих железо молекул, то есть переносчики железа: энтеробактин, ирсиниобактин, салмохелин и аэробактин. На данном слайде перечислены различные гены вирулентности, и у них, как мы видим из слайда, есть различные функции. На данном слайде показаны те страны, в которых были выявлены ОКСА-48. Это первая информация о карбапенемазах в Грузии, но это произошло не в Грузии, а в Израиле, где был пациент из Грузии, и у него был выявлен ОКСА-48. Вот после этого началось изучение карбапенемаз в самой Грузии. В рамках проекта МНТЦ G2513 нам и были изучены распространение различных карбапенемаз в Грузии. Предоминантным является ОКСА, также распространены KPC и ВИМ, и относительно редко IMP и НДМ. В рамках данного проекта нам были изучены XDR энтеробактерии инфекции. Таких было за 2,5 года выявлено 64 пациента. И типы были следующих инфекций: вентилятор-ассоциированные пневмонии, инфекции кровотока, инфекции мочевыводящих путей и инфекции хирургического вмешательства. Как видите, большинство инфекций – это вентилятор-ассоциированные пневмонии. У большинства пациентов была только одна инфекция. Таких было 56 пациентов, то есть 87,5% пациентов. У 7 пациентов было 2 инфекции XDR энтеробактерии вызваны, а у одного пациента было 3 инфекции. Большинство пациентов лечились 2 и более антибиотиками, и в большинстве случаев употреблялись такие антибиотики, как ванкомицин, ампицилин сульбастан, цефтриаксон, карбапенема и калистин. Все пациенты были из отделения реанимации. Есть рекомендации, которые предотвращают в медицинских учреждениях мультирезистентные гиповирулентные инфекции, вызванные мультирезистентными гиповирулентными штаммами клепсиела пневмонии. Нужно следовать следующим рекомендациям. Необходимо внедрять современные методы профилактики и контроля инфекций. В первую очередь, это гигиена рук и контактные меры предосторожности. Обучение медицинского персонала по вопросам профилактики и контроля инфекций. Эмпирическое назначение резервных антибиотиков должно быть ограничено как в амбулаториях, так и в стационарах. В клинических микробиологических лабораториях должны быть внедрены быстрые и точные методы диагностики инфекций, вызванных мультирезистентным клепсиела пневмонией. Обязательно следует установить в медицинских учреждениях активный эпиднадзор за мультирезистентными гипервирулентными клепсиела пневмонией. Спасибо за внимание. Так, это была онлайн-запись, так что вопросы
не получится задать, извиняемся. Поэтому переходим к нашему следующему спикеру. Наш следующий спикер – это доктор Тимур Салиев. Он является директором института, директор научного института Чебарова, город Алматы. И вот он представит доклад на тему, на которую он сейчас представит. Проверим насчет двигать. Понял. Все. Добрый день. Доклад посвящен программе, которую я возглавляю в данный момент. На английском или на русском могу читать? По-моему, можно не притворяться, да? Что мы не англичане. Сам доклад – это как бы квинтэссенция или общий репорт за 2 года. Программа началась меньше, чем 2 года назад, на 3 года. Я просто хочу осветить основные задачи, подзадачи, тезисы и результат. Не отнимать время. Программа сама редкая, потому что это первый раз, когда выделили такое количество денег от Минздрава и МОН. И первый раз участвует 21 организация. Сначала было 23, сейчас 21. Программа состоит из 4 задач. Первая задача, она разделена на подзадачи. Это несколько подгрупп. Первая – это эпидемиология. В этой группе участвует несколько исполнителей сразу. Объект исследования – это 20 тысяч человек. Используя STEPS анкеты по ВОЗу 17 регионов, 3 города. И вербальной аутопсии 3000 человек. Сейчас, согласно плану, было выполнено все объемы работ и подготовлены статьи. Я потом еще вернусь, буду более подробно, потому что много подзадач. Вторая подзадача – это связано с непосредственным проведением исследований эффективности работы по МСП, то есть это на уровне поликлиник. Участвует несколько регионов и более 300 поликлиник охвачено. По этой подзадаче тоже мы в данный момент выполнили весь объем работ. Там были разработаны опросники, проведены исследования с участием больных и волонтеров. В этом нам помогла также компания InVivo. Третья подзадача – это проведение оценки риска здоровья населения. Это связано с экологией. Были выбраны 38 городов, исследован воздух и вода в промышленных регионах. Было исследовано здоровье людей, которые живут непосредственно в близости от этих промышленных центров. Вторая подзадача, она тоже очень большая, это по изменению клинической практики с использованием последних достижений генетики и фармакогенетики. То есть первая подзадача – это идет проведение исследований эпидемиологии, связанных с коронавирусом в Казахстане, с анализом ДНК переболевших лиц с ковид для оценки и анализа будущих возможных течений и эпидемий. Было обследовано 1200 человек с диагнозом в 14 регионах и 3 городах. В данный момент у нас есть лаборатория в самом Казанму медицинском университете, она занимается непосредственно выделением, секвенированием. И потом мы ожидаем начала биоинформатического анализа. В данный момент мы накапливаем все эти данные по секвенсу и также уже начали готовить публикации. То есть мы должны... Это как бы параллельная работа другим организациям. У нас собственные независимые исследования по определению непосредственного генотипа данного подтипа ковида, который вызывал заболевание в том году, получается. Вторая задача, 2.2, это анализ ДНК казахской популяции, которые страдают основными заболеваниями, которые важны для экономики страны, и с определением полиморфизма генов и ассоциаций. То есть это одно из первых исследований вообще в Средней Азии и в Казахстане, тем более по 14 основным патологиям. То есть у нас будет накоплена очень большая база по каждой нозологии, и мы ожидаем серьезные публикации. Уже начали.
подавать, и имеем несколько патентов. Для этого у нас мы используем GWAS, Genome-Wide Study, Associated Studies. И это тоже первая работа в Средней Азии и в Казахстане вообще. Там объем данных очень большой, пока только накапливаем. То есть мы ожидаем следующие только 3 года выпускать эти статьи. Дальше идем. Третья подзадача – это рекомендации по изменению клинической практики с использованием фармакотерапии. То есть это, грубо говоря, фармакогеномика. То есть мы взяли определенные заболевания, 7 патологий пациентов, и используя опять GWAS, мы можем, там специальные есть таблицы и специальные программы, отслеживать реакции людей на определенные фармакологические препараты, которые могут быть ассоциированы с определенными заболеваниями. То есть это опять очень большой объем данных и первое исследование в Казахстане. Опять тут все первый раз. 120 препаратов – это более чем достаточно. И будет опять большой задел и большое количество информации. То есть фактически, я вам скажу заранее, что тут 4 подзадачи по объему, на каждой равен ПЦФ. Но это не так, потому что в каждой задаче есть 4 подзадачи. То есть получается 4 ПЦФ отдельно. Слишком большой объем тут работы проходит, информации. Очень большой. Там один отчет по каждой подгруппе, это на весь стол, это одни эти тома мы задаем в МОН-МЗ. Объем большой, 2,4 это, извиняюсь, это проведение паспортизации, опять анализа полиморфизма, связанный с туберкулезом, особенно с антибиотик-устойчивыми штаммами. Мы работаем с институтом фтизиатрии. Объем колонии у нас 1500. Опять мы изучаем специфичные реакции наших больных. К туберкулезу выделяется ДНК и будет проведен анализ. Соответственно, какие-то будут выводы. Патенты также есть, уже начали подавать, и публикации. Раньше такое исследование не было проделано в таком объеме и касательно туберкулеза. Задача 3. Это она более емкая, за нее отвечает НЦБ. Это так называемая CAR-T-технология. Ну, здесь, скорее всего, знаете, что это такое. Это сейчас новая техника. Специально используются модифицированные Т-лимфоциты. В данном случае это для лечения, терапии пациентов с лейкозом. НЦБ тут играет ведущую роль, потому что у них есть опыт, и было закуплено оборудование, есть у них специальный бэкграунд и люди. Они справляются с задачей полностью, согласно календарному плану. Сейчас вот тоже подали на публикации. Они проводили исследования на животных. Потом это вообще будет выход на клиническую апробацию. 4-я задача – это связано с разработкой специального трансплантанта. За него отвечает Астана, Национальный научный центр, медицинский центр. Этот трансплантат будет использоваться для регенеративных методик, терапий. Также, например, когда утрачены какие-то жизненно важные органы. Сам центр справляется тоже хорошо, согласно плану. У них уже есть свои разработки, то есть они делают уже новые, сейчас на патент тоже подают. И, естественно, там будут серьезные публикации. Вот касательно, уже заканчиваю, чтобы вас отпускать, за 1,5 года фактически мы начали, на самом деле, 1 сентября, хотя должны были начать 1 января в прошлом году. То есть за 1,5, грубо года у нас уже выпущено 20 статей, индексируемых, отечественных достаточно, и охранные документы. Патентов там очень много, это только начало. Сейчас мы только подали за несколько месяцев 8 патентов. Достаточно большой объем информации уже, и статей достаточно хорошее количество. Мы ожидаем публикации в следующем году и последующие годы, потому что у нас будет база данных по всем заболеваниям, потом GWAS исследованиям.
Там можно сидеть и печатать статьи просто несколько лет, где-то 10 точно, может 15. У нас уже и несколько статей в Lancet вышло. Сейчас вот только что еще подали на Lancet. Пока вот так, чтобы вас не грузить и себя. Если есть вопросы, если нет, еще лучше. Да, давайте. У меня вопросы. Да, пожалуйста. Я по задаче 3. Это очень интересное исследование по карте. И я хочу знать, кто делал конструкцию? Конструкция там, если вы знакомы с центром НЦБ, с Да, Романковым, там у них есть такой товарищ Шустов, он занимается. Там имеется в виду вектора, кто как делает. Да-да-да. По вектора на самом деле там изначально, по-моему, были иностранные должны быть, но в результате последних событий была переориентация на Россию, там, по-моему, делают Новосибирск. Они На CD19, да, делают? Да, они подавали в Москву, Томск и Новосибирск. По-моему, Томск и Новосибирск, врать не буду. Они Но еще делают вектора. transaction efficiency не делали, да? Я, честно говоря, просто как менеджер, и я сильно в детали не влезаю, я знаю, что вот вектора они получили... Подробно, да? Хорошо. Там постеры. А вообще, если надо, подадите, я потом вам объясню, чтобы... что и как, и кто делает конкретно, чем занят. Спасибо. Мы чисто менеджерские функции сейчас выполняем с Алматы. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Ага. Большое спасибо. Спасибо всем. Да. У нас остался последний докладчик на этой секции. И мы приглашаем Алексея Никеев. Маникаев. Никаев, извините. Ага. Кайджин. Россия, Москва. Спасибо большое за предоставленное слово. Я очень рад быть здесь и от лица Кайджин рад представить информацию по тем новинкам, которые предлагает наша компания Кайджин, ну и вообще рассказать еще раз о тех методах, которые на сегодняшний день активно используются на практике. Так, следующий слайд. На сегодняшний день вообще молекулярные онкологи, медицинские генетики используют весь арсенал методов, которые предлагают молекулярные биологи для проведения не только рутинных диагностических задач, но и выполнения действительно фундаментальных исследований, в том числе клинических исследований в самых различных областях медицины и биологии. Сегодня мы с вами затронем тему не только онкологии, но и медгенетики как таковой, а также метагеномных исследований. Глобально компания Кайджин сотрудничает с ведущими фармацевтическими компаниями. Все вы их хорошо знаете, прежде всего AstraZeneca, Roche, Novartis. Мы их, в общем-то, видели уже в предыдущих выступлениях на слайдах. Здесь, в республике, мы реализуем крупные проекты с двумя компаниями, такие как AstraZeneca, проекты по EGFR-тестированию при немелкоклеточном раке легкого, и с компанией Johnson & Johnson, в которых мы участвуем как поставщики реагентов для выявления мутаций и транслокаций в гене FGFR. Это, в общем-то, таргетная мишень при распространенном раке мочевого пузыря. Ну, собственно, здесь вот на слайде представлены те готовые IVD зарегистрированные, FDA одобренные молекулярные тесты, которые представляют, собственно, результаты такого глобального взаимодействия. Отмечу, что наши разработчики используют в своей работе основной такой рабочий девиз и лозунг «От образца к результату», from sample to insight, предоставляя лабораториям не отдельные какие-то, скажем так, киты, либо приборы, а предоставляя полное решение для того, чтобы лаборатория действительно проводила полный цикл исследования, начиная работать с различным типом материала, клиническими образцами в том числе, и заканчивая уже результатами НЖС-обработки, ну, либо
простыми отчетами по ПЦР-постановкам. Ну, говоря про тесты для сопроводительной диагностики, либо companion diagnostics, здесь я отмечу, что помимо, собственно, диагностических китов, которые содержат все необходимые контроли для оценки результата, мы также предоставляем и программное обеспечение, ну и, конечно же, наши решения для выделения нуклеиновых кислот из самого различного клинического материала. Я знаю, что многие из вас уже имеют опыт работы с нашей продукцией. Ну вот дальше мы поговорим о том, что компания QIAGEN на самом деле не только лидер в области разработки тех решений для выделения ДНК и РНК, но и много чего другого мы делаем. В последние годы глобально действительно мы достигли успехов в области жидкостной биопсии. Отмечу, что жидкостная биопсия представляет собой, ну, по сути, совокупность тех методов, когда по свободно циркулирующим маркерам, такие как ДНК, РНК, микроРНК, либо экзосомный материал, мы можем определять все те же соматические мутации, уже не подвергая, скажем так, пациентов хирургическому вмешательству, а анализируя биологические жидкости, полученные от таких пациентов. Ну, преимущественно это периферическая венозная кровь, может быть использована моча. Сейчас уже используются подходы для тестирования образцов слюны, спинномозговой жидкости и так далее. Ну вот если пару-тройку лет назад конкордантность между результатами тестирования ткани, например, опухолевого материала и плазмы составляла 30-40%, то сейчас вы можете увидеть здесь на слайде, что тесты, основанные на жидкостной биопсии, работают не хуже, чем если бы мы анализировали, в общем-то, биопсийный материал, будь то замороженная ткань, либо фиксированные парафиновые блоки. Ну и чувствительность и специфичность таких тестов приближаются к 100% значениям и показателям. Хотел бы подробнее остановиться не только на рутинных методах, таких как real-time ПЦР, но и на методе цифровой ПЦР. Ну, собственно, цифровая ПЦР представляет из себя такую методику, когда наша обычная реакционная смесь разбивается на огромное количество микрореакторов, в которых и проводятся индивидуальные ПЦР-реакции. Наши разработчики предложили интересный прибор, вы могли его видеть на нашем стенде, на выставке. Компактная машина QIAcuity, которая реализует такой подход, как микрофлюидику. Мы используем обычные нанопланшеты, они очень похожи на реал-тайм плашки. Можете представить, что на дне каждой лунки из 96 как раз-таки сконцентрированы 26 тысяч микрореакторов, в которых и проводятся реакции. То есть именно на такое количество отдельных реакций может быть разбита вся анализируемая смесь. Такого разрешения достаточно для выявления, например, низкочастотных вариантов, для анализа, в принципе, одиночных молекул, будь то ДНК, матричная РНК, либо микроРНК. Ввиду, в общем-то, такой высокой разрешающей способностью на сегодняшний день действительно цифровая ПЦР вызывает большой интерес среди исследователей именно благодаря чувствительности. Чувствительность данной методики на порядок, а то и на 2 выше все того же реал-тайма, и даже НЖС, несмотря на, в общем-то, все то многообразие секвенаторов и типов проб подготовки, которые бы мы применяли. Отмечу также еще одну интересную особенность. Системы QIAcuity являются мультиканальными приборами. 5 каналов детекции могут быть использованы для проведения исследования. То есть вы можете проводить, например, анализ 5 каких-то соматических, например, вариантах в рамках одной лунки. Ввиду того, что система использует нанопланшеты, а также все те же ферменты, которые используются при реал-тайм анализе, то есть это все те же знакомые нам полимеразы, буферные компоненты, в систему QIAcuity можно использовать и при работе с уже, например, отработанными homebrew тестами, либо вашими тест-системами, которые вы уже используете в работе. Действительно, когда мы ставим подобного рода эксперименты, берем обычный ПЦР-набор и ставим его на цифровой ПЦР, мы с первого раза получаем хорошие результаты.
по сути, никакой вот дополнительной оптимизации, а также траты нервов и сил не требуется. Система не использует никакую эмульсионную ПЦР, а также дополнительные какие-то этапы в плане подготовки. То есть вы раскапываете мастер-микс, образцы, флажки, запускаете прибор и через 2 часа имеете на руках результат абсолютного количественного анализа. Ну, помимо онкологии, какие еще направления мы активно развиваем? Это направление неинвазивной пренатальной диагностики. На сегодняшний день есть уже готовые тест-системы, которые позволяют достоверно определять все те же синдромы Дауна, Эдвардса, Паттау по периферической крови матери. То есть это действительно отработанное решение, есть программное обеспечение, которое выдает, по сути, готовые клинические репорты по каждому образцу. Помимо NAPT, наши разработчики сделали в короткие сроки огромное портфолио эссеев либо тестов для определения патогенов в самых различных областях. Мы можем, например, проанализировать различного рода патогенные штаммы бактериальные, вирусы, паразиты не только в клинических образцах, но и, например, в образцах окружающей среды, будь то почва, образцы сточных вод и так далее. Чувствительность таких тестов тоже активно позволяет использовать эту технологию и при проведении эпидемиологических исследований. Ну и можно также контролировать не только присутствие того или иного патогенного штамма, проводить мультиплексный анализ, но и также есть отдельные наборы для определения, например, генов антибиотикорезистентности и вирулентности. В последние годы QIAGEN также активно занимается НЖС-направлением, о котором сегодня много уже было сказано. У нас нет своего собственного секвенатора, тем не менее мы разрабатываем универсальные наборы реагентов, будь то отдельные протоколы для проб подготовки, либо законченные панели для секвенаторов Illumina и Thermo Fisher Scientific. По сути, сейчас нет такого эксперимента в плане НЖС-постановки, где бы мы не предложили свое собственное решение. Среди интересных решений я хотел бы отметить протоколы для работы с ультрамалыми количествами ДНК. На сегодняшний день, имея на руках лишь несколько пикограмм ДНК, например, древняя ДНК, выделена из костей либо каких-то музейных экспонатов, вы можете использовать такие протоколы, чтобы эффективно получить готовую библиотеку для запуска уже на Illumina. Есть решение для полногеномного, а также полноэкзомного анализа. При этом, если действительно еще 5 лет назад общий протокол подготовки экзома составлял там 4-5 дней. На сегодняшний день за один рабочий день можно подготовить экзомную библиотеку. Время гибридизации сейчас сокращено всего лишь до 2 часов. При этом мы получаем хорошее 100-кратное покрытие, чего достаточно, в общем-то, для большинства исследований. Отмечу также готовые панели, в том числе и для метагеномных исследований. При этом QIAGEN применяет интересный подход. Мы можем не только проанализировать все те же гены 16 СРНК, но и также посмотреть ITS регионы грибов. То есть, в принципе, анализировать еще и грибы, микозы как таковые в клиническом материале. Среди решений также активно и широко представлена линейка для транскриптомики. Доступны РНК-экзомы, доступны отдельные панели для анализа тех или иных сигнальных путей. То есть это полностью кастомное решение, которое мы можем синтезировать, исходя из вашего перечня мишеней. То есть вам не нужно проводить какой-то большой запуск новосека либо хайсека, а использовать таргетные панели и анализировать именно те мишени, которые, в общем-то, вам нужны, не переплачивая деньги, ну и не задействовать какие-то дополнительные биоинформатические мощности уже для обсчета данных. Здесь на слайде представлены наши панели для таргетного секвенирования генов, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективным инструментом при проведении, ну, в том числе и онкодиагностики. Можно увидеть панели не только для солидных опухолей, включая глиомы и опухоли ЦНС, но и также представлены отдельные миелоидные панели, панели для рака легкого и так далее. То есть это все дополняет, в общем-то,
Да-да-да. Ну, давайте я сейчас закончу и дальше обсудим. Отмечу также, что наши панели универсальны, они используют метод мультиплексной ПЦР в качестве обогащения, и дизайн панелей позволяет синтезировать огромное количество коротких перекрывающихся ампликонов, что позволяет эффективно справляться при подготовке, в том числе сильно фрагментированной ДНК, выделенной, например, из парафиновых блоков. Помимо панелей для анализа как таковых соматических вариантов, есть решения для анализа фьюженов. При этом наша технология позволяет не только определять хорошо известные транскрипты, такие как там филадельфийская хромосома, BCR-BL и так далее, но и определять абсолютно новые точки разрыва в таких химерных парах, что позволяет действительно использовать такие технологии для клинических исследований с целью обнаружения каких-то новых уникальных поломок, либо новых мишеней. Отмечу также, что есть протоколы, это отдельные мультимодальные панели, которые позволяют за единый раунд подготовки подготовить как ДНКовую часть и анализировать мутации во время запуска секвенаторов, также одновременно и подготовить образец РНК и в этом же самом запуске еще и посмотреть фьюжены, если они имеются у образцов. Ну, как я говорил, мы предоставляем решение под ключ. Если вы работаете с маленькими панелями, вам доступен бесплатный облачный онлайн-анализ, то есть, по сути, сборщик FastQ файлов, который вы получаете на секвенаторах. Если же вы обрабатываете какие-то большие объемы данных, будь то данные экзомного, полногеномного секвенирования, либо вы анализируете транскриптом, то здесь, конечно же, потребуется уже софт, который устанавливается локально и который позволяет, на самом деле, автоматизировать полностью вторичный анализ. Здесь на слайде представлено наше программное обеспечение CLC Genomics Workbench. На сегодняшний день уже доступна 21-я версия программного обеспечения. Уже не один десяток лет, еще до появления NGS так массово, CLC на самом деле существовало, то есть его придумали разработчики для сборки данных по Сенгеру, но на сегодняшний день в программе доступно уже предустановленное огромное множество плагинов для автоматизации сборки экзомов, проведения RNA-сека, 16 S-анализа. При этом, если мы говорим про метагеномики, у нас есть встроенные базы, которые позволяют уже выдавать отчет по присутствию бактериальных штаммов в вашем анализируемом образце. Также для CLC разработаны и пайплайны для обработки длинных ридов, которые могут быть получены из секвенаторов Oxford Nanopore Technologies, либо PacBio. Ну, в общем, для тех, кто интересуется биоинформатикой, у нас есть на самом деле отдельный сайт QIAGEN Digital Insight, который представляет собой образовательный хаб, на котором собрано огромное количество записей, в том числе на YouTube нашем канале они доступны. Вы можете посмотреть действительно видеоуроки от наших специалистов и шаг за шагом пройти все этапы биоинформатики до получения результата. Доступно огромное количество задач. Более того, на нашем сайте представлена также триальная версия программы. Вы можете хоть сегодня скачать и поиграться с вашими FastQ данными, чему я призываю. Помимо сборки, в общем-то, сырых данных, это на самом деле этим уже никого не удивишь. Наша компания является лидером по действительно знаний человечества по связи именно тех или иных вариантов, будь то герминальные варианты, либо соматические мутации с той или иной патологией. Некоторое время назад QIAGEN приобрел, в общем-то, базу знаний HDMD по мутациям. Но на сегодняшний день мы активно инвестируем в это. 1,5 года назад QIAGEN также поглотил, можно сказать, базу Cosmic, и мы, в общем-то, приводим все те разрозненные данные, с которыми вы встречаетесь в Космике, в надлежащий вид. Огромное количество данных содержится в нашей внутренней базе данных, на базе которых мы, в общем-то, готовим наши
новые отчеты, в том числе и интересное решение, вот как здесь представлено на слайде, по интерпретации уже анализа в плане выдачи клинически значимых отчетов. Ну вот предыдущий докладчик показывал вам те отчеты, которые, в общем-то, выполняют лаборатория. Здесь QCI-интерпрет, по сути, не заменяет, конечно же, врача-генетика, либо онколога, молекулярного патолога, но, тем не менее, является помощником в принятии решений. Вы загружаете в облако VCF файл, а на выходе получаете вот такой отчет, при этом без разницы, какую вы панель используете. Вы можете также использовать и полные экзомные данные, то есть доступны два пайплайна для интерпретации, один пайплайн для интерпретации, собственно, соматических вариантов и другой пайплайн для герминальных вариантов. Программа для оценки патогенности использует все международные гайды ICMG, ASCO. Более того, если мы говорим про онкологию, на выходе мы можем получить отчет, который укажет все те доступные таргетные препараты, ну и не только таргетные, в том числе и химиотерапевтические подходы, которые мы можем предложить для каждого конкретного пациента в каждом конкретном случае. Такие подходы, конечно же, значительно упрощают проведение исследований, ну и на самом деле конечный результат NGS-диагностики может быть получен в самые кратчайшие сроки, то есть это уже не 3-4 недели, как было раньше, либо как происходит сейчас в некоторых лабораториях. В принципе, за рабочую неделю вы можете, скажем так, начать работу с образцом и на выходе уже вечером пятницы иметь на руках отчет QCI и интерпрет со всеми ссылками, в том числе на клинические испытания, на clinical trials, ну и на все ссылки в доказательной медицине. Спасибо большое. Это все, что хотел я представить. Спасибо большое за информативный доклад. Сейчас давайте к вопросу-ответа, да. Я сейчас можно... Нет, минутка сейчас. Вот тут просто у нас же еще, знаете, онлайн параллельно участники сидят, да, и пришел вопрос онлайн к вам. Спрашивают, какое время отклика панелей? Какое время? Те панели, которые я предоставлял, общее время работы составляет 6 часов. Вот. При этом протокол довольно простой в исполнении. Отмечу, что, например, самые первые этапы подготовки, такие как фрагментация ДНК, полиаденилирование, лигирование адаптеров, происходят без лишних этапов очистки, то есть в одной пробирке. Ну и протокол действительно очень и очень быстрый. Хотят с Zoom у вас впрямую спросить? Давайте попробуем. Вопрос идет с Zoom сейчас. Онлайн-участники, кто-то хотел Zoom вопрос задать, запустили вас, задавайте свой вопрос. Или напишите в чат, мы озвучим. Видимо, все не получилось, да? Коллеги, у меня такое предложение. Доклад очень многих заинтересовал. У нас сейчас будет фуршетный ужин, да? И все желающие могут подойти и лично человека помучить там, да? Еще завтра будет, еще выставка будет. То есть, буду рад со всеми я просто пообщаться. предлагаю да, лично пообщаться. Кайджин. Care quality. Yeah. Да, сейчас как бы наша сессия закончена, да, и как вы знаете, у нас проходил этот онлайн конкурс молодых ученых, поэтому сейчас передаем уже вот дальше. Благодарим всех за активное участие, внимание и вопросы. Готовьте на завтра. Так, Cobra Ahmed is heading the panel. It's the longest panel for today. Так, can you hear me?
Now мы приступаем к самой такой важной части. Это, как бы сказать, номинация премирования. У нас она очень серьезная сегодня. В первую очередь, только что мы получили очень серьезную такую новость. Это меня очень радует. Мы получили информацию и вообще информацию с Министерства здравоохранения Казахстана, что наш сотрудник, ведущий сотрудник, доктор Алжаев Фархат Сайдикаримович получает нагрудной знак здоровья, денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін. То есть за вклад Фархата в развитие нашего здравоохранения. И вот вам сейчас сразу приходим. Вот как идет. Спасибо. Он у нас правый, да? С какой стороны? Я очень рад. Спасибо. Министр написал сейчас. Дальше продолжаем. Это жақсы. Значит, как Шолпан, а вы уже спали, да, уже? Вы уже засыпали? Сказали, когда будет ужин? Видите, здравоохранение о вас знает, министерство. Нет, ну вас за ваш вклад, я уже докторов очень уважаю. И надо сказать, что в нашем центре, Center of Life Sciences, это наши все beta-half из medical doctors, в принципе, by training, но делают research. Я не буду говорить, кто, вы все знаете, да? Значит так, теперь мы приступаем к номинации премии наших. У нас был конкурс постерных докладов, и сейчас я лично в этот комитет не входил, потому что поэтому комитет решил вот такой. Значит, у нас 3 постера, которые получили награды. Значит, первое место, это не просто мы получаем и грамоты, но мы также получаем денежное вознаграждение. Первое место это $500, второе место это $300, USA, да. И третье место $200. Поэтому очень важно, значит, кто получает первое место, я могу сказать сейчас. Ладно, ну вы же лучше знаете. Чтобы интрига была, да? Интрига была, окей. Хорошо, вы лучше знаете. Давайте. Третье место получает сотрудник Национального центра биотехнологии Лаура Сыздыкова за ее доклад entitled, значит, Packaging Systems for Producing Lentiviral Particles with the use of autonomously replicating RNAs and chimeric vectors for the transgene integration. Sounds like very high-tech to me. А она здесь вообще? Ушла уже, да? Но мы Тогда что, $200 не будем давать ей? Окей. Не, ну ладно. Ладно. Я, конечно. Значит, Шустов не донесет, мне кажется. Не донесет, я боюсь. Давай. Так, да. Значит, так, второе место получает, значит, Данияр Карабаев for his poster Hybrid de novo genome assemblies of Kazakh individuals. Улбек, ну давайте. Улбек. Да, это его руководитель. Даняра, вы знаете, да, мы обязательно поздравим и дадим. Он сейчас в Финляндии, в университете Хельсинки, PhD поступил, да. Он продолжает работу, и мы в этом направлении двигаемся, вот сейчас вот обязательно передадим. Спасибо. Улбек, спасибо за тренинг. Bioinformatics is a key area right now. It's a bottleneck, key and bottleneck area. Я всегда им напоминаю, всегда тормозите. Окей. Не, ну это очень сложно. Анализ-то всегда, это секвенаторы быстро работают. Но их правильно загружают, поэтому так. Значит, теперь самое важное. Значит, мы приходим теперь к первому месту. У нас получает
Нурислам Мухамеджанов. Нурислам Мухамеджанов, самый большой за poster entitled Evolutionary Trajectory of the Infant Intestinal Bacteriome. It's from Almagul Kujigulov's lab. Thank you very much. Нурислам. Значит, но это еще не все. Давайте мы теперь приз в студию. Да? Где наши призы? Приз в студию. Где у нас призы? Ну как не призы? Это все равно призы. Значит, сейчас у нас уже просто поощрительные за лучшие тоже хорошие постеры. Будем прямо, давайте, заносите. Что вы так Что? Значит, Ашкен Бахтияр. Давайте, вы будете. Ашкен Бахтияр, пожалуйста. И сразу туда. Я буду поздравлять вас. Вот, вон, видите? Да, давайте. Вот так. Вот так. Вот так. Мне кажется, это лучше, чем это лучше, это уникально, это лучше, чем деньги. Я буду. Значит, теперь Фатима Фазыл. Динарас тренинг. Давайте. Значит, теперь у нас Иржан Хощанов. Здесь или нет? Нет, окей. Ну, передадите? Окей. Ирханат Хуанбай. Вот, наши фотографы сразу фотографируют. Ну, обязательно передать. Так, теперь Айнур Ахметова from Genomics Lab. Ну, вы передадите, да? Айнур, да, это вы же Head of Genomics, да? Айнур Ахметов. Теперь... Так, Асем Нусипекова за CDC. Поздравляю. Самый лучший за CDC. Это у нас project CDC 44, это же raw protein, да, CDC 42, regulator of cell morphology. Окей, moving forward. Теперь Назирке Сатвалдина. За проект Small Nucleolar RNA Profile of Kazakhstani Patients in Cancers. Окей, карцином. Вот это видно, да? Значит, теперь мы идем дальше. Значит, Султан Махметов за работу Potential de novo mutation in gene CHRNA2 causing children epilepsy disorder. It's from bioinformatics. Спасибо. За тренинг. Так. We have to be guys more productive bioinformatics. Okay, we can give you more money, more shorts. Yeah. Ready? Good. Now we have more money. Now you have even more money. No excuse. Okay. Madiyar Nurgaliev. Nurgaziev. Sorry. My analysis of metabolites in patients with rheumatoid arthritis. My problem. И one more. Madina Zhalbinova for association of genetic polymorphism with complications of implanted LVAD devices in heart failure patients.
Тоже genomics. Ой, молодец. О. Давай, поздравляю. О. Ну, удачи вам, и все. Значит, это остается. Да, как теперь все? Ужин, пожалуйста. Нет, сейчас. Одна минута. Большое спасибо за сегодняшний день. Одно небольшое объявление. Значит, объявление для тех, кто сейчас онлайн участвует. Сегодня вечером всем придет автоматически будет рассылка, будет ссылка на завтрашнюю конференцию. Если вдруг эта ссылка не придет, пожалуйста, еще раз зарегистрируйтесь для того, чтобы войти на завтрашний рабочий день. Значит, у нас подходит к концу первый рабочий день. Я прежде всего хочу поблагодарить всех участников, всех спикеров. Была проведена очень интересная большая работа. Огромное спасибо нашей технической поддержке за то, что вот, несмотря ни на что вот у нас вообще в городе есть на сегодняшний день проблемы с линком к интернету, тем не менее все-таки все прошло достаточно на уровне. У нас огромная аудитория, которая онлайн участвует. Огромное спасибо всем, кто участвовал в постерной сессии, комиссии, которая провела оценку, тщательно провели оценку, прослушали все постеры. Огромное всем спасибо. Сейчас мы с вами проходим Skywalk на фуршетный ужин, и завтра продолжаем работу. Спасибо огромное.